Good morning. Welcome to our PythonLife DevOps. ఈ వీడియో సెషన్లో మనం DevOps యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. DevOps అంటే ఏంటి? సో DevOps మనకి మార్కెట్లో ఏ విధంగా మనకి యూజ్ అవుతుంది? సో వై వీఆర్ యూజింగ్ DevOps ఇన్ ద మార్కెట్? సో ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఈ 3 థింగ్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్ us start our video session. DevOps DevOps అనే మెథడాలజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి ఫస్ట్. నో అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. సో మనం ఇందులో ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? ఎస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ కస్టమర్. నేను ఇక్కడ ఒక మొబైల్ ఫోన్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకున్నాను. సో నాకు ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ అమెజాన్ ఈ-కామర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ-కామర్స్ సైట్స్. సో ఆ మొబైల్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే 25,000 రూపీస్ అండి. సో కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ సేమ్. ద కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ ది నేను ఏ 2 వెబ్సైట్లో వెరిఫై చేసినా కూడా మొబైల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ సేమ్ అండ్ ద ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ అండి. లైక్ 25,000 రూపీస్. 25,000 రూపీస్ అండి. సో నేను ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆప్షన్ నేను చూస్ చేసుకుంటే ఆ పర్టికులర్ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి 5 days లోపల నాకు డెలివర్ చేస్తున్నారండి. 5 days లోపల ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి డెలివర్ చేస్తున్నారు. సేమ్ మొబైల్ ఫోన్ని అమెజాన్ ఈ-కామర్స్ సైట్ని యూజ్ చేసుకుంటే మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి నాకు వితిన్ 3 days లోపల డెలివర్ చేస్తున్నారండి. వితిన్ 3 days లోపల ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి డెలివర్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటాం? ఎస్, ఆబ్వియస్గా మనం ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటామంటే అమెజాన్ని చూస్ చేసుకుంటాం. వై వీఆర్ చూసింగ్ అమెజాన్ ఓన్లీ? ఎస్, అమెజాన్ ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటామంటే సో మనం ఏదైతే మొబైల్ ఫోన్ కొంటున్నామో ఆ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి మనకి ఫాస్ట్గా డెలివర్ చేస్తున్నారు. ఆ మొబైల్ ఫోన్ మనకి డెలివర్ చేస్తున్నారు అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళు. సో యాజ్ ఏ కస్టమర్గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? 25,000 రూపీస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఒక మొబైల్ ఫోన్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్ మనం చెక్ చేస్తే మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు డెలివర్ చేస్తున్నారు? 5 days లోపల డెలివర్ చేస్తున్నారు. సేమ్ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి వితిన్ 3 days లోపల డెలివర్ చేస్తున్నారు. యాజ్ ఏ కస్టమర్ మనం ఏ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటామంటే అమెజాన్ చూస్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు? మనకి ఆ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి చాలా స్పీడ్గా డెలివర్ చేస్తున్నారు. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. సో కంపెనీస్ కూడా మనకి ఏం చేస్తాయంటే ఎస్, ప్రోడక్ట్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారండి. ఎస్, ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసామో లైక్ మొబైల్ ఫోన్ పర్చేజ్ చేయడం. సో ఆ మొబైల్ ఫోన్ వచ్చేసి మనకి వితిన్ 3 days లోపల డెలివర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? ఎస్, ఆ ఈ-కామర్స్ సైట్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నామండి. సేమ్ వే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కూడా మనకి ఏం చేస్తాయండి? ఒక అప్లికేషన్ మనకి చాలా ఫాస్ట్ గా డెవలప్ చేసి మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అంటే కంపెనీస్ ఇక్కడ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ మనకి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ ని చాలా స్పీడ్ గా డెవలప్ చేసి మనకి అప్లికేషన్ మార్కెట్లోకి ఫాస్ట్గా తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఎస్, ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారంటే డెవాప్స్ అనే మెథడాలజీని యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నామండి. డెవలప్ చేయాలనుకున్నాం.
సో మనం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఎస్ మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే వి నీడ్ టు ఫాలో ద ఎస్డిఎల్సి మెథడాలజీ. వి నీడ్ టు ఫాలో ద ఎస్డిఎల్సి మెథడాలజీ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, వి నీడ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ we need to something called as SDLC. SDLC. Yes. సో మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఏ మెథడాలజీ మనం ఫాలో, ఏం లైఫ్ సైకిల్ మనం ఫాలో అవుతున్నామంటే ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ ని ఫాలో అవుతున్నామండి. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్డిఎల్సి మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఎస్డిఎల్సి గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు మనం ఇక్కడ సో వి నీడ్ టు నో అబౌట్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై. సో మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డయాగ్రామ్ లో బటర్ఫ్లై యొక్క లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఎస్, like egg stage, so after then larva stage, after then pupa stage, and finally so butterfly అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. బటర్ఫ్లై అనేది మనకి ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక బటర్ఫ్లై మనకి ఫామ్ అవ్వాలంటే వి హావ్ సమ్ స్టేజెస్. అండి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. సో ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మనం ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఎస్ ఒక లైఫ్ సైకిల్ ని మనం ఫాలో అవుతున్నామండి. సో మనకి బటర్ఫ్లైకి ఎలాగైతే ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉందో, సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయాలంటే వి నీడ్ టు ఫాలో ద సమ్ స్టేజెస్. ఆ స్టేజెస్ ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఎస్డిఎల్సి గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఎస్డిఎల్సి మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ we have a two teams are there. So that is dev team. So that is dev team and ops team. సో డెవలప్మెంట్ టీం ఉంటుందండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేషనల్ టీం ఉంటుందండి. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో మనకి టూ టీమ్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందండి. దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేషనల్ టీమ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై డెవ్ టీమ్ అండి. డెవ్ టీమ్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి. సో డెవ్ టీమ్ యొక్క ఫేజెస్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే, డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క ఫేజెస్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే, లైక్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్లాన్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ప్లానింగ్. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ కోడ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఎస్ బిల్డ్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ టెస్ట్ అని. ఈ 4 స్టేజెస్ మనకి డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండి. ఎస్, సో హియర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్లాన్ స్టేజ్ అండి. ప్లానింగ్ ఫేజ్ అండి. నౌ అబ్జర్వ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what is mean by plan? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ అనుకుందామండి. సో మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకున్నాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే, ప్లానింగ్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, we need to gather the requirement. అండి. సో కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే రిక్వైర్మెంట్ ని గ్యాదర్ చేస్తామండి. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ప్లానింగ్ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తున్నామంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ని గ్యాదర్ చేయాలి. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్.
requirement gathering. So customer దగ్గర నుంచి requirements ని గ్యాదర్ చేస్తున్నామండి. సో requirements gathering from client or customer. సో client or customer. సో అప్లికేషన్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమైతే కస్టమర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసినవన్నీ గ్యాదర్ చేస్తామండి ఇన్ ద ప్లానింగ్ స్టేజ్. అండ్ the second one is టీమ్ స్ట్రక్చర్. టీమ్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. టీమ్ స్ట్రక్చర్ ని బిల్డ్ చేస్తాం అంటే సో ఇక్కడ టీమ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే మనకి సెకండ్ పాయింట్. సో టీమ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనకి ఏంటంటే సో మన కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో బేస్డ్ ఆన్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏదైతే ఏం చేస్తుందంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కి మనం ఏ టీమ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ కి ఏ టీమ్ మనకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయాలి, అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలో అవన్నీ ఎక్కడ డిసైడ్ చేస్తారంటే టీమ్ స్ట్రక్చర్ లో క్లాసిఫై చేస్తారు. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ మనకి డెవలప్ చేయడానికి ఏ టీమ్ మనం ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయాలి, సో బ్యాక్ ఎండ్ కోసం ఏ టీమ్ తీసుకోవాలి, అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ మనం యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ టీమ్ స్ట్రక్చర్ లో డిసైడ్ చేస్తారు. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ టెక్నాలజీ స్టాక్. సో టెక్నాలజీ స్టాక్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి డెవలపింగ్ ద ఎంటైర్ అప్లికేషన్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్ కోసం ఏమి యూజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా. అండ్ డేటాబేస్ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మనం యూజ్ చేయాలి, లైక్ MySQL డేటాబేస్ ఆర్ MongoDB డేటాబేస్. సో ఏ డేటాబేస్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలో టెక్నాలజీ స్టాక్ దగ్గర డిసైడ్ చేస్తారండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈస్ బడ్జెట్. సో బడ్జెట్ లో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎస్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఎస్టిమేట్ చేస్తారండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ టైమ్ లైన్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై టైమ్ లైన్ అంటే ఏం చెప్తామంటే సో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఎన్ని మంత్స్ ఆఫ్ టైం పడబడుతుందో ఇవన్నీ కూడా ప్లానింగ్ స్టేజ్ లో డిసైడ్ చేస్తారండి. అండ్ ఫైనల్ స్టెప్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఫైనల్ స్టేజ్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇయర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఎవ్రీ కంపెనీలో ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటారండి. సో బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ తను ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఒక బ్లూ ప్రింట్ ని క్రియేట్ చేస్తారు, డిజైన్ చేస్తారు. సో ఈ ఎంటైర్ సిక్స్ స్టెప్స్ ని అండర్ ప్లానింగ్ స్టేజ్ లో పర్ఫార్మ్ చేస్తారు. సో వి నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్, టీమ్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేయడం, టెక్నాలజీ స్టాక్ ని డిసైడ్ చేయడం, బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్ చేయడం, అండ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ టైమ్ లైన్, అండ్ డిజైన్ ద ఆర్కిటెక్చర్, అండ్ డిజైన్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఎస్ ఈ ఎంటైర్ ఫేజ్ ని ఏమని మనం కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ప్లానింగ్ స్టేజ్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. నౌ కమింగ్ టు కోడ్ ఫేజ్ అండి. సెకండ్ వన్ ఈస్ కోడ్ ఫేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ ఈస్ కోడ్ అండి. కోడ్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోడ్ అండి. సో మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ లో వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ మనకి 900+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనకైతే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. 900+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ఇక్కడ డెవలపర్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే సో బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడగా సో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన సోర్స్ కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తారు. మనకి మార్కెట్ లో 900+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో వీఆర్ మోస్ట్ ఫెమిలియర్ విత్ లైక్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, like Python programming language, like a .NET programming language, like a C language, like C++ language.
సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్ అండి. ఇవి మనకు వచ్చేసి చాలా ఫిమిలర్ లాంగ్వేజ్ అండి. సో ఇవే కాకుండా మనకి మార్కెట్లో 900+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. ఎస్. సో ఇక్కడ ఎనీ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ వచ్చేసి సో ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఎస్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అయితే బిల్డ్ చేస్తారు. ప్రాజెక్ట్ కోడ్ అయితే రాస్తారండి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేయాలి, బ్యాక్ ఎండ్కి ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ యూజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా సో కోడింగ్ స్టేజ్లో పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఎస్ ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ వచ్చేసి క్రియేట్ చేస్తారండి, అంటే రాస్తారండి. ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ నుంచి ఇక్కడ రాస్తారండి. ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీమ్ వచ్చేసి రాస్తారు. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద కోడ్ ఫేజ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద కోడింగ్ ఫేజ్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఈస్ బిల్డ్ ఫేజ్ అంటామండి. బిల్డ్ ఫేజ్. సో బిల్డ్ ఫేజ్ అంటే మనకి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై బిల్డ్ ఫేజ్ అంటే మనకి ఏంటంటే హియర్ బిల్డ్ అండి. థర్డ్ స్టేజ్ ఈస్ బిల్డ్ అండి. ఆఫ్టర్ ప్లానింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక సెకండ్ స్టేజ్ ఏం చేసాం, లైక్ కోడ్ చేసామండి. సో కోడ్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయ్యాక బిల్డ్ స్టేజ్ అంటున్నామండి. సో బిల్డ్ స్టేజ్ అంటే మనకి ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే రన్ చేయాలి. అంటే రన్ చేయడం మనకి ఏం చేయడం ఇక్కడ ఆ ఎంటైర్ ఫైల్స్ మనం రన్ చేయడానికి, ఆ ఎంటైర్ కోడ్ మనం రన్ చేయడానికి ఎలాంటి డిపెండెన్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. సో డిపెండెన్స్ అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ లైక్ కోడ్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ కావచ్చు, మాడ్యూల్స్ కావచ్చు, బైనరీస్ కావచ్చు, వీటిలన్నిటిని కలిపి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్యాక్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ మనకి సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని డెవలప్ చేస్తారండి. అవన్నీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే బిల్డ్ ఫేజ్ లో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ప్యాక్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా మనం ప్యాక్ చేస్తున్నాం, నౌ అబ్జర్వ్ ద సినారియో. ఇక్కడ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి. ఈ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ బిల్డ్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తున్నాం, ప్యాక్ చేస్తున్నాం. సో ప్యాక్ చేస్తున్నామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మనం ఒక షాపింగ్కి వెళ్ళాం. షాపింగ్కి వెళ్తే నెంబర్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ మనం పర్చేజ్ చేసామండి. ఆ డ్రెస్సెస్ మనం ఏ విధంగా క్యారీ చేస్తాం, నీట్గా ఒక బ్యాగ్ లో ప్యాక్ చేసుకొని ఆ బ్యాగ్ ని క్యారీ చేస్తామండి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ప్రిపేర్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే బిల్డ్ ఫేజ్ లో ప్యాక్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆ కోడ్ ని మనం రన్ చేయడానికి కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనం యాడ్ చేసి సో ప్యాక్ చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా మనం ప్యాక్ చేస్తున్నాం, జిఫ్ ఫార్మాట్ గా ప్యాక్. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇక్కడ జిఫ్ అంటున్నాండి. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇక్కడ ఏమంటే తీసుకున్నాం, జిఫ్ ఫైల్ గా అంటున్నాను. సో ఇక్కడ నేను కంప్రెస్ చేసి జిఫ్ ఫార్మాట్ లోకి స్టోర్ చేస్తున్నామండి. నౌ after completing the build phase, now we are performing the test phase. So now we are performing the test phase. సో టెస్ట్ ఫేజ్ లో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్స్ ని రన్ చేస్తాం. సో బిల్డ్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అప్లికేషన్స్ ని రన్ చేస్తాం. అంటే అప్లికేషన్ మనకి ఇంటర్నల్ గా ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది, అందులో ఏమన్నా బగ్స్ ఉన్నాయా, సో అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంది, లైక్ సెక్యూరిటీస్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, లైక్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయో, ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ చేస్తామండి అండర్ టెస్ట్ ఫేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసామండి. ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ లైక్ ఏ ఫోన్ పే అప్లికేషన్ అనుకుందామండి. ఈ ఫోన్ పే అప్లికేషన్ మనం తీసుకుంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఈ అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ డెవలప్ చేసాం అనుకుందాం. సో డెవలప్ చేశాక ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయకముందు ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తారంటే సో ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారండి. ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి ఏం చేస్తారు, మనీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పర్సన్ 1 వచ్చేసి 500 రూపీస్ ని పర్సన్ 2 కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారండి. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ పర్సన్ 1 500 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అది పర్సన్ 1 దగ్గర 5000 అమౌంట్ డిబేట్ అయినట్టుగా
₹5,000 అమౌంట్ డిపెండెంట్ గా తనకి మెసేజ్ వస్తే ఆ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఎవరు కూడా యూజ్ చేయండి. ఎందుకు అక్కడ? సో తను ఏమో ₹500 ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. బట్ యాక్చువల్ గా తనకి ఏముంది అక్కడ? ఏమొచ్చిందంటే అక్కడ సో ₹5,000 తనకి డిపెండెంట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందండి. సో కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా అప్లికేషన్ మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా అప్లికేషన్ ని ఏ విధంగా రన్ అవుతుందో టెస్ట్ చేస్తారండి. ఇంటర్నల్ గా ఇక్కడ అప్లికేషన్ మనకి టెస్ట్ చేస్తారు. అది ఎవరి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే టెస్ట్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది, లైక్ బగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, సెక్యూరిటీస్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం, అండ్ క్లయింట్ ని మనం ఇక్కడ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాం లేదా, ఇవన్నీ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తారు. అండర్ టెస్ట్ ఫేజ్ స్టేజ్ లో పర్ఫామ్ చేస్తాం. నో ఈ 4 స్టేజెస్ మనకు కంప్లీట్ అయ్యాక సో ఈ 4 స్టేజెస్ ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే అండర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండి. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఇక్కడ? సో ప్లాన్ చేయడం, కోడ్ చేయడం, బిల్డ్ చేయడం అండ్ టెస్ట్ చేయడం. సో ఈ 4 ఫేజెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆప్స్ టీమ్. ఆప్స్ టీమ్ ops team. We are going for ops team. So let us see the components of ops team. So operational team యొక్క components గురించి మనం చూస్తే ఇక్కడ yes. Here first one is deploy. Here first one is deployment. Here first one is deployment and second phase is operate. Operate. And third one మానిటర్ అండ్ థర్డ్ వన్ మానిటర్. ఎస్ ఈ 3 స్టేజెస్ మనకి ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయంటే సో ఆప్స్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆప్స్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్. హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్. ఎస్ సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ టీమ్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ని సర్వర్లో ప్రాసెస్ అని ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే సర్వర్లో ప్రాసెస్ అని ఇక్కడ మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే డిప్లాయ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. డిప్లాయ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. Here, so the process of installing the application into the server is called deployment. అంటే డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి లోకల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ప్రిపేర్ చేసిన లోకల్ కోడ్ ని సర్వర్ లో ప్రాసెస్ అని ఏమంటున్నామంటే డిప్లాయ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. It is the process of installing the application into the server is called deployment phase. Now coming to operate. సో ఆపరేషన్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే సర్వర్ని క్రియేట్ చేయడం దగ్గర నుండి సో అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం దగ్గర నుంచి మనమే ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నామంటే మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఆపరేట్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో సర్వర్ని క్రియేట్ చేశాక అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయడం దగ్గర నుంచి అండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే ఆపరేట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మానిటర్. నెక్స్ట్ ఫేజ్ ఈస్ మానిటర్. సో మానిటర్ అంటే ఏంటి? మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన అప్లికేషన్ ని 100 యూజర్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి అప్లికేషన్ మనకి ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది, సేమ్ అప్లికేషన్ ని 1000 మెంబర్స్ మనకి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ మనకి ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ డేస్ సో ప్రతి క్లాస్ కి ఒక క్లాస్ లీడర్ ఉంటారండి. సో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ కి ఒక టీచర్ లీడ్ గా వస్తే ఆ క్లాస్ లీడర్ ఏం చేస్తారంటే ఎంటైర్ క్లాస్ లో ఉన్న రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ని ఏం చేస్తున్నారు, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారో నోట్ చేసి అవన్నీ కూడా సో వచ్చినటువంటి క్లాస్ టీచర్ కి సబ్మిట్ చేస్తారు. సో ఫర్దర్ గా క్లాస్ టీచర్ ఏం చేస్తారు, బేస్డ్ ఆన్ తను ఏమైతే ఇక్కడ రిపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ రిపోర్ట్ దగ్గర తన యాక్షన్ తీసుకుంటారండి.
హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. మానిటరింగ్ ఫేజ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అప్లికేషన్ మనకి ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది, అప్లికేషన్ మనకి ఏ విధంగా రన్ అవుతుందో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తామండి. సో మనకి సిపి పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందండి, సో సర్వర్లో ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నాయా, ఏమైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయా, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి, మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది ఎవరి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మానిటర్ టీమ్, మానిటర్ టీమ్ అండి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఆప్స్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆపరేషనల్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. సో మనం ఇక్కడ ఎస్డిఎల్సి కాంపోనెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. ఎస్డిఎల్సిలో వచ్చేసి మనకి టోటల్గా ఈ 7 పేజెస్ ఉంటాయండి. ఈ 7 పేజెస్ లైక్ ప్లాన్ చేయడం, కోడ్ చేయడం, బెయిల్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, ఇవి డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఆపరేషనల్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి మనకి డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం, ఆపరేట్ చేయడం అండ్ మానిటరింగ్ చేయడం అండి, అండ్ మానిటరింగ్ చేయడం. ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎస్ there is no release stage in SDLC అండి. there is no release stage in SDLC. ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే రిలీజ్ అనే ఫేజ్ లేదండి, మనకి ఇక్కడ రిలీజ్ అనే ఫేజ్ లేదండి. ఎస్. సో ఇవి మనకి టోటల్ గా ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ అండి, ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్, ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ అండి. సో బిఫోర్ డెవాప్స్ మనకి సినారియో మనకి ఏ విధంగా ఉందంటే ఫస్ట్ ఆ సినారియో చూద్దామండి. ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు డెవాప్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. బిఫోర్ డెవాప్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళంటే మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే మనకి ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ అయితే మనం ఫాలో అవ్వాలి, ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ అయితే మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్డిఎల్సిలో వచ్చేసి మనకి 2 టీమ్స్ ఉన్నాయండి, లైక్ డెవ్ టీమ్ అంటున్నాం, ఆపరేషనల్ టీమ్ అంటున్నాం అండి. డెవ్ టీమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేషనల్ టీమ్. నౌ అబ్జర్వ్. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, లైక్ ప్లాన్ చేయడం, కోడ్ చేయడం, బిల్డ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ఎవరి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డెవ్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మనకి ఇక్కడ ఎస్ కోడ్ చేశాడు. సో ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కోడ్ని డెవలప్ చేశారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జావా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం, ఇక్కడ జావాలో సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారండి. సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కొన్ని అయితే డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. సో వీళ్ళు ఇంటర్నల్ గా అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తారు. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ బిఫోర్ సెండింగ్ టు ద ఆపరేషనల్ టీమ్. సో వీళ్ళు ఇంటర్నల్ గా వీళ్ళు డివైస్ లో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్నల్ గా అప్లికేషన్ ఏ విధంగా రన్ అవుతుందో టెస్ట్ చేస్తారండి. టెస్ట్ చేశాక వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆపరేషన్ టీమ్ కి సెండ్ చేస్తారు. సో వీళ్ళు టెస్ట్ చేశాక వీళ్ళ డివైస్ లో వచ్చేసి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుందండి. సో నా అబ్జర్వ్, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ ఆఫ్ జావాని యూజ్ చేసుకుని ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. ఆఫ్టర్ డెవలప్ చేశాక ఈ కోడ్ ని సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం ఇక్కడ ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఆపరేషన్ టీం యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఆపరేషనల్ టీం కి ఆ కోడ్ ని సెండ్ చేశారు. సో ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఎస్ డెవలప్మెంట్ టీం ఏదైతే కోడ్ ని పంపించారో సో ఆ కోడ్ ని ఇక్కడ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ టైంలో సమ్ వై వర్షన్ ఆఫ్ జావా యూజ్ చేశారు. సో వీళ్ళు డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన టైంలో అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదు మనకి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ ఆఫ్ జావా యూజ్ చేసి ఎంటైర్ కోడ్ డెవలప్ చేశారు. సో ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఇక్కడ తెలియలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళు ఏ వర్షన్ యూజ్ చేశారో తెలియలేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేసిన ఇక్కడ సర్వర్ లో కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు సమ్ వై వర్షన్ యూజ్ చేశారు అనుకున్నాం. సో అప్లికేషన్ మనకి ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వట్లేదు. వై బికాస్ అందులో ఉన్న లైబ్రరీస్ మిస్ అయ్యాయి, లైక్ మోడల్స్ మిస్ అయ్యాయి, లైక్ బైండర్స్ ఏదో సంథింగ్ మిస్ అయ్యండి. సో వర్షన్ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఆపరేషన్ టీమ్ సైడ్ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన టైంలో అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వట్లేదండి. సో ఇక్కడ ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు
ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీంతో ఆర్గ్యూ చేస్తారండి. సో మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన కోడ్లో సమ్ వర్క్స్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా రన్ అవ్వట్లే అని చెప్పేసి ఆర్గ్యూ చేస్తారండి. సో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఇక్కడ ఏం రెస్పాండ్ అవుతారు? సో మేము ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, సో మా సైడ్లో పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది, మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు, వీ కెన్ రెక్టిఫైడ్ అని వీళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తారండి. సో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు, ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ టీంతో ఆర్గ్యూ చేస్తారండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏ వర్షన్ నుంచి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారో ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియట్లేదండి. ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు సర్వర్లో ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తున్నారో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియట్లేదండి. సో ఈ వాల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ వాల్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుందండి. సో ఇది మనకి బిఫోర్ డెవాప్స్ సినారియో అండి, బిఫోర్ డెవాప్స్ సినారియో. సో దీన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఏమేం చేస్తున్నామంటే డెవాప్స్ అనే మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తామండి, డెవాప్స్ అనే మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తాం. డెవాప్స్ అనే మెథడాలజీ మనకి ఏం డిఫైన్ చేస్తుందంటే, ఎస్ ఇందాక డెవలప్మెంట్ టీమ్ సపరేట్ గా వర్క్ చేస్తుందండి, ఆపరేషన్ టీమ్ సపరేట్ గా వర్క్ చేస్తుందండి. సో డెవాప్స్ అనే మెథడాలజీ మనకి ఏం చెప్తుందంటే, సో ఎందుకు మనం ఇలా ఆర్గ్యూ చేయడం, సో వీఆర్ జాయినింగ్ టుగెదర్, వీఆర్ కంబైన్ టుగెదర్ అండ్ వర్క్ చేస్తాండి. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే, ఎస్ కంబైన్డ్ వేసి లైక్ జాయిన్ వేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తారు, అప్లికేషన్ మనకి డెవలప్ చేస్తారండి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ, సో డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళకి తెలుస్తుందండి. సో ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, డెవలప్మెంట్ టీం తెలుస్తుందండి. సో ఆ మెథడాలజీ మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ, ఎస్ డెవాప్స్ మెథడాలజీ అంటున్నామండి. సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్, వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అండి. సో మనకి డెవాప్స్ అనేది ఏంటంటే, మనకి డెవాప్స్ అనేది ఏంటంటే, సో బేసికలీ డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ మెథడాలజీ. సో డెవాప్స్ మీన్స్ డెవ్ ప్లస్ ఆప్స్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి, డెవ్ ప్లస్ ఆప్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం, డెవ్ ప్లస్ ఆప్స్. డెవ్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ గాను, ఆప్స్ మీన్స్ ఆపరేషన్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ కల్చర్, డెవాప్స్ ఈజ్ ఏ కల్చర్ ఆర్ మెథడాలజీ ఆర్ ప్రాసెస్. DevOps is a culture or methodology or process. DevOps means a set of best practices, a set of best practices. DevOps methodology is used to establish the collaboration between development team and operational team. So DevOps methodology మనకి ఏం చేస్తుందంటే, yes కొలాబరేషన్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆపరేషన్ టీమ్ కి లైక్ కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ చేయండి, లైక్ కొలాబరేషన్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ DevOps methodology is used to simplify and speed up application build and deployment process following the DevOps methodology, yes. సో డెవాప్స్ మెథడాలజీ మనకి ఏంటంటే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ గా కాకుండా మనకి ఏం చేస్తుందంటే, సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ కలిసి ఇక్కడ అప్లికేషన్ చాలా ఫాస్ట్ గా మనకి డెవలప్ చేసి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. నౌ అబ్జర్వ్ ద లోగో ఆఫ్ డెవాప్స్. ఈ లోగోని మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ఫినిటీ లోగో ఉంటుందండి, ఇన్ఫినిటీ లోగో డెవాప్స్ యొక్క లోగో. సో ప్లాన్, కోడ్, బిల్డ్, టెస్ట్, డెవలప్మెంట్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆపరేషన్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం, ఆపరేట్ చేయడం, మానిటరింగ్ చేయడం అండ్ రిలీజ్ ద ప్రోడక్ట్. సో వై డెవాప్స్ లోగో ఇన్ఫినిటీ సింబల్? జస్ట్ ఇమాజిన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం అనుకుందామండి. ఇనిషియల్ గా ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ మనకి డెవలప్ చేయాలి అంటే ఇనిషియల్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం అనుకున్నామండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్ అండి. సో మన ఆర్గనైజేషన్ కి ఒక కస్టమర్ వచ్చారండి. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమన్నారండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయమన్నారండి. ఎస్,
ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ మనకి 1 year టైం పడుతుందని చెప్పామండి. సో క్లయింట్ మనకి సాటిస్ఫై అవుతారా? నో. ఈ సే నో అంటారండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్ నౌ అబ్జర్వ్. సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే సో క్లయింట్ ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారో ఆ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర మనం ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం. ఇనిషియల్ గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ మనం డెవలప్ చేసినప్పుడు లైక్ మెసేజెస్ కి లైక్ ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఇమేజెస్ ని అప్లోడ్ చేయడం వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి కస్టమర్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం, లైక్ క్లయింట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ మెసేజ్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇమేజెస్ మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఈ 2 ఫీచర్స్ మనం ఇనిషియల్ గా క్రియేట్ చేసి అప్లికేషన్ అయితే మనం కస్టమర్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి, ఈ 2 ఫీచర్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ వర్షన్ మనం తనకి రిలీజ్ చేసాం, వర్షన్ 1.0 అని చెప్పేసి క్లయింట్ కి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నామంటే రిమైనింగ్ కొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నామండి. లైక్ వీడియోస్ యాడ్ చేయడం, లైక్ ఫోన్ కాల్ అండి, లైక్ ఫోన్ కాల్ లాంటి ఫీచర్స్ యాడ్ చేసాం, లైక్ సెకండ్ వర్షన్ వచ్చేసి అయితే రిలీజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్ గా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి 1 year అని టైం చెప్తే క్లయింట్ సాటిస్ఫై అండి. సో ఇనిషియల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లైక్ మెసేజెస్ చేయడం, సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేయడం, అప్లికేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసి క్లయింట్ సాటిస్ఫై అవుతారండి. సో ఎందుకంటే తనకి అప్లికేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసాం, సో అట్లీస్ట్ సమ్ ఫీచర్స్ తను ఏం చేస్తున్నట్టు మనకు అప్లికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం తనకి. సో వర్షన్ 1.0 నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వన్ మోర్ ఫీచర్ యాడ్ చేస్తున్నాం, లైక్ వీడియో అండ్ ఫోన్ కాల్ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ సెకండ్ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తామండి. అండ్ ఫర్దర్ ఇంకేం చేస్తాం, సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఫర్దర్ గా సేమ్ అప్లికేషన్ పైన సమ్ అప్డేట్స్ ఇస్తూ మనం ఏం చేస్తామంటే అప్లికేషన్ మనం ఇంకా ప్రాసెస్ చేస్తూనే ఉంటామండి. ఇట్ ఈస్ ఏ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ అండి. సో అందుకు మనకి డెవాప్స్ లోగో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇన్ఫినిటీ సింబల్ తో డిఫైన్ చేస్తారు, ఇట్ ఈస్ ఏ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. మనం డెవాప్స్ లోగో అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మనకైతే ఈ విధంగా అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి, ఇన్ఫినిటీ సింబల్ తో స్పెసిఫై చేస్తాడు. ఎస్. సో మనం డెవాప్స్ లో వచ్చేసి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. As part of DevOps process, we will use a set of tools. And those tools are called as DevOps tools. Or DevOps టూల్ చైన్ గా కాల్ చేస్తామండి. లైక్ బిల్డ్ టూల్ అంటున్నాం, వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ అంటాం, కోడ్ రివ్యూ టూల్స్ అంటామండి. లైక్ ఇక్కడ మనం డెవలప్మెంట్ సైడ్ 4 phases ఉన్నాయి అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ దగ్గర మనకి 3 phases ఉన్నాయండి. నౌ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ మనం డెవాప్స్ లో మనం ఎలాంటి టూల్స్ మనం మేజర్ గా యూజ్ చేస్తామంటే అబ్జర్వ్, ఫస్ట్ వన్ బిల్డ్ టూల్ అంటామండి. బిల్డ్ టూల్ మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ మావెన్, యాంట్ టూల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రేడియల్ టూల్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. గ్రేడియల్ టూల్ అండి. సో ఫర్ కోడ్ కంపైలేషన్ అండ్ ప్యాకేజింగ్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే బిల్డ్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం. లైక్ మావెన్, సో యాంట్ టూల్ అండ్ గ్రేడియల్ టూల్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. సో నెక్స్ట్ వన్ మనం ఎలాంటి టూల్స్ యూజ్ చేస్తామంటే వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ గిటబ్ అండ్ బిగ్ బకెట్ అండి. సో టు స్టోర్ ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్, డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కోడ్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే
వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్లో అయితే యూజ్ చేస్తామండి. వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్లో యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ గిటబ్ అండ్ బిట్ బకెట్ లాంటి టూల్స్లో యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ మానిటర్ చేంజెస్ పర్పస్ అండి. మానిటర్ చేంజెస్ పర్పస్. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టిఫాక్టరీ ఆర్టిఫాక్టరీ టూల్స్ అండి. ఆర్టిఫాక్టరీ టూల్స్. సో ఆర్టిఫాక్టరీ టూల్స్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ నెక్సస్ జేఫ్రాగ్ అని యూజ్ చేస్తామండి. నెక్సస్ జేఫ్రాగ్ టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి ఫర్ స్టోరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ లైక్ జార్ ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వార్ ఫైల్స్ అండి. సేడ్ లైబ్రరీస్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఆర్టిఫాక్ట్ అయితే స్టోర్ చేస్తామండి. లైక్ జార్ ఫైల్స్, వార్ ఫైల్స్ అయితే మనం స్టోర్ చేస్తాం ఈ నెక్సస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జేఫ్రాగ్ టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ ఎలాంటి వెబ్ సర్వీస్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఎలాంటి వెబ్ సర్వీస్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ టామ్ క్యాట్ లేదా జేబాస్, గ్లాస్ ఫేస్ వెబ్ స్పియర్ లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. టు రన్ అవర్ అప్లికేషన్ we need to deploy war file in the server అండి. ఇందాక మనం డిప్లాయ్మెంట్ అన్నాం కదా. సో ఆ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తామండి. వెబ్ సర్వర్స్ మనం ఏమేమి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ లైక్ టామ్ క్యాట్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదా జేబాస్ లాంటి సర్వర్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. టు రన్ అవర్ అప్లికేషన్ we need to deploy war file in the server అండి. we need to deploy in the war file in the server. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. యూజ్ చేస్తామండి లైక్ టెరాఫామ్ అండి. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూల్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూల్స్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ఎనీ క్లౌడ్ లైక్ AWS క్లౌడ్ or Azure cloud or GCP cloud అండి. GCP cloud. సో నెక్స్ట్ వన్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ యాన్సిబుల్ అంటామండి. లైక్ యాన్సిబుల్ గా కాల్ చేస్తాం టు మేనేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ అవర్ మిషన్స్. సో యాన్సిబుల్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ కంటైనరైజేషన్స్ అండి. సో కంటైనరైజేషన్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ డాకర్ టూల్ యూజ్ చేస్తామండి. టు ప్యాకేజ్ బిల్డ్ అండ్ రన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ ఎనీ మిషన్ వీఆర్ యూజింగ్ డాకర్. లైక్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. టూల్స్ మనం ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ క్యూబర్నెటీస్ లేదా ఓపెన్ షిప్ లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. టు మేనేజ్ ద డాకర్ కంటైనర్స్ అండి. సో మానిటరింగ్ టూల్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ అప్లికేషన్ మానిటరింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ గ్రాఫానా యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొమిథియస్ లాంటి టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. లైక్ ప్రొమిథియస్ లాంటి టూల్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ ఆల్టరింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ వన్ లాగ్ మానిటరింగ్ టూల్స్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ ELK టూల్ అంటామండి లేదా స్ప్లంక్ అంటాం. టు మానిటర్ అప్లికేషన్ లాగ్స్ అండి. గా కాల్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకెలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కూడా యూజ్ చేస్తామండి యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా. సో లైక్ జీరా లాంటి టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. సో ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అండ్ టీమ్ వర్క్ విల్ మేనేజ్ యూజింగ్ దిస్ జీరా ప్రాజెక్ట్. అండ్ టికెటింగ్ టూల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తామండి. లైక్ సర్వీస్ నౌ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం. టు క్రియేట్ టికెట్ ఫర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యాక్సెస్ ఆర్ పర్మిషన్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ సర్వీస్ నౌ టూల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఇవి మనం మోస్ట్ ఫెమిలియర్ గా యూజ్ చేసే డెవాప్స్ టూల్స్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై డెవాప్స్ అంటే మనం ఏం చెప్తామండి. DevOps is a methodology or culture. So the main aim of DevOps is collaboration between development team as well as operation team గా కాల్ చేస్తాం. The motto of DevOps methodologies సో ఒక అప్లికేషన్ ని మార్కెట్ లోకి స్పీడ్ గా హై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవడానికి డెవాప్స్ అనే మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తామండి. బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఇట్లా ఆటోమేట్ చేయడానికి మనం ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే డెవాప్స్ అనే మెథడాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైవ్. సో టుడే ఈ వీడియో సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం
ఇవాళ మన అజెండా ఏంటంటే AWS EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్ మీ బిఫోర్ దట్, what is mean by server? సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సర్వర్? సో మనకి సర్వర్ అంటే ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చూద్దామండి. సర్వర్, సో సర్వర్స్ అండి. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై సర్వర్? ఎస్, ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చూద్దామండి. సర్వర్స్ ఆర్ ది సర్వర్స్ ఆర్ ది సర్వర్స్ ఆర్ ది కంప్యూటర్స్, సర్వర్స్ ఆర్ ది కంప్యూటర్స్ that can run that can run services to serve the needs of other computers. ఎస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఈ డెఫినేషన్ మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒక జనరల్ ఎగ్జాంపుల్తో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ఏ కస్టమర్గా మనం ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామండి. యాజ్ ఏ కస్టమర్ మనం ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామండి. సో అక్కడ మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎవరు తీసుకుంటారంటే ఒక వెయిటర్ ఉంటారు, అంటే సర్వ్ చేసే పర్సన్స్ ఉంటారండి, సర్వ్ చేసే పర్సన్స్. సో యాజ్ ఏ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆర్డర్ తీసుకుంటారు. సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఆర్డర్ తీసుకుంటారండి. సో ఆర్డర్ తీసుకొని ఆర్డర్ని ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేశారంటే లైక్ చెఫ్కి ప్రొవైడ్ చేశారు. సో బేస్డ్ ఆన్ మనం ఇక్కడ ఏమైతే ఆర్డర్ ఇచ్చామో ఆర్డర్ బేస్ చేసి మనకి చెఫ్ ఏం చేస్తారంటే మనకి ఫుడ్ ఐటమ్స్ని కూడా ప్రిపేర్ చేశారు. ఇక్కడ చెఫ్ ఏమవుతారండి మన ఇక్కడ? ఎస్, లైక్ ఏ సర్వర్ అండి. ఇక్కడ కస్టమర్ అన్నాం కదా, సో కస్టమర్ మనకి ఏమవుతారంటే లైక్ ఏ క్లయింట్ అండి. సో క్లయింట్. సో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. అక్కడ మనకి మిడిల్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? లైక్ వెయిటర్ అండి, లైక్ సర్వ్ చేసే పర్సన్ అండి. ఎస్, ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా సర్వర్ అంటే డెఫినేషన్? ఎస్, సర్వర్స్ ఆర్ ది కంప్యూటర్స్ దట్ కెన్ రన్ ద సర్వీసెస్ టు సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ అదర్ కంప్యూటర్స్. సింప్లీ వి కాల్డ్ యాజ్ సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం అండి, సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో మనకి సర్వర్ చూస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేసి ఉంటారండి. సో ఈ సర్వర్స్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తాను. సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మనకి ఏంటంటే, సో అందులో వచ్చేసి మనకి వెబ్ సర్వర్స్ అంటారండి, వెబ్ సర్వర్స్ గా క్లాసిఫై చేస్తారు. ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తాను. అప్లికేషన్ సర్వర్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తాను. వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తాను. సో అందులో మనకి వెబ్ సర్వర్స్ లో అగైన్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి. అవి వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే, సో like Apache service, like Apache server అండి, Apache server, yes, HTTP గా కాల్ చేస్తామండి, Apache server, like NGINX, IIS, that is ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తారు. ఇంటర్నెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాండి. ఈ పర్టికులర్ వెబ్ సర్వర్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో యూజ్ చేస్తారండి, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో యూజ్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ GWS, గూగుల్ వెబ్ సర్వర్గా కాల్ చేస్తాండి. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్ అండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ అండి, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. What is mean by application servers? Yes, మనకి అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయండి. సో డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ మనకి ఏంటంటే లైక్ అపాచీ టామ్క్యాట్, సో IBM స్పియర్, వెబ్ లాజిక్, F5 NGINX, so as well as glassfish అండి. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ వీటితో మనకి ఈమెయిల్ సర్వర్ అంటాం, డేటాబేస్ సర్వర్ అంటాం, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వర్ అంటాం, ప్రాక్సీ సర్వర్ అంటాం, సో FTP సర్వర్ అంటామండి, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ అంటాం, ఫైల్ సర్వర్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి.
సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఎస్, ఇవి బేసిక్ పాయింట్స్ అబౌట్ సర్వర్స్ అండి. సో యువర్ టుడే అవర్ అజెండా ఈస్, సో AWS లో మనం EC2 సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో మన రియల్ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరం కూడా లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్, లైక్ ల్యాప్టాప్, కంప్యూటర్స్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటామండి. సో ఆ పర్టికులర్ డివైజెస్ మనకి, సో ఆ పర్టికులర్ డివైస్ మనకి CPU అని, ర్యామ్ అని, హార్డ్ డిస్క్ అని, సో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ అని, సో వీటిలన్నీ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లైక్ ఫిజికల్ డివైజెస్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఎస్, వర్చువల్ మిషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో, సో దట్ ఈస్ AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో AWS మీన్స్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఇట్ ఈస్ ఎ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. EC2 మీన్స్ EC2 మీన్స్ EC2 మీన్స్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. EC2 ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో EC2 సర్వీస్ ద్వారా మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే వర్చువల్ మిషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వర్చువల్ మిషన్స్? సో వర్చువల్ మీన్స్ ఇమాజినరీ. ఎస్, మనం ఫిజికల్ గా వాటిని టచ్ చేయలేమండి. సో వర్చువల్ అంటే ఏంటంటే ఇమాజినరీ అండి. సో ఫిజికల్ మనం వాటిని టచ్ చేయలేమండి. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో, సో మన రియల్ లైఫ్ లో మొబైల్ ఫోన్స్ ని, కంప్యూటర్స్ ని, ల్యాప్టాప్ ని చేస్తూ ఉంటాం. అందులో లైక్ CPU, ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్, నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్, ఈ డివైస్ ని ఏమంటామంటే ఫిజికల్ డివైస్ అని మనం ఫిజికల్ గా టచ్ చేస్తామండి. బట్ ఇక్కడ వర్చువల్ మీన్స్ ఇమాజినరీ. ఫిజికల్ గా వాటిని మనం టచ్ చేయలేం. అంటే మన దగ్గర ఏమైతే రిసోర్స్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక డివైస్ ఉందండి, 8 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉన్న ఒక ల్యాప్టాప్ ఉందండి. సో 8 GB ర్యామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ ఉన్న డివైస్ ఉందండి. సో నా దగ్గర ఏమైతే రిసోర్స్ ఉందో లైక్ ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్ అయితే నేను ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నాను, ఆ పర్టికులర్ డివైస్ పైన మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే వర్చువలైజేషన్ గా కాల్ చేస్తామండి. నా దగ్గర ఏమైతే రిసోర్స్ ఉందో, నేనేమైతే నా డివైస్ లో లైక్ ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్, నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను, సో ఆ పర్టికులర్ హార్డ్వేర్ మీద మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే వర్చువలైజేషన్ గా కాల్ చేస్తాం. వర్చువలైజేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. వర్చువలైజేషన్స్ సో వర్చువలైజేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఆర్ సింపుల్ గా ఏమంటామంటే వర్చువల్ మిషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. సో వర్చువల్ మిషన్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. వర్చువల్ మిషన్ ఈజ్ ఏ program on a computer. So virtual machine is a program on a computer that works just like a separate computer inside the main computer. And దాన్ని ఏమంటారంటే వర్చువల్ మిషన్స్ గా కాల్ చేస్తాం. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ అండి. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ EC2? What is exactly EC2? Now observe here few points about EC2 until discuss చేద్దామండి. EC2 means ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తుంది. దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ మనకి ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ గా కాల్ చేస్తుంది. సో ఎలాస్టిక్ అనే వర్డ్ లో మనకి ఈ అండ్ కంప్యూట్ లో ఫస్ట్ లెటర్ C, క్లౌడ్ లో వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ లెటర్ C అండి. సో టోటల్ మన ఇక్కడ సో ఎలా దీన్ని సింప్లిఫై చేసి నేమ్ ప్రొవైడ్ చేశారంటే EC2 గా ప్రొవైడ్ చేశాను. EC2 అండి. సో ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. సో EC2 is EC2 is EC2 is the most demand service in AWS cloud. సో మనకి AWS క్లౌడ్ లో ఆల్మోస్ట్ 200+ సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాండి. సో అందులో వచ్చేసి మనకి మోస్ట్ డిమాండ్ సర్వీస్ మనకి ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో EC2 is used to
create EC2 is to create virtual missions. EC2 is to create virtual missions and so EC2 is to create virtual missions. In that మనం పాయింట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. What is mean by virtualization అని? Yes. సో EC2 సర్వీస్ మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాండి. సో EC2 instances are so EC2 instances are resizable. EC2 instances are resizable గా కాల్ చేస్తాం. EC2 instances are resizable. EC2 instances are resizable గా కాల్ చేస్తామండి. And nextly, so EC2 is రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తామండి. EC2 is రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ గా కాల్ చేస్తాం. EC2ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే రీజనల్ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ లో కాల్ చేస్తామండి. సో మనం ఏదైతే రీజన్ లో సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ రీజన్ లో మాత్రం మన సర్వర్ అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. జస్ట్ ఏ సెకండ్, ఐఎమ్ లాగిన్ ఇన్ టు మై AWS అకౌంట్ అండి. ఐ విల్ షో యూ రీజన్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఆ రీజన్ లో మాత్రం ఇక్కడ వర్క్ చేస్తామండి. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. Click on sign in the console. Yes. So all మాకు AWS అకౌంట్ ఉందండి. AWS అకౌంట్కి అయితే లాగిన్ అవుతున్నాండి. సో త్రూ AWS నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేద్దామండి. సో here I'm selecting my username. So I'm provide the password. Here my password. After that, we need to provide the multi-factor authentication. So for better security కోసం multi-factor enable చేస్తామండి. multi-factor authentication code అండి. Yes, here it is my AWS console. So currently I'm in Northern Virginia అండి. Yes, ఇక్కడ మనకి EC2 సర్వీస్ కనిపిస్తుందండి. EC2 సర్వీస్ అండి. సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే రీజన్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ యొక్క లిస్ట్ మనకి డిస్ప్లే చేస్తుందండి. సో యూహీ రీజన్, కాలిఫోర్నియా, సో ఏసియా పసిఫిక్ లో వచ్చేసి మనకి ముంబై రీజన్, ఒసాకా, సోయల్, సింగపూర్, సిడ్నీ, టోక్యో, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రీజన్స్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. ఏ రీజన్ అయితే మన సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ రీజన్ లో మాత్రం మనకి సర్వర్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. ఎస్. సో EC2 instances minimum billing period is 1 hour. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ AWS లో మనకి మినిమం బిల్లింగ్ పీరియడ్ ఎంతగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే 1 hour గా ట్రీట్ చేస్తాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇఫ్ యూ రన్ ఏ సర్వర్ 5 minutes అండి, మనం ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ని 5 minutes ని రన్ చేసాము. పర్టికులర్ సర్వర్ పైన మనం 5 minutes వర్క్ చేసామండి. బట్ AWS వాళ్ళు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారంటే దాన్ని 1 hour కింద కన్సిడర్ చేస్తారు. జస్ట్ మనం 5 minutes ఆ సర్వర్ పైన వర్క్ చేసినా కూడా సో AWS వాళ్ళు మనకి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే 1 hour గా ట్రీట్ చేస్తారు. సో EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ మినిమం బిల్లింగ్ పీరియడ్ ఈస్ 1 hour గా ట్రీట్ చేస్తారు. Yes. So the virtual missions which we create using EC2 service. వర్చువల్ మిషన్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ EC2 సర్వీస్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తామండి. సో EC2 సర్వీస్ మనకి ఇంకా అలియాస్ నేమ్స్ మనం ఏం కాల్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ గా కాల్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వర్చువల్ మిషన్స్ గా మనం కాల్ చేయొచ్చు అండి. వర్చువల్ మిషన్స్ ఆర్ VM సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. VM సర్వర్స్ గా కాల్ చేస్తాం. So basically EC2 is a paid service. గా కాల్ చేస్తామండి. సో AWS మనకి ఏమైతే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్ ఉంటాయండి, అవన్నీ మనకి ఏంటంటే పెయిడ్ సర్వీస్ అండి. బేసికలీ EC2 సర్వీస్ ఈజ్ ఏ పెయిడ్ సర్వీస్. బట్ AWS మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే
ఎస్, AWS మనకి ఏం చేస్తుందంటే EC2 ప్రొవైడింగ్ EC2 ప్రొవైడింగ్ EC2 ప్రొవైడింగ్ T2 మైక్రో T2 మైక్రో T2 మైక్రో as free tier eligible as free tier eligible as free tier eligible. Yes, so EC2 providing T2 micro as a free tier eligible for 1 year and 1 year, one for 1 year, for 1 year with with monthly 750 hours, 750 hours మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ మనం ఇక్కడ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే సో దట్ ఈస్ T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ అండి. T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ అండి. లైక్ 1 సిపిను ప్రొవైడ్ చేసండి, 1 vCPU అండి, వర్చువల్ సిపియు అండి. సో 1 సిపియు అండ్ 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ప్రొవైడ్ చేసండి. సో ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ఎంత ప్రొవైడ్ చేసండి, T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 1 సిపి ప్రొవైడ్ చేసండి, 1 GB ర్యామ్ అండి. సో ఫర్ లెర్నింగ్ పర్పస్ కోసం T2 మైక్రో సర్వీస్ మనకి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కింద మనకి 1 year ఫ్రీగా విత్ మంత్లీ వచ్చేసి 750 అవర్స్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. విత్ మంత్లీ వచ్చేసి మనకి 750 అవర్స్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో మనం ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో AWS రిసోర్స్ మనం ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ మనకి క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి మేజర్ థింగ్స్ మనకి ఏమి అవుతాయంటే సో ఫస్ట్లీ కీ పేర్, దట్ ఈస్ కీ పేర్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాల్యూమ్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి. సో వాల్యూమ్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయి as well as network and ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనం కనెక్ట్ అవడానికి ఫైర్ వాల్స్ అండి, ఫైర్ వాల్స్. Now observe the diagram. సో మనం ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఈ మేజర్ థింగ్స్ మనకి నీడ్ అవుతాయండి. ఈ మేజర్ థింగ్స్ వచ్చేసి మనకి నీడ్ అవుతాయండి. ఈ మేజర్ థింగ్స్ అండి, ఈ మేజర్ థింగ్స్. సో కీ పేర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది, సో కీ పేర్. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో EBS వాల్యూమ్స్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి నెట్వర్క్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి సెక్యూర్గా కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనకి కీ పేర్ అనేది నీడ్ అవుతుంది. when we create 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 EC2 instance, when we create EC2 instance, AWS will provide default storage and default network. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ AWS ఇన్స్టాన్స్ అక్కడ సర్వర్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము, AWS లో మనకి ఏం చేస్తంటే సో డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో when we create EC2 instance, AWS will provide default storage and default network అండి, default network. Now observe here అండి, yes, the storage will be provided by using EBS. స్టోరేజ్ మనకి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే లైక్ EBS అండి, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ అంటామండి. ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ గా కాల్ చేస్తామండి. Now observe, so when we create the EC2 instance, AWS will provide one default storage as well as default network మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో maximum size of EBS volumes is 16 terabytes. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద మనకి ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుందంటే 8 GB స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూస్ చేసుకుంటే 30 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. ద మాక్సిమం కెపాసిటీ ఇస్ 16 terabytes. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 8 GB స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద. అండ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే
30 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 30 GB స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఎస్, ఈ పర్టికులర్ వర్చువల్ మిషన్స్ కి మనకి నెట్వర్క్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఎస్, విపిసి సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. విపిసి సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. నెట్వర్క్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ యూజింగ్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండి. సో మన సర్వర్ని లాంచ్ చేసామండి, క్రియేట్ చేసాం. ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ మనకి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే ఎస్, విపిసి సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. విపిసి సర్వీస్. నో కమింగ్ టు కీ పేర్ అండి. సో ఆ టర్మ్ లో మనకి మీనింగ్ అర్థమవుతుంది. కీ పేర్ అండి, కీ పేర్. సో దట్ మీన్స్ టూ అండి. సో దట్ ఈస్ మన ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ కీస్ ఉంటాయండి. 2 types ఆఫ్ కీస్ ఉంటాయండి. దట్ ఈస్ పబ్లిక్ కీ అంటామండి, పబ్లిక్ కీ అంటాం. అండ్ సెకండ్లీ ప్రైవేట్ కీగా కాల్ చేస్తామండి, ప్రైవేట్ కీగా కాల్ చేస్తాం. పబ్లిక్ కీ అండ్ ప్రైవేట్ కీ. ఎస్. సో జనరల్ గా వచ్చేసి మనకి ఈ కీ ఫార్మాట్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఈ కీ ఫార్మాట్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే డాట్ పెన్ ఫార్మాట్ గా యాజ్ వెల్ యాజ్ డాట్ పీపీకేగా ఉంటుందండి, డాట్ పీపీకేగా ఉంటుందండి. సో పెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ గా కాల్ చేస్తామండి. పీపీకే మీన్స్ పుట్టి ప్రైవేట్ కీగా కాల్ చేస్తామండి. సో పీపీకే ఫైల్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే పుట్టి సాఫ్ట్వేర్ మనం సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పీపీకే ఫైల్ యూజ్ చేస్తాం. సో అదే మనం రిమైనింగ్ టూల్స్ మనకి ఏమైతున్నా లైక్ మొబైల్స్ టెర్మినల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గిట్ బ్యాష్, సో రిమైనింగ్ అదర్ టూల్స్ మనకి ఏమైతే లైక్ సూపర్ పుట్టి, ఇలాంటి టూల్స్ మనకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డాట్ పెన్ కి యూజ్ చేస్తామండి. సో పెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రైవేట్ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్ గా కాల్ చేస్తామండి. మనం సర్వర్ కి సెక్యూర్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎస్ కీ పేర్ యూజ్ చేస్తామండి. యూజర్ దగ్గర ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే, సో యూజర్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే, యూజర్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే ప్రైవేట్ కీ ఉంటుందండి. యూజర్ దగ్గర మనకి ఎలాంటి కీ ఉంటుందంటే ప్రైవేట్ కీ ఉంటుందండి. అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ దగ్గర మనకి ఏముంటుందంటే పబ్లిక్ కీ ఉంటుందండి, పబ్లిక్ కీ ఉంటుందండి. అండ్ నెక్స్ట్లీ అండి, సో మనం ఏమైతే ఇక్కడ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్ కి ఇక్కడ మనం ఫైర్ వాల్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ జస్ట్ లైక్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ జస్ట్ లైక్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ ఫర్ అవర్ EC2 ఇన్స్టాన్స్, EC2 ఇన్స్టాన్స్ అండి. సో మనం ఇక్కడ, సో మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ అండి. సింపుల్ గా మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గా కాల్ చేస్తామండి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గా కాల్ చేస్తామండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ విల్, security group will control the incoming traffic, will control the incoming traffic and outgoing traffic of our EC2 instances. Security group will control incoming traffic and outgoing traffic of our EC2 instances. To allow the incoming traffic, to allow the incoming traffic, we will configure inbound rules. We will configure ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేయండి. సో మనం ఏదైనా మన సర్వర్ లైక్ ఒక సర్వీస్ మనం అలౌ చేయాలంటే ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి ఆన్ విచ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండి. సో ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దగ్గర కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. ఎస్, టు అలౌ ద అవుట్ గోయింగ్ ట్రాఫిక్ వి విల్ కాన్ఫిగర్ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. సర్వర్ నుంచి మనం ట్రాఫిక్ రిలీజ్ చేయాలంటే అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే SSH అండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22. SSH మీన్స్ సెక్యూర్ షెల్ అంటామండి, సాకెట్ హోస్ట్ గా కాల్ చేస్తామండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22 అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై పోర్ట్ నెంబర్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఎంప్లాయ్ అండి. సో ఎవ్రీ ఎంప్లాయ్కి వచ్చేసి ఒక ఐడి ఉంటుందండి ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్ అండి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఒక సర్వీస్ మనం ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ రన్ చేస్తాను. ప్రోటోకాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండి. సో ఇక్కడ మన లినిక్స్ సర్వర్ నుంచి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సర్వర్ మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా, సో SSH టైప్ యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22 అండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 22. ఎస్. So Apache service port number, so like hypertext transfer protocol port number is 80 only. So hypertext transfer protocol for a security purpose కోసం మనం ఎలాంటి ప్రోటోకాల్స్ ఎనేబుల్ చేస్తామంటే HTTPS లో కాల్ చేస్తాం. పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 443. అండ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం యూజ్ చేస్తాం
RDP యూజ్ చేస్తామండి. RDP and the port number is 3389 అండి. 3389 ప్రోటోకాల్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తామండి. 3389 ప్రోటోకాల్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తామండి. So now observe, so how to launch one EC2 instances, how to launch one EC2 instance అండి. So now observe here, we are already in AWS account అండి. So instances దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. Instances, launch instances, launch instances. So name untagged. First one is name untagged. మనం ఏమైతే ఇక్కడ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి ఒక నేమింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ ఓన్లీ. నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ రిప్రజెంట్స్ we need to provide the name of the server for recognizing the servers and for recognizing the server and so here my server name is web server అని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. web server, here my server name is web server and next one is after then మనం ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ అని టోటల్ మనం ఇక్కడ now observe మనం ఒక సర్వర్ ని AWS లో మనం క్రియేట్ చేయాలంటే టోటల్ మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ మనం కాన్ఫిగర్ అంటే స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 1 అండి నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ అండి. నేమ్ అండ్ ట్యాగ్ దట్ మీన్స్ సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్ కి ఒక నేమింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. సో అండ్ సెకండ్ స్టెప్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే ఎస్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ we need to select AMI, we need to select AMI. వాట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము AMI దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేస్తామండి. AMI అంటే ఏంటి మనం ఇక్కడ సో AMI is a template, AMI is a template that contains the software configurations. AMI is a template that contains the software configurations like operating system, application server and applications ఇవన్నీ కూడా మన ఇక్కడ అమెజాన్ మిషన్ లో మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. సో AMI మీన్స్ అమెజాన్ మిషన్ కు కాల్ చేస్తామండి. AMI మీన్స్ అమెజాన్ మిషన్ గా కాల్ చేస్తామండి. అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్ ఇందులో మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నారు, అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటారండి. అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటారు. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, సో కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా రీజన్ లో ఉన్నాం. సో కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా. సో ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ సో అమెజాన్ లినక్స్, మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఉబంటు, విండోస్, రెడ్ హ్యాట్, సుసి లినక్స్, డీబియన్ ఫ్లేవర్ ఇలా మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. ఎస్ అమెజాన్ లినక్స్, సో అమెజాన్ లినక్స్ అండి, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే AMI ఐడి అండి, AMI ఐడి 08EE and end with 3BE3 అండి. కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా. సో AWS instances are region specific service అన్నామండి. AMI also, so every AMI having unique ID. ప్రతి AMI కి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుందండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే యూనిక్ గా ఉంటుంది. మనం కరెంట్ ఇక్కడ నార్థర్న్ వర్జన్ ఉన్నాం. సో నార్థర్న్ వర్జన్ అమెజాన్ లినక్స్ ఫ్లేవర్కి వచ్చేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ AMI ఐడి ఉన్నాడు. సో మనం ఇక్కడ రీజన్ చేంజ్ అయితే ఈ AMI అక్కడ కనిపించిందండి. సో AMIs ఆర్ డిఫర్ ఫ్రమ్ రీజన్ టు రీజియన్, డిఫర్ ఫ్రమ్ రీజన్ టు రీజన్ అండి. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ద AMID, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద AMID, ఐఎమ్ సేవింగ్ ద AMID ఇన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా AMID అండి. నా ముంబై రీజన్ ఒకసారి చేంజ్ చేసకుండా AMI చెక్ చేద్దామండి. సేమ్ అండి. సో ముంబై రీజన్ చేంజ్ అవుతుందండి. ముంబై రీజన్ ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్, open link in new tab. Yes, now observe here currently we are in Mumbai region. Yes, name and tag, so applications and OS images, applications and OS images, applications and OS images. Let me check it out. So Amazon links same మన ఇక్కడ నార్థర్న్ వర్జన్ ఏమైతే ఇమేజెస్ ఉన్నాయి సేమ్ ఇమేజెస్ అండి, there is no change. So Amazon and Mac operating system, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE, Linux, Debian flavor. Now copy the AMID in Mumbai region. Yes, now paste here in my editor.
Yes. AMI IDs are differ. AMI IDs are differ from region to region. Region to region. Remember that point and remember that point. Now next one. So first second step మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే AMID ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. AMID ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో థర్డ్ స్టెప్ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేస్తామంటే ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. సో మనకు ఏదైతే సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ ఏం కావాలి, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ సిపిఎస్ మనకి ఎన్ని ఉండాలి, ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ దగ్గర మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్ థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అండి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్. సో ఇందాక డిస్కస్ చేసామండి, యాజ్ ఏ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్కి మనకు వచ్చేసి T2 మైక్రో ఇన్స్టాన్స్ ని 1 CPU 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో 1 CPU ప్రొవైడ్ చేస్తండి, 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి సర్వీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తండి. ఇవే కాకుండా మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయండి. ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే లైక్ పెయిడ్ అండి. సో బేసికలీ EC2 సర్వీస్ ఈజ్ ఏ పెయిడ్ సర్వీస్. ఫర్ లర్నింగ్ పర్పస్ కోసం అమెజాన్ క్లౌడ్ వాళ్ళు మనకి ఏం చేస్తున్నారంటే T2 మైక్రో ఇన్స్టాన్స్ ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు విత్ మంత్లీ 750 అవర్స్ అండి. సో ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. సో మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్ మనకి ఎన్ని కావాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి ఎంత ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాం, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అండి. అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఈస్ కీ పేర్ అండి. ఫోర్త్ స్టెప్ ఈస్ కీ పేర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, కీ పేర్ ని క్రియేట్ చేయండి. సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వర్ మనం సెక్యూర్గా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ వి నీడ్ ఏ కీ పేర్ అండి. వి నీడ్ ఏ కీ పేర్. Yes, now observe here what is meant by key pair. You can use a key pair to securely connect your instance. To securely connect your instance and so basically key pairs are two types and that is PEM key as well as PPK అండి. సో ఈ కీ పేర్ వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ గా ఉంటాయండి, పబ్లిక్ కీ గాను ప్రైవేట్ కీ గా ఉంటుందండి. సో పబ్లిక్ కీ వచ్చేసి ఎవరి దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి, సో AWS క్లౌడ్ వాళ్ళ దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో ప్రైవేట్ కీ వచ్చేసి మనకి యూజర్ దగ్గర కీ అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ న్యూ కీ పేర్. సో క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్. ఎస్. సో మై కీ పేర్ నేమ్ ఈస్ py demo ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. My key pair name is py demo. Yes. And the format is private key file format .pem format .ppk format. And so currently we are choosing only pem format and create key pair. Yes. Our key pair will be downloaded in our local system. ఇక్కడ మనం ఏమైతే కీ పేర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ కీ పేర్ వచ్చేసి మన local system లో డౌన్లోడ్ ఉంది. Now go to downloads. Let me check it out whether it is downloaded or not. So go to downloads. Yes, our key is py demo and type of key is pem అండి. So type of key is pem format మనకి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిందండి. Now go to AWS service and the next step మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేసాం కూడా yes networking అండి. నెట్వర్కింగ్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. నెట్వర్కింగ్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఈస్ నెట్వర్క్ అండి. నెట్వర్క్ అండి. సో నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్వర్క్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తున్న సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫైర్ వాల్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తామండి. ఫైర్ వాల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండి. A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow the specific traffic to reach your instance. Now observe here, my security group name is demo SG అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. డెమో సెక్యూరిటీ గ్రూప్. So we need to provide the description also same thing. Yes. Now observe here demo SG. My security group name is demo SG. Yes. By default మన ఇక్కడ ఏముంటుందండి SH టైప్ అండి, సెక్యూర్ షెల్. సో మన ఇక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్
సర్వర్ని మనం లాంచ్ చేసి కూడా లినిక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తామండి. లినిక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తామండి. లినిక్స్ వర్చువల్ మెషిన్ అయితే మనకి ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ బై డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ కింద మనకి 8 GB స్పేస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నా అబ్జర్వ్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్ ఈస్ ఎస్హెచ్ అండి, అండ్ పోర్ట్ రేంజ్ ఈస్ 22. నా అబ్జర్వ్ హియర్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ మనకి 8 GB స్పేస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. సో ఎందుకంటే మనకి 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై అయిందంటే ఎస్ వీఆర్ లాంచింగ్ వన్ అమెజాన్ లినిక్స్ ఫ్లేవర్ అండి, వన్ అమెజాన్ లినిక్స్ సర్వర్ అండి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఆక్యుపైస్ 8 GB డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అండి. బట్ AWS ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కస్టమర్కి వచ్చేసి మనకి 30 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఎస్ నా సో స్టెప్ నెంబర్ ఏంటి ఇక్కడ, ఫిఫ్త్ వన్ మనకి ఏంటండి, ఎస్ నెట్వర్క్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్త్ స్టెప్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే, ఎస్ నెక్స్ట్ థింగ్, సో వాల్యూమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేస్తామండి. వాల్యూమ్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ అండి. కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ అండి. అండ్ ఫైనలీ రివ్యూ అండి. రివ్యూ అండ్ లాంచ్ ద సర్వర్. ఫైనలీ రివ్యూ అండ్ లాంచ్ ద సర్వర్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసి కూడా సమ్మరీ పేజ్ అండి. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ ఎన్ని లాంచ్ చేసుకున్నాం, 1. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ మనం ఏమైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఫైర్ వాల్ ఏంటి, స్టోరేజ్ స్పేస్ ఏంటి ఇక్కడ, సో క్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. నౌ లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. Yes, go to instances. Yes, our server name is web server and instance ID. So instance state is currently pending state. Yes, instance type is T2 micron. సో ఇక మన సర్వర్ కి కనుక మనకి ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటాం, రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉండాలి. అండ్ స్టేటస్ చెక్ అండి, ఇక్కడ మనకి 2x2 చెక్ పాస్ట్ అని రావాలండి. దట్ మీన్స్ మనం యూజ్ చేసిన సర్వర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మన డివైస్ వచ్చేసి బోత్ ఆర్ హెల్దీ స్టేట్ లో కూడా, సో 2x2 చెక్ పాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ మనకి ఇక్కడ లాంచ్ చేసి కూడా యుఎస్ ఈస్ట్ 1C అవైలబిలిటీ జోన్ లో మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. సో అవర్ సర్వర్ పబ్లిక్ DNS నేమ్, పబ్లిక్ IP address, and what is our security group name, what is our key pair name. So when we are launching the EC2 instances, and what type of platform we are using, that is Linux operating system అండి. Yes, ఇక్కడ స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 2x2 చెక్ పాస్ట్ అని వస్తుందండి. సో దట్ మీన్స్ సో మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవర్ డివైస్ బోత్ ఆర్ హెల్తీ స్టేట్ లో ఉంటే మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేస్తామంటే 2x2 చెక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గెట్ చేస్తామండి. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్లైజింగ్ స్టేట్ అండి. లెట్ మీ కనెక్ట్ అవర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ త్రూ Mubastar terminal అండి. లెట్ మీ కాపీ ద పబ్లిక్ IP address. Here I'm using Mubastar terminal for connecting the AWS EC2 instance and for connecting to AWS EC2 instance. So SH, సో రిమోట్ హోస్ట్ అంటే మనకి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ IP అడ్రస్ అండ్ ద డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ EC2-user. సో మనకి లాంచ్ చేసామండి, అమెజాన్ లినిక్స్ సర్వర్ ని లాంచ్ చేసామండి. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటంటే, ఎస్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి EC2-user. సో డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ EC2-user గా కాల్ చేస్తామండి. సేమ్ యూజర్ నేను ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, EC2-user. సో ఆఫ్టర్ we need to upload the our private key and that is PIN key ని ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయండి. సో what is our key pair name is py-demo. Let me open it. Okay, click on accept. సో లిటిల్ బిట్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాండి. ఎస్, ఈ విధంగా ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతామండి. ఎస్, సర్వర్ లో ఒక చిన్న అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దామండి. ఎస్, నౌ అబ్జర్వ్ sudo -i
ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ రూట్ యూజర్లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను. రూట్ యూజర్లోకి చేంజ్ అవుతున్నాను. ఎస్, రూట్ యూజర్లోకి అయితే చేంజ్ అవుతున్నాను. ఆఫ్టర్ దెన్ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ వన్ వెబ్ సర్వర్ అండి. ఎం ఇన్స్టాల్ httpd-y. సో మనం ఇక్కడ EC2 సర్వీస్ డిస్కస్ చేయకముందు ఏం డిస్కస్ చేసామంటే టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్ డిస్కస్ చేసామండి. టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వర్స్ అండి. సో వెబ్ సర్వర్స్ అపాచీ అండి. లైక్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా అపాచీ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. అపాచీ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. లెట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Yes, clear it. So after then we need to start the Apache service. So systemctl. Firstly, I'm checking the status of Apache service and so status of HTTP. Yes. So service is available, but the service is inactive state. We need to start the service. We need to start the service and systemctl start HTTPD. Yes. Once again, I'm checking the service. Once again, I'm checking the status and yes, our Apache service is active and running. Now observe here. So mana application access చేద్దామండి. మన application access చేద్దాం. Let me copy the public IP address of the server. Copy the public IP address server. Just enter. So ఒక new tab select చేసి ఇక్కడ web browser పైన పేజ్ చేసేయండి. Let's check it out whether it is our application is running or not. We are getting some error message 100%. So why? Because so the site cannot be reached. The site cannot be reached. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ సో మనం బ్యాక్ ఎండ్ లో వచ్చేసి ప్రోటోకాల్స్ ని ఎనేబుల్ చేయలేదు. ప్రోటోకాల్స్ ని యాడ్ చేయలేదు. ఇక్కడ నో అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. ఎస్, మనం ఏదైనా ఒక ట్రాఫిక్ ని అలో చేయాలంటే సర్వర్లోకి ఇన్ బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. అపాచీ సర్వర్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 80. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్తున్నా అండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అండి. ఇన్బౌండ్ రూల్స్. సో ఓపెన్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. Click on edit inbound rules. Add rule. So here my port number is 8080 and the source type is anywhere. Save rules. That's it. So ఇక్కడ traffic ని allow చేస్తున్నాను. Just refresh here. It works. సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కంటెంట్ కాకుండా అవర్ ఓన్ కంటెంట్ ని యాడ్ చేద్దాం. డిఫాల్ట్ కంటెంట్ కాకుండా అవర్ ఓన్ కంటెంట్ యాడ్ చేద్దాం. Let's check it out. So here I'm creating one file. సో ఎక్కడ నేను యాడ్ చేస్తాను అంటే అపాచీ సర్వర్ రూట్ పాత్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను. www/html ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ మై ఫైల్ నేమ్ ఈస్ index.html. Yes. So here I'm using one simple HTML tag ని చేస్తున్నాను. ఒక సింపుల్ HTML tag ని చేస్తున్నాను. సో body tag basic color. So body tag basic color. Here I'm using some color and some color use chestunna, and we need to provide the some tag also only. So that is marquee tag. So welcome to PythonLife AWS EC2 instance session. AWS EC2 instance session. Now close the marquee tag. Now close the body section also. Now close the body tag also. Let me save that file. Just refresh here. So currently మనకి ఇక్కడ default content ని provide చేస్తుంది. That is ebooks and information provide చేస్తుంది. Just refresh here. Yes, the content will be changed. సో ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ మనం వర్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి. ఎస్, నౌ అబ్జర్వ్ ద పాయింట్స్ వన్స్ అగైన్. సో మనం వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మేజర్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఏం నీడ్ అవుతున్నాయంటే సో కీ పేర్ నీడ్ అవుతుందండి. సో ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ కీ పేర్ ఈస్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ద సర్వర్ సెక్యూర్లీ. ఎస్, అలాగే ఇక్కడ when we create the EC2 instances, AWS will provide one default storage place as well as
డిఫాల్ట్ VPS ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో VPS అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, సో మనం లాంచ్ చేసిన సర్వర్ కి నెట్వర్క్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఏదైతే మనం సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసామో ఆ సర్వర్ కి మనం సెక్యూర్ గా సెక్యూరిటీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఫైర్ వాల్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. ఫైర్ వాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అండి. సర్వర్ లోకి ఏదైతే మనం ట్రాఫిక్ ని అలో చేస్తున్నామో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సర్వర్ నుంచి మనం ట్రాఫిక్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ దగ్గర పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఎస్, మనం లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తే లినిక్స్ సర్వర్ యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ అండ్ టైప్ ఈస్ SH టైప్ యూజ్ చేస్తామండి. సో SH మీన్స్ సెక్యూర్ షెల్ అంటామండి, ఆర్ ఎల్స్ సాకెట్ హోస్ట్ లో కాల్ చేస్తామండి. అండ్ ద డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 8080 అండి. సో మనకు వచ్చేసి హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ 80, HTTPS పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి మనకి 443 అండి. సో మనం ఇన్ కేస్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో RDP ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. అండ్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ 3389 అండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్. సో వేరియేషన్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో గో టు ఇన్స్టాన్సెస్, లాంచ్ ఇన్స్టాన్సెస్, విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకసారి చూద్దామండి. సో దానికి ఎంత స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుందో జస్ట్ అబ్జర్వ్. సో మనకి ఇక్కడ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సెలెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ EBS వాల్యూమ్ వచ్చేసి 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుందండి. 8 GB స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. అదే మన ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే 30 GB AWS మనకి ఏమైతే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో టోటల్ స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. నౌ now observe here. Yes, 30 GB కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ కింద మనకు ఆక్యుపై చేస్తున్నాం. 30 GB స్టోరేజ్ స్పేస్ మనకు ఆక్యుపై చేస్తుంది. 30 GB AWS మనకి ఏమైతే ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఎంటైర్ స్పేస్ అంతా మనకి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. ఇన్ EBS వాల్యూమ్స్ గా EBS వాల్యూమ్స్. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే వన్ వర్చువల్ మెషిన్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ EC2 instances. Yes, thank you. హాయ్ హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైఫ్. సో ఇవాళ మన సెషన్లో ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే గిట్ టూల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై గిట్? ఎస్, సో every developer first must aware of git. And so what is mean by git? సో మనకి గిట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఎస్, గిట్ మీన్స్ గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాకర్ గా కాల్ చేస్తారు. సో గిట్ స్టాండ్స్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాకర్ గా కాల్ చేస్తుంది. బట్ ఈ గిట్ అనే టర్మ్ కి దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్పాన్షన్. బట్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఏ విధంగా మనం కాల్ చేస్తారంటే గిట్ ఫుల్ ఫామ్ ని గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాకర్ గా కాల్ చేస్తారు. ఎస్, సో అసలు ఏంటి గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాకర్ అంటే? సింపుల్ గా ఈ గిట్ ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తారంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ గా కాల్ చేస్తారండి. గిట్ ఈజ్ ఏ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఎస్, it is also known as, so git means version control system. It is also known as software configuration management. software configuration management or
సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తారండి. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తారు. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తారు. ఎస్, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ లేదా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ గా కాల్ చేస్తారు. ఎస్, what is mean by version control system? What is mean by version control system? For example, I am a developer. So for example, I am a developer. So developer responsibility ఏంటి? For example, I am a Python developer. So for example, I am a Python developer. Python developer. సో డెవలపర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఎస్, ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన సో కోడ్ ని డెవలప్ చేయడం డెవలపర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఎస్, డెవలపర్ కెన్ రైట్ ద కోడ్ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్ అండి. ప్రాజెక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందండి. సో మన ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందండి. సో యాజ్ ఏ బీయింగ్ డెవలపర్ ఎస్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? సో ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన సోర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేయడం బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి. మనకు మార్కెట్లో ఆల్మోస్ట్ 900+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. బట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మనం ఏమి చేస్తామంటే ఎస్, ఏదర్ జావా ప్రోగ్రామ్ కానీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కానీ సో బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకొని సో డెవలపర్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ అనేది డెవలప్ చేస్తారండి. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్ సో డెవలపర్స్ అండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్లయింట్కి వచ్చేసి క్లయింట్కి ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ డెవలపర్, కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఏ Python developer అండి. సో client give the requirement, so Python developer, yes, to develop a project yes, ఇక్కడ client రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? yes, ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తాం. yes, now observe the scenario అండి. yes, so I am a currently developer అండి. సో I wrote 100 ఫైల్స్ అండి. సో ఇనిషియల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు అసైన్ చేసినప్పుడు నేను టోటల్గా ఎన్ని ఫైల్స్ డెవలప్ చేశాను అంటే 100 ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేశాను. 100 ఫైల్స్ ని డెవలప్ చేశాను. ఎస్, ఆఫ్టర్ దెన్ ఏం చేస్తున్నాను, నేను డెవలప్ చేసిన ఫైల్స్ ఏదైతే ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ ని, అవన్నీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎస్ క్లయింట్ కి డెమో అనేది ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఓవరాల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి క్లయింట్ ఒక చిన్న డెమో లాగా ప్రజెంట్ చేశాను. సో క్లయింట్ కి ఫస్ట్ డెమో ప్రజెంట్ చేశాను. సో క్లయింట్ కి డెమో 1 ప్రజెంట్ చేశాను. సో ఏమైతే నేను ఇక్కడ 100 ఫైల్స్ డెవలప్ చేశాను, సేమ్ 100 ఫైల్స్ కలిపి ఏం చేస్తున్నాను, ఓవరాల్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో సో క్లియర్ గా క్లయింట్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అంటే డెమో 1 ప్రజెంట్ చేశాను. సో క్లయింట్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే సమ్ రిక్వైర్మెంట్ అడిగారండి. సో సమ్ చేంజెస్ చెప్పారండి. క్లయింట్ ఇక్కడ సమ్ సజెషన్ చెప్పారండి. సమ్ చేంజెస్ లేదా సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. సమ్ సజెషన్ చెప్పారండి. సమ్ చేంజెస్ చేయమన్నారు. ఏమైతే మనం 100 ఫైల్స్ డెవలప్ చేసామో 100 ఫైల్స్ లో సమ్ చేంజెస్ రిక్వైర్మెంట్ అడిగారు. సో నాకు ఇలాంటి కలర్ కావాలా, డిజైన్ ఇలా ఉండాలి, ఇలా కొన్ని తన రిక్వైర్మెంట్ చెప్పారండి. సో అగైన్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తూ యాజ్ ఏ డెవలపర్గా ఆ రిక్వైర్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ సో అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఏమైతే ఇక్కడ ఇనిషియల్గా 100 ఫైల్స్ డెవలప్ చేశానో ఉన్న 100 ఫైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ఆల్మోస్ట్ 50 ఆఫ్ ది ఫైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటే చేంజ్ చేశాను. 50 ఆఫ్ ది ఫైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే మోడిఫై చేశాను. సో ఉన్న 100 ఫైల్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 50 ఫైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేసిన లైక్ మోడిఫికేషన్ పర్ఫామ్ చేశాను. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు ఇక్కడ మోడిఫికేషన్ పర్ఫామ్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దెన్ సో అగైన్ క్లయింట్ కి ఏమైతే తన రిక్వైర్మెంట్ చెప్పారో సెకండ్ టైం డెమో అనేది ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఎస్, ఐ గివ్ ద డెమో టు ద క్లయింట్ అండి. అగైన్ క్లయింట్ ఏం చేశారంటే ఎక్స్ట్రా సమ్ చేంజెస్ చెప్పారండి. అగైన్ తను ఏం చేశారు క్లయింట్ ఇక్కడ సమ్ చేంజెస్ మళ్ళీ చేయమని చెప్పారండి. ఎస్,
అగైన్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఉన్న 100 ఫైల్స్ లో ఆల్రెడీ మనం సెకండ్ టైం ఏం చేసామండి, ఉన్న 100 ఫైల్స్ లో 50 ఫైల్స్ మోడిఫై చేసాం. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఉన్న 100 ఫైల్స్ లో సెకండ్ టైం మనం ఏమైతే మార్చామో అవి ఫైల్స్ మాత్రం మన దగ్గర ఉన్నాయండి. టోటల్ 100 ఫైల్స్ అండి. ఎస్. అగైన్ నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ అగైన్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేశాను అంటే చేంజ్ చేశాను. అగైన్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను. ఎస్, చేంజ్ చేశాను. చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేశాను, అగైన్ థర్డ్ టైం కూడా క్లయింట్ కి డెమో అనేది ప్రజెంట్ చేశాను. థర్డ్ టైం క్లయింట్ కి డెమో ప్రజెంట్ చేశాను. ఎస్. ఇప్పుడు క్లయింట్ నన్ను ఏమడిగారంటే, ఎస్, సో క్లయింట్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఫస్ట్ వర్షన్ డెమో అని. ఫస్ట్ మనం ఏమైతే నేను డెమో ప్రజెంట్ చేశానో ఆ వర్షన్ మీరు ఏమైతే ఫస్ట్ డెమో నాకు ప్రజెంట్ చేశారో, సో అది చాలా బాగుందండి. నాకు ఆ ఆ ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి, ఆ పర్టికులర్ డిజైన్ కావాలండి. సో కరెంట్లీ మన దగ్గర ఉన్న ప్రజెంట్ ఇప్పుడు, సో లేదండి. ఎందుకు మనకి లేదంటే ఫస్ట్ టైం మనం ఇనిషియల్గా 100% డెవలప్ చేసామండి. సో డెవలప్ చేసి ఏం చేసాం, క్లయింట్ కి డెమో ప్రజెంట్ చేసామండి. సో క్లయింట్ ఏమి ఇచ్చారు, ఇక్కడ సమ్ చేంజెస్ చేయమన్నారు. ఎస్, ఇక నేను థర్డ్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఉన్న 100 ఫైల్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 50% ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను నేను. ఉన్న 100 ఫైల్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ 50 ఫైల్స్ ని చేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నా దగ్గర సెకండ్ టైం నేను పర్ఫామ్ చేసినవి మోడిఫికేషన్ చేసిన ఫైల్స్ మాత్రం నా దగ్గర ఉన్నాయండి. సో 50 ఓల్డ్ ఫైల్స్ అండ్ 50 అప్డేటెడ్ ఫైల్స్ అండి. సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే క్లయింట్ కి డెమో ప్రజెంట్ చేశాను. క్లయింట్ కి సెకండ్ టైం డెమో ప్రజెంట్ చేశాను. అగైన్ క్లయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే అగైన్ సమ్ మోడిఫికేషన్ చెప్పారు. ఆ రిక్వైర్మెంట్ అన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే థర్డ్ టైం మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైల్స్ అన్ని చేంజ్ చేశాను. ఫైల్స్ అన్ని చేంజ్ చేశాను అంటే సెకండ్ టైం ఉన్న ఫైల్స్ మాత్రం మన దగ్గర అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 100 ఫైల్స్ ఇక్కడ ఏం చేశానంటే అన్నిట్లో మోడిఫై చేశాను. సో థర్డ్ టైం డెమో ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు క్లయింట్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఫస్ట్ డెమో ఫైల్స్ అండి. సో ప్రజెంట్ ఇక్కడ మన దగ్గర ఏముంటుందంటే ఒక బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్ ఉంటుందండి. ఎందుకు మన దగ్గర ప్రెసెంట్ మన దగ్గర ఎలాంటి ఫైల్స్ ఉన్నాయంటే మోడిఫై చేసిన థర్డ్ డెమో ఫైల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయండి. రిమైనింగ్ ఫైల్స్ అన్ని మనకి ఏమైపోయినాయండి, ఎస్, ఓవర్ రైట్ అయిపోయినాయండి. ఓవర్ రైట్ అయిపోయినాయండి. సో ఇలా ఓవర్ రైడ్ అవ్వకుండా మనం ఎవ్రీ వర్షన్ మెయింటైన్ చేయడానికి, ఎవ్రీ వర్షన్ మనకి మెయింటైన్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తామండి. వి షుడ్ నాట్ ఓవర్ రైడ్ అవర్ కోడ్ అనేది. We should not override our code. Every version we have to maintain. Every version we have to maintain. So first మనం ఇనిషియల్ గా డెవలప్ చేసిన 100 ఫైల్స్ మనం అలానే మెయింటైన్ చేయాలి. అగైన్ సెకండ్ టైం ఇక్కడ ఏం చెప్పారు క్లయింట్, సమ్ చేంజెస్ చేయమనాలి. ఎస్, ఓల్డ్ ఫైల్స్ మనం టచ్ చేయకుండా దాని నుంచి మనం కాపీ తీసుకొని ఆ ఫైల్స్ మనం మోడిఫై చేయాలి. ఎస్, అది మనం మాన్యువల్ గా చేయాలంటే it is very difficult task and maintaining multiple versions manually, it is very complex task. Very complex task and yes, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ఎస్, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అండి. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎగ్జాక్ట్లీ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అండి. So for example, I am a developer. My responsibility is developing in the source code. So for example, ఇక్కడ మెసెంజర్ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను. మెసెంజర్ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేశాను. మెసెంజర్ జస్ట్ లైక్ ఏ మెసేజ్ అప్లికేషన్ అండి. మెసేజ్ అప్లికేషన్. సో ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశాను. రిలీజ్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే వర్షన్ 1.0గా నియమిస్తూ మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశాను. వర్షన్ 1.0 అండి. వర్షన్ 1.0. సో ఏంటి నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి ఒక మెసెంజర్ అప్లికేషన్ అండి. ఎస్, సో అగైన్ నా అప్లికేషన్ మార్కెట్లో చాలా పాపులర్ అవుతుంది. సో నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి మార్కెట్లో చాలా పాపులర్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడతో ఆపుకుని నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఎస్, ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ నేను ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే నేను వర్షన్ 1.0 ఏదైతే నా దగ్గర సోర్స్ కోడ్ అవైలబుల్ గా ఉందో ఇనిషియల్ గా ఈ మెసెంజర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ సోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఎస్, ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ
వర్షన్ 2.0ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశాను. వర్షన్ 2.0ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశాను. ఎస్. సో అగైన్ నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి చాలా క్లిక్ అయిందండి మార్కెట్లో. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నా అప్లికేషన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. సో అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, అక్కడితో ఎండ్ అవ్వకుండా ఎస్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ని వర్షన్ 2.0 చూసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇందాకేమో వర్షన్ 1.0లో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ వర్షన్ 2.0ని రిలీజ్ చేసామండి. ఇప్పుడు కరెంట్లీ మన దగ్గర ఏ వర్షన్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడ్ అవైలబుల్గా ఉందంటే ఓన్లీ వర్షన్ 2.0 సోర్స్ కోడ్ మాత్రం అవైలబుల్గా ఉంది. ఎందుకు మన దగ్గర అంటే ఇక్కడ వర్షన్ 1.0లో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే సోర్స్ కోడ్ని చేంజ్ చేసామండి. అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేస్తూ వర్షన్ 2.0లో మనం రిలీజ్ చేసామండి. అంటే సోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఓవర్ రైడ్ అయిందండి. నెక్స్ట్ వన్ వర్షన్ 2.0 నుంచి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వర్షన్ 3.0ని రిలీజ్ చేస్తున్నాను. అంటే వర్షన్ 2.0 ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తాను. అంటే సోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ మోడిఫై చేస్తున్నాను. ఎస్, ఇప్పుడు నాకు ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ నాకు ఏమవుతుందంటే ఓవర్ రైడ్ అయిందండి. ఓవర్ రైడ్ నాకు ఏం రిలీజ్ చేసాను, ఇక్కడ వర్షన్ 3.0 సోర్స్ కోడ్ని రిలీజ్ చేశాను. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వర్షన్ 3.0 సోర్స్ కోడ్ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశాను, దీంట్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బగ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ బగ్స్ ఉన్నాయి. ఎస్. సో కరెంట్లీ నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి మార్కెట్లో రన్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే అందులో వచ్చేసి చాలా బగ్స్ ఉన్నాయి. ప్రాపర్గా నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి రన్ అవ్వట్లేదండి. సో ఇప్పుడు దగ్గర మనం ప్రీవియస్ వర్షన్ మనం రిలీజ్ చేయడానికి ఏమన్నా మన దగ్గర సోర్స్ కోడ్ అవైలబుల్గా ఉందా? నో. ఎందుకు మన దగ్గర లేదంటే వర్షన్ 1.0 సోర్స్ కోడ్ మనం ఏం చేసామంటే ఎస్ అప్డేట్ చేసి మాడిఫై చేసాం. మాడిఫై చేసి ఏం చేసాం, ఇక్కడ వర్షన్ 2.0 మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసాం. ఇప్పుడు వర్షన్ 2.0 ఉన్న సోర్స్ కోడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ సోర్స్ కోడ్ మాడిఫై చేసామండి. మాడిఫై చేసి ఏ వర్షన్ రిలీజ్ చేసాం, వర్షన్ 3.0 మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశాను. బట్ నేను వర్షన్ 3.0 ఎప్పుడైతే మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశానో అందులో చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, అందులో బగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా యూజర్స్కి యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏ వర్షన్ మాత్రం అవైలబుల్ ఉందంటే వర్షన్ 3.0 మాత్రం అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వర్షన్ 2.0 యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, యూజ్ చేసుకోలేమండి. ఎందుకు మనం యూజ్ చేసుకోలేమంటే ద ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ విల్ బి ఓవర్ రైట్. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇలా డిఫరెంట్ వర్షన్స్ మనకి మెయింటైన్ చేయడానికి ఏమేం చేస్తామంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం. Now observe same example like messenger application. What is mean by version control system? Messenger application. వర్షన్ 1.0 అని చెప్పేసి ఒక అప్లికేషన్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశాను. నా అప్లికేషన్ వచ్చేసి చాలా ఫేమస్ అవుతుంది మార్కెట్లో అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నా అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే అందులో సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ వర్షన్ 1.0 ఏమైతే సోర్స్ కోడ్ నాకు అవైలబుల్గా ఉందో నేను ఒరిజినల్ కాపీని టచ్ చేయకుండా ఎస్ వన్ మోర్ కాపీని తీసుకుంటాను. సో వర్షన్ 1.0కి ఏమైతే సోర్స్ కోడ్ యూజ్ చేశానో సేమ్ సోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ ఒక డూప్లికేట్ కాపీ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఈ డూప్లికేట్ కాపీలో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సమ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తూ వర్షన్ 2.0 ఫీచర్స్ ని వర్షన్ 2.0ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశాను. ఎస్, ఇప్పుడు నా దగ్గర వర్షన్ 1.0 సోర్స్ కోడ్ ఉంది. వర్షన్ 2.0 ఏమైతే మనం అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఆ సోర్స్ కోడ్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉందండి. అగైన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ వర్షన్ 2.0 నాకు చాలా క్లిక్ అయిందండి. సో నేను దాంతో ఎండ్ అవ్వకుండా వర్షన్ 2.0 సోర్స్ కోడ్ని కాపీ తీసుకొని సో వర్షన్ 2.0 సోర్స్ కోడ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను తీసుకున్న కాపీలో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సమ్ చేంజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏ సోర్స్ కోడ్ అవైలబుల్ ఉంది, ఇక్కడ వర్షన్ 3. అంటే అప్డేటెడ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఇప్పుడు నేను మార్కెట్లోకి ఏమేం చేస్తాను, వర్షన్ 3.0 మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తాను. ఈవెన్ దో ఒకవేళ ఇక్కడ మనకి డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చినా కూడా వర్షన్ 3.0 మనకి డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చినా కూడా మనకి ఏముందండి, ఇక్కడ వర్షన్ 2.0 సోర్స్ కోడ్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ హ్యాపీగా మన అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఎండ్ యూజర్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు. ఇలా మనం డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకి మెయింటైన్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే వి డిడ్ నాట్ టచ్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ కాపీ అండి. ఇక్కడ ఒరిజినల్ కాపీలో మనం ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ ని ఓవర్ రైట్ చేయడం లేదండి. సో కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటామండి. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ గా కాల్ చేస్తామండి. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్.
ఎస్ ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ అంటే గిట్ అనే టూల్ మనకి ఏ విధంగా అవైలబుల్ గా ఉంటుందంటే ఎస్ గిట్ ఈజ్ ఏ గిట్ ఈజ్ ఏ గిట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. సో గిట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ గిట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ platform. It is a free and open source platform. And yes, so Git tool used to handle Git tool used to handle Git tool used to handle small project to small small project to very large projects also very large projects also and small projects దగ్గర నుంచి మనకి వెరీ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. సో చిన్న ప్రాజెక్ట్ దగ్గర నుంచి మనకి వెరీ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్ వరకు మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. ఎస్ సో దిస్ టూల్ like a Git tool was developed by Linus Torvalds and Linus so Linus Torvalds created in the year of 2005. సో మనకి గిట్ అనే టూల్ మనకి ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2005 లో మనకి డెవలప్ చేశారండి. ఎస్ ఎవరీ పర్సన్ మనకి వచ్చేసి లినిక్స్ కెర్నల్ మనకి డెవలప్ చేసింది. సేమ్ పర్సన్ మనకి లినిక్స్ కెర్నల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి డెవలప్ చేశాడు. మనకి ఇక్కడ గిట్ అనే టూల్ మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారు? లినస్ టోర్వాల్డ్స్. ఏ ఇయర్ లో మనకి డెవలప్ చేశారంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2005 లో. సో బేస్డ్ ఆన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనకి బేస్ చేసుకొని గిట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు మనకి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేశారు? ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2005. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్. ఎస్ బేసికలీ గిట్ ఈజ్ ఏ థర్డ్ జనరేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాం. గిట్ ఈజ్ ఏ థర్డ్ జనరేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తాం. ఇట్ ఈజ్ ఏ థర్డ్ జనరేషన్ టూల్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ని 2 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేశాడు. ఈ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకి 2 టైప్స్ గా క్లాసిఫై చేశాడు. అవి ఏంటంటే సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. అండ్ సెకండ్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. సో సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. Now observe here, first one is centralized version control system అండి. సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే సెంట్రలైజ్డ్ అంటున్నామండి. సెంట్రలైజ్డ్ అంటున్నామండి. దట్ మీన్స్ సో the name itself indicate that it contains only one central repository అండి. So the name itself indicate that it contains only one central repository. So each and every developer should be connected by that repository only. ప్రతి డెవలపర్ కూడా మనకి దేనికి కనెక్ట్ అవుతారంటే ఎస్ ఆ పర్టికులర్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతారండి. సో ఆ నేమ్ లో మనకు ఉందండి centralized version control system. The name itself indicates that it contains only one repository. Each and every developer should be connected by that repository only. ప్రతి డెవలపర్ కూడా దేనికి కనెక్ట్ అవుతారంటే ఈ పర్టికులర్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ మాత్రమే కనెక్ట్ అవుతారండి. అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ చేసే టాస్క్ ఎక్కడ స్టోర్ చేశారంటే ఈ పర్టికులర్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ మాత్రమే స్టోర్ చేశారండి. అంటే ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏమైతే ఫైల్స్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఫైల్స్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారంటే ఈ పర్టికులర్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేస్తారండి. ఈ పర్టికులర్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేస్తారండి. ఎస్ ఇక్కడ వీళ్ళు వర్క్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ must required and internet connection must required. Now observe the points and వీళ్ళు లోకల్ గా టాస్క్ ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే లైక్ కమిట్ ఆపరేషన్
commit operation and commit operation, commit and checkout operation will perform చేయనా. So commit operation and checkout and checkout and commit and checkout and commit operation and checkout operation. So what is mean by commit operation? What is mean by checkout operation? The process of sending the files from uh, developer local system to central repository commit operation యూజ్ చేస్తాడు. అంటే డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ఫైల్స్ ని రిమోట్ రిపోజిటరీలో పంపించడం ఇక్కడ కమిట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాడు. రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఉన్న ఫైల్స్ ని దట్ ఈస్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఉన్న ఫైల్స్ ని డెవలపర్ లోకల్ సిస్టమ్ లోకి యాడ్ చేయడం ఇక్కడ చెక్అవుట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాడు. వీళ్ళు ఈ టాస్క్ ని పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే సో we need a network and so without network we cannot perform any task and second network లేకపోతే డెవలపర్ ఇటువంటి టాస్క్ ని పర్ఫార్మ్ చేయలేరు. మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ సో వీళ్ళు లోకల్ గా ఏ టాస్క్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి కూడా నెట్వర్క్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ అండి. సో నెట్వర్క్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్. సో వితౌట్ నెట్వర్క్ కూడా వీళ్ళు ఎలాంటి టాస్క్ కూడా పర్ఫార్మ్ చేయడం. సో నా ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి డెవలపర్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతున్నారని చెప్తున్నా అండి. ఎస్ ఎవ్రీ డెవలపర్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ బై దట్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఓన్లీ. అంటే వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఫైల్స్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారండి? వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఫైల్స్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు? సెంట్రల్ రిపోజిటరీ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఈ సెంట్రల్ రిపోజిటరీకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే సో we cannot recover the data. సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఏదో మనకి ప్రాబ్లం అక్కడ అయితే సో ఇందులో ఉన్న డేటా మనం రీకవర్ చేయడానికి వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండి. సో ఇది సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఓన్లీ లిమిటెడ్ డెవలపర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? సో నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ మనకి ఏం చేస్తారండి? అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసండి. ఆబ్వియస్ గా అన్ని ఫైల్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? ఈ పర్టికులర్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? ఎస్ మనకి సర్వర్ వచ్చేసి ప్రాపర్ గా రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ సర్వర్ లో స్టోరేజ్ మనకి ఏమంటారా ఫుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి సర్వర్ మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్ గా రెస్పాండ్ అవ్వదు. ఓన్లీ లిమిటెడ్ డెవలపర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఏం రిలీజ్ చేశారంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేశారండి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ రిలీజ్ చేశారండి. ఆ నేమ్ లో మనకు అర్థమవుతుందండి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇందాక అన్నామండి ఏమన్నాం? లైక్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ అన్నామండి. ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ వన్ రిపోజిటరీ అన్నాం. బట్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అన్నామండి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలపర్ సో we have a one local repository. ప్రతి డెవలపర్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే వన్ లోకల్ రిపోజిటరీ ఉంటుందండి. వన్ లోకల్ రిపోజిటరీ డిజైన్ ఉంటాయి కదా. సో ప్రతి డెవలపర్ లోకల్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఏముంటుందంటే వన్ లోకల్ రిపోజిటరీ ఉంటుందండి. సో వీళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఫైల్స్ ని పీర్ డెవలపర్స్ కి షేర్ చేయొచ్చు. పీర్ డెవలపర్స్ అని. సో ఇక్కడ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ లైక్ చెక్అవుట్ కమాండ్ అండ్ కమిట్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే వి నీడ్ ఏ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అన్నమాట. ఎక్కడ అంటే అది సెంట్రలైజ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. బట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో చెక్అవుట్ కమాండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కమిట్ కమాండ్ పర్ఫార్మ్ చేయడం ఎటువంటి నెట్వర్క్ అనేది నీడ్ లేదండి. సో వితౌట్ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోయినా కూడా వీళ్ళు లోకల్ సిస్టమ్ లో ఆ కమాండ్స్ ఇక్కడ పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చండి. ఎప్పుడు ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో నెట్వర్క్ నీడ్ అవుతుందంటే ఎస్ సో పీర్ డెవలపర్ అంటే డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ఫైల్స్ ని రిమోట్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేయడానికి అప్పుడు మాత్రం మీకు ఏం నీడ్ అవుతుందంటే
ఎస్ ఇంటర్నెట్ అనేది నీడ్ అవుతుంది. ఈ ఇంటర్నెట్ అనేది మనకి నీడ్ అవుతుంది. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వచ్చేసి n నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ టు వెరీ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసామండి. ఎస్ గిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు హ్యాండిల్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ టు వెరీ లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్సో. ఎస్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏమంటున్నామంటే లైక్ గిట్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర నుంచి లార్జ్ ప్రాజెక్ట్ వరకు మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో అదే మనకి సెంట్రలైజ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ ఓన్లీ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. అంటే లార్జ్ ప్రాజెక్ట్ మనకి సెంట్రలైజ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేయదండి. ఎందుకంటే అక్కడ ఓన్లీ లిమిటెడ్ డెవలపర్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేసిందండి. సో ఇక్కడ లోకల్ గా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఎటువంటి నెట్వర్క్ నీడ్ లేదండి. n నెంబర్ ఆఫ్ డెవలపర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ రిమోట్ రిపాజిటరీ ఏదైనా ప్రాబ్లం అక్కర్ అయితే, రిమోట్ రిపాజిటరీ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అక్కర్ అయితే రిమైనింగ్ పీర్ డెవలపర్స్ నుంచి యాజ్ వెల్ యాజ్ తన లోకల్ రిపాజిటరీ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ కోడ్ ని మనం గేట్ చేయొచ్చండి. ఆ కోడ్ మనం ఇక్కడ గేట్ చేయొచ్చండి. సో ఇది మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటారండి. నవ్వు సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గిట్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. గిట్ లైఫ్ సైకిల్. సో మనకి గిట్ లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. సో వర్కింగ్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా, వర్కింగ్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా, లోకల్ రిపాజిటరీ అండి. లోకల్ రిపాజిటరీ అండి. సో మనకి గిట్ లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. గిట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటామండి. గిట్ లైఫ్ సైకిల్. సో వీ హ్యావ్ 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండి. దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఏరియా as well as staging area as well as local repository. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసామండి. సో ఎవ్రీ డెవలపర్ వర్క్ స్పేస్ లో మనకి ఏముంటుందండి? ఎవ్రీ డెవలపర్స్ వర్క్ స్పేస్ లో ఒక లోకల్ రిపాజిటరీ. ఎక్కడది? డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండి. ఇక్కడ ఎల్ఆర్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంటే లోకల్ రిపాజిటరీ. లోకల్ రిపాజిటరీ, లోకల్ కాపీ డెవలపర్ దగ్గర ఉంటుందండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ రిమోట్ రిపాజిటరీ కూడా స్టోర్ చేస్తాడు. రిమోట్ రిపాజిటరీ కూడా స్టోర్ చేస్తాడు. ఈ లైఫ్ సైకిల్ గురించి మనం త్రూ ప్రాక్టికల్ గా పర్ఫార్మ్ చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై స్టేజింగ్ ఏరియా, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వర్కింగ్ ఏరియా, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై లోకల్ రిపాజిటరీ. లోకల్ రిపాజిటరీ. నౌ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ AWS అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో లెట్ మీ లాంచ్ మన EC2 ఇన్స్టాన్స్. సో AWS EC2 ఇన్స్టాన్స్ మనం లాంచ్ చేసి అక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేద్దామండి. అదర్వైజ్ మనకి లోకల్లో కూడా గిట్ బ్యాష్ టూల్ ఉంటుందండి. గిట్ బ్యాష్ టూల్ ఉంటుందండి. గో టు మై లోకల్ డ్రైవ్. ఎస్ నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఆల్రెడీ నేను గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశానండి. జస్ట్ రైట్ క్లిక్, షో మోర్ ఆప్షన్స్. ఎస్ గిట్ బ్యాష్ హియర్ అండి. గిట్ బ్యాష్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్రతి కమాండ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అండి. ఇక్కడ మనం ఏమైతే AWS అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి సర్వర్ మనం లాంచ్ చేసి ఇక్కడ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ కమాండ్స్ ఇక్కడ మనం లోకల్ సిస్టమ్ లో కూడా పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. లోకల్ సిస్టమ్ లో పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. కరెంట్లీ మనం ఎలా వర్క్ చేద్దామంటే సో త్రూ AWS అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యేసి ఒక ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసి త్రూ ఇన్స్టాన్స్ లో మనం గిట్ కమాండ్స్ ఏమేమి ఉంటాయో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. నో లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అండి. నో లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. Here my server name is git server. I'm giving my server name is git server and git server. Here I'm choosing the Amazon Linux, that is Amazon Linux 2023 AMI, and instance type is D2 micro is enough, and our key pair name is DevOps September and select existing security group. Select existing security group and PYLC. Now I'm launch the instance and launch instance. సో త్రూ ప్రాక్టికల్ అయితే మనకి క్లియర్గా ఉంటుంది ఈ డయాగ్రామ్ గురించి. సో స్టేజింగ్ ఏరియా ఏంటి, వర్కింగ్ ఏరియా ఏంటి, లోకల్ రిపాజిటరీ ఏంటండి. ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు ద మై గిట్ సర్వర్ అండి. నేను ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవుతున్నా అంటే మనకి సర్వర్కి కనెక్ట్ అవడానికి నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. లైక్ పుట్టి సాఫ్ట్వేర్ అంటామండి, గిట్ బ్యాష్ అంటామండి, ముబాక్స్ టెర్మినల్ అంటామండి, VS కోడ్ అంటామండి, టెర్మినల్స్ అంటామండి, సూపర్ పుట్టి అంటామండి. ఇలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. సో ఎలా అయినా మనం సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చండి. సో కరెంట్ నేను ఎలా విధంగా కనెక్ట్ అవుతున్నా అంటే సో మొబైల్ టర్మినల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో ఇది మనకి కలర్ఫుల్గా ఉంటుందండి కమాండ్స్ అన్నీ కూడా. ఎస్ మై కీ పేర్ నేమ్ ఈస్ DevOps September. ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, యాక్సెప్ట్. లిటిల్ బిట్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాండి. లిటిల్ బిట్ ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాండి.
root -i. So firstly, I'm switching into root user. After that, I'm installing the git package. And so before installing, I'm checking the git version, git version, git version check చేస్తున్నాను. So what is saying? Command not found. Command not found అంటే మనకి మన సర్వర్లో git package available గా లేదండి. So we need to install the git package and so what is the command for installing the git software? Yum install git -y and why I'm using -y? So ప్యాకేజ్ మనకి డౌన్లోడ్ అయ్యాక ఆ డౌన్లోడ్ ప్యాకేజ్ మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చేస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద గిట్ వర్షన్ అండి, గిట్ వర్షన్ git version. Yes, currently we have, సో మనకి ఇక్కడ సర్వర్లో ఏ వర్షన్ ఉందంటే ఇక్కడ 2.40.1 వర్షన్ ఈస్ అవైలబుల్ అండి. Now I am creating one directory and so my directory name is project and my directory name is project. cd of project directory switch అవుతున్నాను, cd of project directory switch అవుతున్నాను. So very first command మనం ఏం చేస్తామంటే yes we need to create workspace అండి. Distributed version control system లో మనకి ఏముంటుందని చెప్పానండి. సో దట్ ఈస్ లోకల్ రిపోజిటరీ, లోకల్ రిపోజిటరీ. అలా మనం లోకల్ రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్ git initialize command యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ init command యూజ్ చేస్తామండి. Once we create workspace, if we want to version control system, then we require a local repository. Yes, to create that local repository we have to use git init command. Yes, it will initialize one empty git repository. It will initialize one git repository. Now observe here, initialize empty git repository. మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసింది రూట్ లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ డైరెక్ట్ లో .git ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ చేసినాను, .git ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేసినాను. Now observe here, I'm creating one file అండి. సో vim sample.html ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను, vim sample.html ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ విజువల్ ఎడిటర్ అండి. Now HTML tags కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా, HTML కోడ్ రిటర్న్ చేస్తున్నాను కదా. సో HTML, సో header section and use the title tag. So here my title is home page. Here my title is home page and here my title is home page, and close the title tag and close the header section also, I'm using the body section. In body section itla paragraph tag use చేస్తున్నాను. Welcome to PythonLife DevOps Git session. Now close the paragraph tag and so let me close the body tag also. Let me close the HTML tag and let me close the HTML tag. Yes, so now save that file ni save చేస్తున్నాను. Yes, so currently మన దగ్గర our working directory మనకి ఏ ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ, sample.html. Now observe the diagram. As a being developer, he can write the source code for the project and yes, సో డెవలపర్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారంటే వర్కింగ్ ఏరియా. సో డెవలపర్స్ ఎక్కడ తన ఫైల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారంటే వర్కింగ్ ఏరియా అంటామండి. వర్కింగ్ ఏరియా ఎలా మనం రికగ్నైజ్ చేస్తాం ఆ వర్కింగ్ ఏరియా? ఇక్కడ వీఆర్ యూజింగ్ ద git status command. Now observe what it's saying. సో git status command యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటంటే, git status command యొక్క ఫంక్షనాలిటీ, it will display the current status of all files in each area. We have different areas అండి, that is working area, staging area, local repository అండి. సో మనకి ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఫైల్ ఉందో మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ కమాండ్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే git status command. The functionality of git status command, it will display the current status of all the files in each area. Which files are tracked files, which files are modified files. That means currently మనకి indicate చేస్తుందండి untracked files.
What is mean by untracked files? The files which are newly created in working directory. The files which are newly created in the working directory, and Git does not aware of these files. Why? Because the files which are created in the working directory, the files మనం ఇక్కడ న్యూ గా క్రియేట్ చేసామండి. గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ట్రాక్ చేయలేదు. ఎందుకు ట్రాక్ చేయలేదు? ఇక్కడ ఇవి న్యూ ఫైల్స్ అండి. ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ఈ ఫైల్స్ అని కూడా మనకి వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాయండి. వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఫైల్స్ మనకి ఏ విధంగా తెలుస్తుందండి ఇక్కడ? సో ఆ ఫైల్ యొక్క కలర్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే రెడ్ కలర్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. ద ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ ఇన్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అండ్ గిట్ డస్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి ఇన్ ద అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్. అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ అండి, అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్. సో మనం గిట్ సాఫ్ట్వేర్ మనకి ఆ ఫైల్స్ ని ట్రాక్ చేయాలి అంటే, సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ట్రాకింగ్? ఎవరు మనకు ఆ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, ఆ ఫైల్ ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ పర్ఫామ్ చేశారు, ఆ ఫైల్ ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ మనకి పర్ఫామ్ చేశారు, ఎందుకు మోడిఫై చేశారు, సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ట్రాక్ చేయాలంటే వి నీడ్ ఏ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారండి. ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు. సమ్ మెంబర్స్ మే బి ముంబై లొకేషన్, సమ్ మెంబర్స్ మే బి యుఎస్ఏ లొకేషన్, సమ్ మెంబర్స్ మే బి బెంగళూరు లొకేషన్, సమ్ మెంబర్స్ మే బి లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ అండి. బట్ వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఇక్కడ ఫైల్స్ డెవలప్ చేయడం అండ్ రిమోట్ ఎంటైర్ కోడ్ ని మేక్ చేసి రిమోట్ రిపోజిటరీకి అప్డేట్ చేసింది. మీరు ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఆ ఫైల్స్ మనం ఎవరు చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు, సో ఎలాంటి చేంజెస్ చేశారు, ఇవన్నీ మనం ట్రాక్ చేయాలంటే వి నీడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఫైల్ ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంది? ఎస్, వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉందండి. వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్ ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తాం ఫర్దర్ గా అంటే స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి మూవ్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి గిట్స్ అవుట్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఫైల్ మనకి ట్రాక్ చేస్తుందండి. నా అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ ద సేయింగ్ నథింగ్ టు యాడ్ ఇట్ టు కమిట్ but untracked files are present. Use git add to track. Use git add to track the files అని చెప్తున్నాను. Now I am adding into staging environment and git add. So what is my file name? Sample.html. Sample.html. Now again I am using the git status command. Previous మనకి ఏ కలర్ తో ఇండికేట్ చేసిన వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఫైల్స్ ని sample.html ఫైల్ ని రెడ్ కలర్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. నౌ అగైన్ ఇక్కడ గిట్ స్టేటస్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నౌ ఇట్స్ షోయింగ్ ద గ్రీన్ కలర్ అండి, గ్రీన్ కలర్. ఎస్, న్యూ ఫైల్ sample.html అండి. న్యూ ఫైల్ ఈస్ sample.html. సో గ్రీన్ కలర్ ఇండికేషన్ మనకి ఏంటంటే మీనింగ్ దోస్ ఫైల్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్స్ అండి. నౌ సో కరెంట్లీ మనకి ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నాయండి. సో టు యాడ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ స్టేజింగ్ ఏరియా ఫర్ ట్రాకింగ్ అండ్ కమిట్ పర్పస్ అండి, we have to use the git add command. Now observe very important point అండి, git config అండి. సో ఇక్కడ ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు, ఆ ఫైల్ ఎవరు మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు మనకి క్రియేట్ చేశారు, ఎలాంటి చేంజెస్ చేశారు, ఎందుకు వాళ్ళ మోడిఫికేషన్ పర్ఫామ్ చేయబడి మనకి ట్రాక్ చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ యూజర్ డీటెయిల్స్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. అలా యూజర్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే git config కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. సో git config -- global user dot name. సో హియర్ మై నేమ్ ఈస్ సో కృష్ణ అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. కృష్ణ యూజర్ నేమ్ ని కాన్ఫిగర్ చేశాడు అండ్ గిట్ కాన్ఫిగ్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. సో 04.b@gmail.com user.email అడ్రస్ అండి, user.email అడ్రస్ అండి. గిట్ కాన్ఫిగ్ -- global user.email ఫాలోడ్ బై ద ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఇలా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే మనం వర్క్ చేస్తున్న అన్ని రిపోజిటరీకి సేమ్ యూజర్ నేమ్, సేమ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ని అలొకేట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఇప్పుడు మనకి ఫైల్ ఏ లొకేషన్ లో ఉందండి? ఇక్కడ స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంది. స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్దర్ ఎక్కడ మూవ్ చేస్తాం? ఎస్, లోకల్ రిపోజిటరీకి మూవ్ చేస్తాం. లోకల్ రిపోజిటరీ మనం మూవ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే git commit కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. git commit ఎస్. సో HTML కోడ్ ని కమిట్ మెసేజ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సో మనం కమిట్ చేయడానికి లోకల్ రిపోజిటరీ ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే git commit -m. హియర్ m ఈజ్ నథింగ్ బట్ కమిట్ మెసేజ్. కమిట్ మెసేజ్ ఈజ్ మ్యాండేట్ ఫర్ ఎవ్రీ కమిట్ అండి.
సో HTML కోడ్ అండి, HTML కోడ్. నా ఫైల్ని ఎక్కడ కమిట్ చేసానంటే లోకల్ రిపాజిటరీలో కమిట్ చేశాను. నువ్వు ఆయన చెప్పిన లోకల్ రిపాజిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి గిట్ లాగ్ ఐఫన్ ఐఫన్ వన్ లైన్, గిట్ లాగ్ ఐఫన్ ఐఫన్ వన్ లైన్ అండి. సో మై కమిట్ మెసేజ్ ఈస్ HTML కోడ్. అలా కాకుండా నా అబ్జర్వ్ హియర్ గిట్ లాగ్ చెక్ చేస్తున్నాండి, ఇట్ ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఫైల్ అండి. నౌ కమిట్ ఐడి అండి, కమిట్ ఐడి. సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా 40 హెక్సాడెసిమల్ ఫార్మాట్ లో 40 హెక్సాడెసిమల్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి. ఎవరు మనకి కమిట్ చేశారు ఇక్కడ, హూజ్ ద ఆథర్, లైక్ కృష్ణ అండి. ఆ యూజర్ యొక్క ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇప్పుడు మనకి కమిట్ చేశారు అండ్ ద టైం స్టాంప్ అండి. వాట్ ఈస్ ద కమిట్ మెసేజ్, అండి. ఈ విధంగా మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇది డెవలపర్ 1 అండి. అదే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తుంది. ఆ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ కూడా ఏం చేస్తాడు, సిమిలర్లీ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ విధంగానే పర్ఫార్మ్ చేస్తాడు. అప్పుడు మనం ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ ఎవరు ఏ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తారో, ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ చేస్తారో మనం ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఈజీగా మనం ఇక్కడ ట్రాక్ చేయొచ్చు. సో కరెంట్లీ మనకి ఫైల్ ఎక్కడ ఉందంటే లోకల్ రిపాస్ లో ఉందండి. లోకల్ రిపాస్ లో ఉంది. లోకల్ రిపాస్ లో ఫైల్ ఫర్దర్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే రిమోట్ రిపాస్ లో పూర్తి చేస్తాం. దట్ ఈస్ గిట్ హబ్ అంటామండి, గిట్ హబ్. సో గిట్ హబ్ ఈజ్ ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో మనకి గిట్ హబ్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఎస్, గిట్ హబ్ ఈజ్ ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ యూజింగ్ గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. Yes, we can create the repositories to store our project source code అనేది. నా అబ్జర్వ్ రండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఐ హ్యావ్ ఏ వన్ డాక్యుమెంట్ అండి. నా దగ్గర ఉన్న డాక్యుమెంట్ ని నేను గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేయండి. నా దగ్గర ఉన్న ఒక సింపుల్ డాక్యుమెంట్ ని గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేయండి. అంటే సమ్ ప్రొసీజర్ మనం ఇక్కడ ఫాలో అవుతామా, మన ఫైల్ ని గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలంటే ఎస్. సో మన దగ్గర ఫస్ట్ ఫైల్ ఉండాలి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ జీమెయిల్ అకౌంట్ అండి. మన దగ్గర ఫస్ట్ ఏమి ఉండాలంటే జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉండాలి. జీమెయిల్ అకౌంట్ ఉన్న ప్రతి మెంబర్ కి డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి. ఎస్, గూగుల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి. సో ఆఫ్టర్ అక్కడ ఏం చేస్తాం, గూగుల్ డ్రైవ్ లో అప్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుందండి. అప్లోడ్ క్లిక్ చేసి మన ఫైల్ లొకేషన్కి వెళ్తామండి. ఆ లొకేషన్ ఉన్న ఫైల్ యాడ్ చేసి గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేస్తాం. ఒక చిన్న ఫైల్స్ మనం గూగుల్ డ్రైవ్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలంటే ఇంత ప్రాసెస్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు, సో అలాగే మనం ఇక్కడ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన లోకల్లో ఉన్న ఫైల్స్ ని రిమోట్ రిపాజిటరీ మనం పూర్తి చేయాలంటే, సో వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ సమ్ ప్రాసెస్ అండి. ఇక్కడ మనం ఏమి చేస్తామంటే గిట్ హబ్ యూజ్ చేస్తాం. దీనికి ఆల్టర్నేట్ గా ఇంకా యూజ్ చేస్తాంటే లైక్ బిట్ బకెట్ యూజ్ చేస్తాండి. బిట్ బకెట్ ని యూజ్ చేస్తాండి. ఎస్, ఇప్పుడు మన లోకల్ సిస్టమ్ లో ఫైల్ ఉందండి. ఆ లోకల్ సిస్టమ్ ఫైల్ ఎక్కడికి మూవ్ చేద్దామంటే ఎస్, గిట్ హబ్ రిపాజిటరీకి పూర్తి చేద్దామండి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం క్రియేట్ చేయాలి, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ రిపాజిటరీ. వీ కెన్ క్రియేట్ రిపాజిటరీస్ టు స్టోర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ అండి. ఎస్, so Git repositories will provide the monitoring access, that is who, when, what, why. సో ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు చేశారు, ఏం చేశారు, ఎందుకు చేశారు, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ట్రాక్ చేస్తుంది. ఎస్, ఏ విధంగా రిపాజిటరీ మనకి క్రియేట్ చేస్తామంటే గిటబ్ లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఎస్, ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ ఉంటుందండి. నాకు ఆల్రెడీ గిట్ అకౌంట్ ఉందండి. నా గిటబ్ అకౌంట్ లాగిన్ అండి. సో ఇక్కడ ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాండి. హియర్ న్యూ రిపాజిటరీ అండి, న్యూ రిపాజిటరీ అండి. ఎస్, a repository contains all project files and including the revision history. We need to provide the yes, a repository name. Currently, I am creating my repository as public repository. You can create the repositories two different manner, and that is public repository, private repository. మన రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసిన ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ప్రైవేట్ రిపాజిటరీగా క్రియేట్ చేస్తుంది. సో కరెంట్లీ మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే పబ్లిక్ రిపాజిటరీగా క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. క్రియేట్ వెరీ సింపుల్ అండి ఫర్ క్రియేటింగ్ ద repository. Now we need to add the remote repository URL to our local and git remote add origin URL. Let me copy my remote repository URL. Yes, local కి యాడ్ చేస్తున్నాను అండి, లోకల్ కి యాడ్ చేస్తున్నాను.
Yes, after then git push, git push, git push origin, git push origin master. So మనకి git లో వచ్చేసి default branch name ఉంటుందంటే master అండి. So here my username, that is my GitHub username అండి, my GitHub username అండి. I am showing అండి, what is my username? Yes, here it is అండి, milky19, milky19 అండి. Here it is my GitHub username అండి. Now I am providing the password for the my GitHub అండి. Now observe what it's saying. Yes, please. So authentication failed. సో మన ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ని రిమూవ్ చేశారండి, పాస్వర్డ్ authentication was removed on August 13th in the year of 2021. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాం, ఇక్కడ టోకెన్ ఇచ్చాండి. ఆ టోకెన్ మనం ఈ విధంగా జనరేట్ చేస్తామంటే go to GitHub, now go to GitHub, go to settings option. So left side panel లో మనకి we need to select developer settings అండి, so token classic, yes, generate new token అండి. Yes, so here I'm providing my GitHub password, and here I'm providing my GitHub password. So confirm it here. So I'm giving the name of the token అండి. ఆ టోకెన్ మనకి ఎప్పుడు రిమూవ్ అయిపోవాలి, సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్పైర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. 7 days కా, 30 days కా, 60 days కా, ఆర్ నో ఎక్స్పైర్. సో వీ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్ అండి. సో హియర్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ 7 days అండి, 7 days. Now we can generate the token అండి. Yes, it will token will be generated. ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రం మనకి విజిబుల్ గా ఉంటుందని ఈ టోకెన్ మన ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుందాం. లెట్ మీ కాపీ మై టోకెన్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, again I push the files and so git push origin master. So instead of password place మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ టోకెన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. Let me copy it once again, paste it, enter. Yes, now files నాకు ఎక్కడికి పుష్ చేయని చూపిస్తాను ఇక్కడ. Yes, remote repository పుష్ చేయని చూపిస్తుంది. Let me copy it once again, token. Now go to your repositories. Yes, git demo. మనం ఇక్కడ లోకల్ ఏం డెవలప్ చేసామండి, sample.html అండి. What is commit message? What is our commit message? Git log commit message HTML code అండి, Now same file ఎక్కడికి మనం మూవ్ చేసామంటే, yes, remote repository. This is my repository git demo. So my file name is sample.html and the commit message is HTML code, and the commit ID is, now observe here, commit ID is E82516 అండి. Now same commit ID చూడండి ఇక్కడ, so E82516B. Yes, ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఎవరు మనకి పర్ఫార్మ్ చేస్తారు, క్లియర్ గా ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మనకి క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చేసిందండి. Yes, ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉందో మనకి ఇక్కడ, క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. ఎవరు కమిట్ చేశారు, ఎప్పుడు కమిట్ చేశారు? ఎస్, కృష్ణ కమిటెడ్ 9 minutes ago. టోటల్ ఎన్ని లైన్స్ ఉంది ఇక్కడ? 8 lines ఆఫ్ డేటా ఉందండి, ఇలా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఎస్, మన లోకల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ఎక్కడికి మనం ఫర్దర్ గా మూవ్ చేస్తామంటే, రిమోట్ రిపోజిటరీలో మూవ్ చేస్తామండి. సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మనం ఈ విధంగా ప్రాసెస్ చేస్తామండి, వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మనకి ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయంటే, we have 3 stages అండి. దట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా, లోకల్ రిపోజిటరీ. ఎక్కడైతే డెవలపర్ వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే, వర్కింగ్ ఏరియాగా కాల్ చేస్తాం. వర్కింగ్ ఏరియా ఉన్న ఫైల్స్ ని ఫర్దర్ ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తామంటే, స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తామండి. స్టేజింగ్ ఏరియా ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, డెవలపర్ డబుల్ క్రాస్ చెక్ చేయడానికి ఏమి చేస్తారంటే, స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని చూజ్ చేసుకుంటారండి. సో స్టేజింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్స్ ఫర్దర్ ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తారంటే, లోకల్ రిపోజిటరీ. లోకల్ రిపోజిటరీ ఫైల్స్ ఫర్దర్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే, GitHub లోకి స్టోర్ చేస్తామండి. ఎస్,
ఇప్పుడు అనదర్ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఫైల్స్ ని మన లోకల్ సిస్టమ్ లోకి యాడ్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే గిట్ క్లోన్ కమాండ్ లేదా గిట్ పుల్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఏ విధంగా కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే చూద్దామండి. సో గిట్ క్లోన్ కమాండ్ చూద్దామండి. గిట్ క్లోన్ కమాండ్. Now observe here. So go to my repositories. Go to my repositories. Here I'm selecting the py terra project and py terra project. In my repository we have two files only. That is elb.tf and main.tf only. So let me copy the HTTPS URL. Yes, here I'm using LL. It displays the list of files. Currently we have one file, that is html dot, sorry, simple sample.html only. Now git clone command use చేస్తున్నాండి. Git clone followed by URL. Yes. Now అన్ని ఫైల్స్ మనకి ఏమైనా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయినండి. What is our repository name? What is our repository name? Now observe here. py terra project and same repository మనకి మన లోకల్ సిస్టమ్ లో యాడ్ చేస్తుంది. py terra project అండి. So I'm switching into py terra project అండి. py terra project అండి. Now LL యూజ్ చేస్తున్నాండి. Yes, we have two files and we have two files and we have two files and let me open my files. Cat space main.tf and cat space main.tf and see file మనం ఏం చేయాలి, ఫర్దర్ మనం అప్డేట్ చేయొచ్చండి లేదా మోడిఫై చేసి అగైన్ రిమోట్ రిపోజిటరీకి అయితే మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చండి. సో అనదర్ పీర్ డెవలపర్ పర్ఫామ్ చేసిన వర్క్ ని మనం ఏ విధంగా లోకల్ సిస్టమ్ యాడ్ చేస్తామంటే క్లోన్ కమాండ్ లేదా సో బై యూజింగ్ ఫుల్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. బై యూజింగ్ ఫుల్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఈ విధంగా అయితే మనకి గిట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంది. ఈ విధంగా అయితే మనకి గిట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా, లోకల్ రిపోజిటరీ అండ్ లోకల్ రిపోజిటరీ ఫైల్స్ మనం ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే రిమోట్ రిపోజిటరీకి స్టోర్ చేస్తామండి. రిమోట్ రిపోజిటరీకి స్టోర్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది సెషన్. హాయ్, హలో అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ PythonLife DevOps డెమో సెషన్స్. సో ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్లో Maven అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దామండి. సో మనకు Maven లో వచ్చేసి లైక్ సో Maven ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్గా కాల్ చేస్తాం. Maven ఈజ్ ఏ బిల్డ్ టూల్. సో మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తామంటే లైక్ జార్ ఫైల్ గాను, వార్ ఫైల్ గాను, ఇయర్ ఫైల్ గాను ప్యాక్ చేస్తామండి. జార్ ఫైల్, వార్ ఫైల్, ఇయర్ ఫైల్ గా మనం ప్యాక్ చేస్తున్నాం. సో what is mean by jar file? What is mean by war file? What is mean by year file? సో ఫస్ట్ మనకి ఈ కీ పాయింట్స్ గురించి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. సో బిఫోర్ దట్ సో మనకి జావా అంటే కూడా మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. జావా సో మనం కొన్ని పాయింట్స్ వచ్చేసి జావా గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. అండ్ దెన్ Maven అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. జావా సో బేసికలీ జావా ఈజ్ సింపుల్ అండ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. జావా ఈజ్ ఏ సింపుల్ అండ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తారండి. సో జావా ఈజ్ ఏ వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ as well as high level programming language. So Java programming language developed by Sun Microsystem company. So Java programming language developed by Sun Microsystem company in the year of 1991. సో బేసికల్ మనకి సన్ మైక్రో సిస్టమ్ వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళు డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఎవరు మనకి డెవలప్ చేశారంటే ఎస్ జేమ్స్ గోస్లింగ్ అండి. జేమ్స్ గోస్లింగ్. ఎస్ Oracle company acquired. So Oracle company acquired
Sun microsystem, Sun microsystem, Sun microsystem, Sun microsystem in the year of 2010, in the year of 2010. So basically Java is a, Java is a under license of Java is under license of Oracle company, under license of Oracle company, under license of Oracle company. So basically Java is under license of Oracle company only. So Java is a free and open source programming language. Java is a free and open source, free and open source, free and open source programming language. So Java is free and open source programming language గా కాల్ చేస్తారండి, లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తారు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా ప్రోగ్రామ్ Java is a Java is a Java is a platform independent. Java is a platform independent programming language గా కాల్ చేస్తారు. Java is a platform independent programming language గా కాల్ చేస్తారు. సో అంటే మనకి ఏంటి ఆ పాయింట్ యొక్క మీనింగ్ అంటే అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, లైక్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైక్ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. జావా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, జావా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ will have Java program files will have .java as extension, సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే జావా ప్రోగ్రామ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ జావా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశాను, ఆ సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెమో డాట్ జావా ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే cal.java అని క్రియేట్ చేస్తాం. లైక్ టెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేస్తే test.java అని ఎక్స్టెన్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. ఎస్, ఈ విధంగా అయితే జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్స్టెన్షన్ లైక్ సేవ్ చేస్తామండి. సో జావా ప్రోగ్రామ్స్ contains source code. Source code అండి, జావా కోడ్ ఉంటుందండి, జావా ప్రోగ్రామ్స్ .java file contains Java source code. We cannot execute .java files directly. అంటే మనం జావా ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేమండి. .java ఫైల్స్ మనం ఏమైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ .java ఫైల్స్ మనం డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం. ఎస్, so we cannot execute .java files directly. Yes, Java programs should be converted. Into mission understandable format to execute. సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ మన జావా ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేమండి. ఏదైతే మనం ఇక్కడ రాసిన ప్రోగ్రామ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉంటుందండి జావా ప్రోగ్రామ్. సో ఆ పర్టికులర్ జావా కోడ్ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? సో మిషన్ కి అర్థమయ్యే భాషలో మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలండి.
Yes, we need we need to compile, we need to compile Java source code. We need to compile Java source code into bytecode using Java compiler, that is Java C. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తామో ఇట్ విల్ జనరేట్ వన్ బైట్ కోడ్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామింగ్ అండి. సో వి నీడ్ టు కంపైల్ జావా సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ బైట్ కోడ్ బై యూజింగ్ జావా కంపైలర్. సో ఇక్కడ మన దాకా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అనుకున్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటండి, లైక్ demo.java అనుకున్నామండి. సో ఏ విధంగా ప్రోగ్రామ్ మనం కంపైల్ చేస్తామంటే జావాసి demo.java అండి ఫర్ కంపైల్ చేస్తామండి. ఫర్ కంపైలేషన్ పర్పస్ కోసం మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామండి, జావాసి ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్ అండి, జావాసి ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా కంపైల్ చేస్తాం ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని, ఎస్ ఏం జరుగుతుందంటే when we compile Java source code, it will create dot class file. ఎప్పుడైతే మనం ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేస్తామో it will create the one dot class file. ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి, ఎస్ వి నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ we need to execute we need to execute we need to execute we need to execute dot class file we need to execute dot class file we need to execute dot class file we need to execute dot class files we need to execute dot class file we need to execute dot class file to run the Java program, ఏ విధంగా మనం జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తామంటే ఎస్ జావా ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్, అవర్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ డెమో. సో జావా ఫాలోడ్ బై ఫైల్ నేమ్ అండి. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే జావా ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ మనం కంపైల్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ వన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది, ఇలాంటి సో ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ మనం కంపైల్ చేసినప్పుడు ఒక సింపుల్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుంది. సో వెన్ వి రన్ జావా ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ జావా కమాండ్ yes java virtual machine will start and will execute the java program. JVM means java virtual machine. JVM means Java Virtual Machine and Java Virtual Machine. JVM will convert bytecode into mission understandable code. Java project contains మనం ఇందాక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నామండి. సో అదే మనకి రియల్ టైమ్ లో అయితే ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎస్ జావా ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ several Java programs, that is Java files, n number of Java files. We need to compile the project code into bytecode. We need to compile the project code into bytecode. When we compile project source code, we will get dot class files. సో ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అని కంపైల్ చేస్తే ఒక సింగిల్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి క్రియేట్ చేసినది. అలాంటిది మన రియల్ టైంలో ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ జావా ఫైల్స్ ఉంటాయండి. ఇలాంటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్
డాట్ జావా ఫైల్స్ మనం కంపైల్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. ఇట్ విల్ క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అండి. n నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. n నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ టు డిప్లాయ్ టు డిప్లాయ్ టు డిప్లాయ్ టు డిప్లాయ్ Java project to deploy Java project we will package all dot class files all dot class files all dot class files as a as a jar or var file. సో మనకి డిప్లాయ్మెంట్ ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే సర్వర్ లో సో ఎంటైర్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ మనం ఏ విధంగా ప్యాక్ చేయాలి, ఎయిదర్ జార్ ఫార్మాట్ లో కానీ ఆర్ఎల్స్ వార్ ఫార్మాట్ లో ప్యాక్ చేస్తామండి. వార్ ఫార్మాట్ లో ప్యాక్ చేస్తాం. ఎస్, జార్ మీన్స్ జావా ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. జావా ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. జావా ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. var means వెబ్ ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. వెబ్ ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. వెబ్ ఆర్చివ్ ఫైల్స్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, n number of the collection of or else group of dot class files is called as jar or var file గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో now observe. So standalone Java project will be packaged as jar file. So standalone Java project will be packaged as జార్ ఫైల్ గా మనం ప్యాక్ చేస్తామండి. స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ జావా ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆ పర్టికులర్ n నెంబర్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ మనం ఏ విధంగా ప్యాక్ చేస్తామంటే జార్ ఫైల్ గా ప్యాక్ చేస్తాం. సో స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ మీన్స్ ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ రన్స్ ఓన్లీ వన్ కంప్యూటర్. సో స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాజెక్ట్ which runs only one computer. So best example is like notepad, calculator. Those are the standalone applications. So next one is web application. So web application will be packaged as var file. That means so web application అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ, so multiple users can access the application at a time. Multiple users can access the web application at a time. Like a Gmail కావచ్చు, మన రియల్ టైం లో యూజ్ చేస్తున్నది ఫేస్బుక్, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్, నౌకరీ, ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే సో వెబ్ అప్లికేషన్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఈ బేసిక్ పాయింట్స్ మనకి ఐడియా ఉండాలండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై జార్ ఫైల్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై var file. Now coming to Maven only. So our agenda is, so today our agenda is Maven tool. Only. So what is exactly Maven? So basically Maven is a free and open source software. సో మనకి DevOps లో ఉన్న టూల్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకి ఏ విధంగా అవైలబుల్ గా ఉంటాయంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ గా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో Maven is a free and open source software given by Apache organization. సో మనకి Maven టూల్ ఎవరు మనకి డెవలప్ చేశారంటే సో అపాచీ ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి Maven టూల్ ని డెవలప్ చేశారండి. సో Maven ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ సో గివెన్ బై అపాచీ ఆర్గనైజేషన్. Yes, Maven software
Maven software is developed. Maven software is developed using Java programming language. Using Java programming language. So మనం ఇందాకే Java files గురించి డిస్కస్ చేసామండి. So based on Java programming language, సో Maven సాఫ్ట్వేర్ టూల్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ Maven టూల్ ని మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. Yes. So Maven is used to perform build automation for Java project. So Maven is used to perform build automation for the Java project only. So most of the cases మన ఇక్కడ Java project ని build process అని మన ఇక్కడ సో Maven సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తామండి. సో Maven is called as Java build tool గా కాల్ చేస్తామండి. Java build tool గా కాల్ చేస్తామండి. So Maven is called as Java build tool గా కాల్ చేస్తామండి. Java build tool గా కాల్ చేస్తాం. So it can build any number of project into desired output such as jar file or var file. So it provide the metadata about the project and But most frequently used for Maven is Java based project and So Java software initially released in the year of 2004. And so in the year of 2004 లో మనకు వచ్చేసి ఇనిషియల్ గా Maven tool ని మనకి రిలీజ్ చేశారు. Yes. The meaning of Maven is accumulator knowledge and accumulator of knowledge గా కాల్ చేస్తారండి. In Yiddish language లో ఏమని కాల్ చేస్తారంటే Maven tool వచ్చేసి yes accumulator of knowledge గా కాల్ చేస్తారండి. సో మనకి Maven సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసి ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2004 లో ఇనిషియల్ గా మనకి రిలీజ్ చేశారండి. సో మనకి Maven టూల్ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి మనకి డెవలప్ చేశారండి. సో జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. Why we are using Maven అండి. సో ఎందుకు మనం ఇక్కడ Maven ని ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తున్నామంటే లైక్ మనకి Maven కి ఆల్టర్నేటివ్ మనకి మార్కెట్ లో ఎలాంటి టూల్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయంటే లైక్ యాంటీ టూల్ గ్రేడియల్ టూల్స్ మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో Maven కి మనకి ఆల్టర్నేటివ్ గా మార్కెట్ లో మనకి బిల్డ్ టూల్ మనకి ఏం అవైలబుల్ గా ఉన్నాయంటే లైక్ యాంటీ టూల్ అండ్ గ్రేడియల్ టూల్ మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో స్టిల్ అయినప్పటికీ మనం ఇక్కడ Maven ని మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో what can do by using Maven? So for example, when we create initial project folder, structure by using Maven. సో ఇక్కడ మనం Maven టూల్ ద్వారా Maven ప్రాజెక్ట్ ఏది క్రియేట్ చేసామది ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ని మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. we can download project dependencies by using Maven for example like a Spring Boot framework, Spring Boot, Hibernate, Kafka,
సో log4j g ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే లైక్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిపెండెన్స్ అండి, ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిపెండెన్స్ అండి. సో వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్స్ బై యూజింగ్ మావెన్ టూల్. ఎవరు మనకి పర్ఫామ్ చేస్తారంటే మావెన్ టూల్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుందండి, మావెన్ టూల్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ని లైక్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశాను, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశాను, లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశాను. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ కావచ్చు, ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ కావచ్చు, లైక్ డిపెండెన్స్ కావచ్చు, లైక్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా నేను డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్, డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్ వెబ్సైట్ తీసుకొని ఇక్కడ సో ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన లైబ్రరీస్ యాడ్ చేశాను, లైక్ బైనరీస్ యాడ్ చేశాను, డిపెండెన్స్ యాడ్ చేశానండి. అండ్ థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా, థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా సో నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేశానంటే అవన్నీ కూడా యాడ్ చేశానండి, అవన్నీ కూడా యాడ్ చేశాను. పర్ఫెక్ట్ గా అయితే నా అప్లికేషన్ మార్కెట్ లో రన్ అవుతుంది, పర్ఫెక్ట్ గా నా అప్లికేషన్ అయితే మార్కెట్ లో రన్ అవుతుందండి. సో ఆఫ్టర్ 2 months తర్వాత సో ఆ అప్లికేషన్ ఇక్కడ సో కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను, కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అయితే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎస్. సో ఇప్పుడు నేను ఏమైతే ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కోసం మళ్ళీ నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ, సో అగైన్ ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కోసం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎస్ అగైన్ ఆ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ రన్ అవ్వడానికి, ఇక్కడ ఎస్ లైబ్రరీస్ నేను గ్యాదర్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి. సో అట్ ద సేమ్ టైం డిపెండెన్స్ నేనే యాడ్ చేయాలి. సో పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా అన్ని నేనే పర్ఫామ్ చేయాలండి. అన్ని ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేయాలి, అన్ని మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేయాలండి, సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా పర్ఫామ్ చేసే బదులు ఇక్కడ మనకి మావెన్ టూల్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై ద అవర్ మావెన్, అండి. సో సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్స్ బై యూజింగ్ మావెన్ అంటున్నామండి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనకి ఏమైతే నీడ్ అవుతాయో ఆ డిపెండెన్స్ అనేవి కూడా మనకి ఎవరు యాడ్ చేస్తారండి, అవర్ మావెన్ టూల్ మనకి యాడ్ చేస్తుందండి, టు డెవలప్ వన్ జావా ప్రాజెక్ట్, we will use several frameworks like Spring Boot, Hibernate like that. సో మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. సో టు డెవలప్ వన్ జావా ప్రాజెక్ట్ వి విల్ యూజ్ సెవరల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండి, సో వి నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దోస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ వి షుడ్ యాడ్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్, దీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఆన్ అవర్ in your project are simply called as project dependencies. So instead of adding dependencies, so everything take care by our Maven tool, అండి. So everything take care by the our Maven tool అండి, yes. So every Maven project contains one form.xml file, అండి, so that means project object model గా కాల్ చేస్తామండి. సో ఎవ్రీథింగ్ టేక్ కేర్ బై ద form.xml file, సో ఇది మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందండి, సో XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి, సో XML ఫార్మాట్. సో Maven ప్రొవైడ్ ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్. సో Maven మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి, సో Maven కెన్ ప్రొవైడ్ ద ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్, సో Maven ప్రొవైడ్ ద
Maven can provide the reports for the project. So Maven can provide the documentation. By using Maven, we can package the entire project code, either jar format or else war file format, సో మనం జనరల్ గా ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ మనం మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండి. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే Maven tool ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి. When we create Maven project which will provide one form.xml, the entire project controlled by form.xml, the entire project controlled by Maven project అండి. Maven ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎవ్రీథింగ్ మేనేజ్ చేస్తుంది. When we create Maven project, it will internally create లోకల్ రిపాజిటరీ. ఇక్కడ మనకి ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఎప్పుడైతే ఒక Maven ప్రాజెక్ట్ మనకి క్రియేట్ చేస్తున్నామో సో బై డిఫాల్ట్ మనకు రిపాజిటరీ మనం క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ రిపాజిటరీ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లోకల్ రిపాజిటరీ మనం కాల్ చేస్తామండి. సో మనం ఆల్రెడీ గిట్ డెమోన్స్ట్రేషన్ లో డిస్కస్ చేసామండి టైప్స్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్ లైక్ లోకల్ రిపాజిటరీ, రిమోట్ రిపాజిటరీ డిస్కస్ చేసామండి. వెన్ ఎవర్ క్రియేట్ Maven ప్రాజెక్ట్ which will internally create local repository. ఆ లోకల్ రిపాజిటరీ యొక్క నేమ్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే .m2 తో స్పెసిఫై చేస్తారండి. Whenever added dependencies your project. సో మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనం ఏమైతే యాడ్ చేయాలనుకున్నామో ఆ లైబ్రరీస్ అవన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తుందంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీ లేదా రిమోట్ రిపాజిటరీ కనెక్ట్ అవుతుందండి. మనకు కనెక్ట్ అయ్యి మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ అన్ని మనకి యాడ్ చేస్తుందండి. ఆ డిపెండెన్స్ మనకి యాడ్ చేస్తుందండి. సో Maven contains three types of repositories అండి. Maven contains three types of repositories అండి. So Maven contains three types of repositories, that is local repository, central repository and remote repository. So what is mean by a local repository? ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం Maven ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనకి ఇనిషియల్ గా మనకి ఏం క్రియేట్ ఇక్కడ ఒక లోకల్ రిపాజిటరీ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ లోకల్ రిపాజిటరీ మనకి ఏంటి ఇక్కడ .m2 అండి. మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనకి ఏమైతే నిండ్ అవుతున్నాయో అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీ నుంచి మనకి గ్యాదర్ చేస్తుందండి. మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ మనకి ఏమైతే నీడ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ రన్ అవడానికి సో ఆ ప్లగ్ఇన్స్ అన్ని మనకి ఎక్కడి నుంచి గ్యాదర్ చేస్తుందంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీ లేదా రిమోట్ రిపాజిటరీ కనెక్ట్ చేసి మనకి గ్యాదర్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తుందండి. సో గ్యాదర్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ అయితే యాడ్ చేస్తుందండి. సో వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిమోట్ రిపాజిటరీ. I will show you Maven architecture. Let me open my PPT. Here it is, Maven. Maven architecture, local repository, central repository, remote repository. So local repository is nothing but whenever create Maven project, it will internally create local repository. సో మన ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ అవన్నీ మనకి ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తుందంటే బై యూజింగ్ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ ఆర్ ఎల్స్ రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి మనకి యాడ్ చేస్తుందండి. రిమోట్ రిపోజిటరీ నుంచి మనకైతే యాడ్ చేస్తుందండి. సో మనకి Maven లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సో మనకి Maven లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో Maven యొక్క బిల్డ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటామండి లేదా
గోల్స్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో మనకి మావెన్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గోల్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో సో మావెన్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటండి? మావెన్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే, సో టు బిల్డ్ ద ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్, టు బిల్డ్ ద ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్, టు బిల్డ్ ద ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ అండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది మావెన్ టూల్ మనం ఏ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తామంటే టు బిల్డ్ ద జావా ప్రాజెక్ట్స్ అండి. టు బిల్డ్ ద జావా ప్రాజెక్ట్ మనం బిల్డ్ చేయడానికి సో మనం ఏమి చేస్తామంటే మావెన్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. సో టు బిల్డ్ ద మావెన్ ప్రాజెక్ట్ అండి, టు బిల్డ్ ద మావెన్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందండి, form.xml ఫైల్ ఉంటుందండి. form.xml ఫైల్ అండి. Now observe here. So Maven terminology చూద్దామండి. Maven terminology. Maven terminology. సో మనకి Maven లో వచ్చేసి కొన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఉంటాయండి. అవి ఏంటంటే మనకి సో ఆర్కీ టైప్ అంటామండి. ఆర్కీ టైప్. సో ఆర్కీ టైప్. సో నెక్స్ట్ వన్ గ్రూప్ ఐడి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్రూప్ ఐడి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఆర్టిఫాక్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ artifact ID, artifact ID, and packaging, and the four components very important. And here first one is archetype, and here first one is archetype. So archetype represent what type of project we want to create. So archetype represent what type of project we want to create. సో మనం ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, either స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా, ఆర్ఎల్స్ సో వెబ్ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. వెబ్ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఆర్చ్ టైప్ దగ్గర స్పెసిఫై చేస్తామండి. ఆర్చ్ టైప్ దగ్గర స్పెసిఫై చేస్తామండి. ఎస్, Maven provide almost 1500 plus archetype formats, and remember that point. So Maven providing so 1500 plus archetype format మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మనం వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ, either స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ వెబ్ అప్లికేషన్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తామండి. సో బై యూజింగ్ Maven provide 1500 plus archetype formats. Next one, second one is group ID. Group ID represents company name or project name. So group ID indicates either company name or project name. So next one, artifact ID. So artifact ID represent the name of project or project module name. So artifact ID indicates either project name or artifactory or else module name. And finally packaging. Packaging represent how we want to package our Java application, either jar format or var format. So మనం ఇక్కడ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన n number of dot class files ని n number of dot java files మనకి ఏ విధంగా మనం ప్యాక్ చేస్తున్నాం, either jar format గా ప్యాక్ చేస్తున్నామా, ఆర్ ఎల్స్ వార్ ఫార్మాట్ గా ప్యాక్ చేస్తాం, ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. ఎస్, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ Maven goals. So what is mean by Maven goals అని? These are the very important goals అండి, very important goals. సో మనం జెన్కిన్స్ సెషన్స్ లో యూజ్ చేస్తామండి. జెన్కిన్స్ సెషన్స్ లో Maven goals అయితే యూజ్ చేస్తామండి. జెన్కిన్స్ సెషన్ మనం Maven goals అయితే యూజ్ చేస్తాం. ఎస్, మనకి Maven goals అంటే ఏంటంటే టు పర్ఫార్మ్ project build activities. Maven provide different types of goals for us. So to perform the project build activities, Maven provided several types of goals for us. So first goal is clean. And next one is compile. So next one is test. And next one is package. Install, reinstall, deploy.
install, deploy goal. So like deployment goal, like deploy goal. Yes, here first one is clean goal. Here first one is clean goal. So clean goal used to delete the target folder. సో ఇక్కడైతే మనం ఇక్కడ లైక్ టెస్ట్ చేస్తాము, లైక్ కంపైల్ అండ్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. సో వెన్ ఎవర్ యూజింగ్ clean goal, the target folder will be deleted. The target folder will be deleted. So by using clean goal to delete the target folder, to delete the target folder. So compile goal. Next one is compile goal. So compile goal is used to compile. So compile goal is used to compile project source code. Yes, compiled code will be stored in the target folder. ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ మనం కంపైల్ చేసి మనకి వన్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి జనరేట్ చేస్తుందండి. అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి స్టోర్ చేస్తుందండి. టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టెస్ట్ గోల్. Test goal. So test goal is used to execute unit test code. Test goal is used to execute the unit test code for our application, like a JUnit and like a JUnit. So next one is package goal. So package goal is used to manage or else generate. So package goal is used to generate jar file or var file for our application based on packaging type available in our form.xml file. So very important, Andy. So package goal is used to generate the jar file or var file for our application based on packaging type available in form.xml file. So jar or var file will be created in the target folder. ఎక్కడ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి? ఇన్సైడ్ అవర్ టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. ఇన్సైడ్ అవర్ టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. టార్గెట్ ఫోల్డర్ మనకి క్రియేట్ అవుతుందండి. ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ గోల్. So install goal is used to install our project as a dependency in Maven local repository. సో మనం ఇక్కడ ఏమైతే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్స్ మనకి యాడ్ అవుతుందో ఆ డిపెండెన్స్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే అవర్ లోకల్ రిపోజిటరీ మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ అవర్ లోకల్ రిపోజిటరీ? Yes, local repository means .m2 only. .m2. In Maven we have three types of repositories are there. That is local repository, central repository, remote repository. So local repository అంటే ఎప్పుడైతే మనం Maven ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం బై డిఫాల్ట్ మనకి ఒక లోకల్ రిపోజిటరీ క్రియేట్ అవుతుందండి. దట్ ఈస్ .m2. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏముంది ఇక్కడ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ అంటామండి, రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటామండి. For every company will maintain their own remote repository. సో సెంట్రల్ రిపోజిటరీ అంటే ఏంటంటే సెంట్రల్ రిపోజిటరీ is maintaining by the Apache organization. సెంట్రల్ రిపోజిటరీ మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే అపాచీ ఆర్గనైజేషన్. మనకి మావెన్ టూల్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో సేమ్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ సెంట్రల్ రిపోజిటరీ వచ్చేసి మనకి మెయింటైన్ చేస్తారండి. For every company will maintain their own remote repository. So local repository will be created in our system. So whenever created Maven project, when we add dependency, in form.xml file, Maven will search for the dependency in local repository. If it is not available, then connect to the either remote repository or else central repository. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే
సో Maven గోల్స్ యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో క్లీన్ గోల్, కంపైల్ గోల్, టెస్ట్ గోల్, ప్యాకేజ్, ఇన్స్టాల్ అండ్ ఫైనలీ డిప్లాయ్మెంట్ గోల్ అండి. డిప్లాయ్మెంట్ గోల్. సో ఇక్కడ మనం ప్యాకేజ్ దగ్గర ఏదర్ జార్ ఫైల్ ఆర్ వార్ ఫైల్ గా ప్యాక్ చేసాము. ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మనం సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. అలా డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం మనం ఏ గోల్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? డిప్లాయ్మెంట్ గోల్ యూజ్ చేస్తామండి. డిప్లాయ్మెంట్ గోల్ యూజ్ చేస్తామండి. సో రిమెంబర్, we need to execute Maven goals. We need to execute Maven goals. We need to execute Maven goals from the project folder. From the project folder, we need to use MVN followed by goal name. MVN followed by goal name. MVN followed by goal name. So MVN followed by goal name. So మనం ఏ విధంగా స్పెసిఫై చేస్తాం గోల్ నేమ్ ఇక్కడ? సో MVN followed by goal name స్పెసిఫై చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ Maven ప్యాకేజ్ అంటాను. Maven ప్యాకేజ్ అంటాను. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చేసి కూడా లైక్ క్లీన్ చేస్తుంది, కంపైల్ చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది అండ్ మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ జావా ఫైల్స్ ఇక్కడ ప్యాక్ చేస్తుంది. ఇదర్ జార్ ఫార్మాట్ ఆర్ వార్ ఫైల్ గా మనకి ప్యాక్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా అయితే మనకి Maven tool యూజ్ చేస్తామండి. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ వన్ form.xml ఫైల్ అండి. ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కంటైన్స్ one form.xml file. So I will show you అండి. సో form.xml file మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందో. So let's observe. So I'm logging into my GitHub account. I'm providing my password for the GitHub. So go to your repositories. Yes, Maven project. Yes. Here it is. Here is my form.xml file. Yes, here it is. Form.xml file. So form.xml file మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే XML ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి. ఇది మనకి ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిపెండెన్స్ అండి. లైక్ గ్రూప్ ఐడి, ఆర్టిఫాక్టర్ ఇందాక నేను డిస్కస్ చేశానండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై గ్రూప్ ఐడి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆర్టిఫాక్టర్ అని డిస్కస్ చేశానండి. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే లైక్ Maven టర్మినాలజీస్ అండి. సో ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ managed by form.xml file. For every Maven project having one form.xml file. So this is about simple information about Maven software. Hi, hello, Andy. Welcome to our PythonLife. Today our agenda is Nexus. So, ఇవాళ సెషన్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే నెక్సస్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి. నెక్సస్ టూల్ గురించి ఇవాళ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దామండి. వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు PythonLife Nexus session. So, firstly, what is mean by Nexus? How we are using Nexus? So Nexus అంటే ఏంటి? మనకి ఆ Nexus మనం ఏ విధంగా DevOps రోల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్లీ Nexus. వాట్ ఈస్ Nexus? సో మనకి ఆల్మోస్ట్ DevOps టూల్స్ మనకి ఏ విధంగా మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్గా మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. Nexus is a free and open source. Nexus is a free and open source software. So Nexus మనకి ఏ విధంగా అవైలబుల్ గా ఉందంటే ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్ అండి.
free and open source software. Nexus developed using, so Nexus developed using Java programming language, Java programming language, Java programming language, Java programming language, which is మనకి Nexus tool ని develop చేయడం జరిగింది. So Nexus developed by Sonatype company. Yes, Nexus developed by Sonatype company. Yes, Nexus developed by Sonatype company. And yes, now observe, we are searching for Nexus. Now I will show you. So Nexus download. Yes, ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే Sonatype అని, Sonatype. సో ఏ కంపెనీ మనకి డెవలప్ చేస్తారంటే Sonatype అని. Sonatype కంపెనీ వాళ్ళు మనకి Nexus అని ప్లాట్ఫామ్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. Nexus. సో Nexus వచ్చేసి మనకి బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. Nexus is called as Artifactory server. Nexus is called as Artifactory server. Nexus is called as Artifactory server. And Nexus is called as Artifactory. Yes, Nexus is called as Artifactory server గా కాల్ చేస్తారండి. సర్వర్ గా కాల్ చేస్తారు. సో మనం ఆర్టిఫాక్ట్ గురించి ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామంటే Maven tool లో డిస్కస్ చేసామండి. Maven tool. Yes, Nexus is called as Artifactory server. Nexus is used to store build artifacts and remote repository and remote repositories are shared libraries. So Nexus లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, so by using Nexus to store the build artifact. And here build artifact is nothing but, so build artifact అన్నామండి. Build artifact ని స్టోర్ చేస్తున్నాం Nexus లో. So what is mean by build artifact? Build artifact is nothing but our project package, that is jar file, or war file. So మనం Maven tool ద్వారా, so like Maven is a build tool. Maven tool ద్వారా మనం ఏం చేసామండి, either jar file ని or war file ని జనరేట్ చేసామండి. అక్కడ జనరేట్ చేసినటువంటి బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ప్యాకేజ్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే Nexus లో స్టోర్ చేస్తామండి. Nexus లో రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ రిపోజిటరీ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ని స్టోర్ చేస్తుంది. Build artifact is nothing but our project package files, either jar format or var format. Jar means Java archive files గా కాల్ చేస్తామండి, and jar means Java archive file గా కాల్ చేస్తాం, and var means web archive files గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామండి, remote repositories or shared libraries అన్నాము. షేర్ లైబ్రరీస్ గా కాల్ చేస్తున్నాము. What is mean by libraries? Yes, shared libraries like jar, shared libraries.
Shared libraries means the jar which are used across multiple projects. The shared libraries means the jars which are used across multiple projects within the within the project. So ఇక్కడ మనం నెక్సస్ రిపోస్ట్ మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయొచ్చు, like jar files or war files or ER files like enterprise files అంటామండి. అండ్ అలాగే మనం డాకర్ ద్వారా ఏమైతే ఇమేజ్ బిల్డ్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ డాకర్ ఇమేజెస్ ని ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ దో డాకర్ ఇమేజెస్ కూడా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. సో మనం డాకర్ సెషన్ లో డాకర్ ఇమేజ్ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేయాలో డిస్కస్ చేసామండి. నెక్స్ట్ వన్ నోడ్ జేఎస్ లైక్ npm ప్యాకేజెస్ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అవర్ నెక్సస్ లో స్టోర్ చేస్తామండి. ఇక్కడ మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద రిపోజిటరీస్ అండి. ఇక్కడ మనం రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ రిపోజిటరీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. నెక్సస్ సర్వర్ రన్స్ ఆన్ 8081. ఈ పర్టికులర్ పోర్ట్ నెంబర్ పైన మనకి వచ్చేసి నెక్సస్ సర్వర్ రన్ అవుతుందండి. సో నెక్సస్ సర్వర్ runs on 8081 port number. 8081 port number పైన మనకి రన్ అవుతుందండి. 8081 8081 port number రన్ అవుతుంది. రిమెంబర్ that. సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్సస్ రిపోజిటరీస్ అండి. సో నెక్సస్ లో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే నెక్సస్ రిపోజిటరీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. we can create repositories in Nexus. We can create repositories. So what is mean by repository? మనం ఆల్రెడీ గిట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసామండి. సో we can create repositories in Nexus to store build artifact. So we can create repositories in Nexus and to store build artifact and build artifact. We will create two types of repositories. We will create two types of repositories in Nexus. In Nexus అని మనం టోటల్ గా ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బేసికల్ మనం క్రియేట్ చేసామంటే 2 types of repository మనం క్రియేట్ చేసాము. 2 types of repository and one more repository ఉంటుందండి, that is mixed repository కూడా ఉంటుందండి. We will see it later. So we will create 2 types of repositories in Nexus అండి. సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ ఈస్ స్నాప్షాట్ అంటామండి. స్నాప్షాట్ repositories అండి. స్నాప్షాట్ repositories and second one is release repository. ఇలా మనం 2 different format లో repositories ని క్రియేట్ చేస్తామండి. 2 different format లో repositories క్రియేట్ చేస్తామండి. Here first one is snapshot repository. Snapshot repository. What is mean by snapshot repository? Observe. So snapshot repository ఏంటంటే మనకి if project is under development
So if project is if project is development, if project is development, then that project, then that project build artifact will be stored, will be stored, will be stored, will be stored into snapshot repository, will be stored into snapshot repository. సో ఆ పర్టికులర్ రిపోస్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే స్టిల్ ఇంకా మనకి ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అవ్వదండి. అలాంటి బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే స్నాప్షాట్ రిపోస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తామండి. ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ స్టిల్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, దెన్ that project build artifact will be stored into snapshot repository. స్టిల్ మనకి ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉంటే సో దాని యొక్క బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం జనరేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే స్నాప్షాట్ రిపోస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తామండి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ రిలీజ్ రిపోజిటరీ. రిలీజ్ రిపోజిటరీ. సో రిలీజ్ రిపోజిటరీ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ development completed and release to production and release to production environment. Then that project build artifact will be stored to release repository, So once our project is completed అండి, ఇక్కడ మనం జనరేట్ చేసిన బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే సో రిలీజ్ రిపోస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఇఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ and released to production environment, then the project build artifact will be stored into release repository. Our project total complete అయ్యాక అక్కడ మనం జనరేట్ చేసినటువంటి బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే రిలీజ్ రిపోస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. స్టిల్ మనకి ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ లో ఉండి ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే స్నాప్షాట్ రిపోస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. Yes, remember these points. So now we are executing them, we are setuping the Nexus అండి. సో మన Nexus సెటప్ చేయడం మనకి మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఎంత ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ 2 GB ర్యామ్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ Nexus మనం సెటప్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మనకి 2 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది. 2 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది. ఎస్, 2 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మనకి నీడ్ అవుతుంది. అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ port memories 8081. So Nexus port memories 8081. And Java software need అవుతుంది. Java software వచ్చేసి మనకి నీడ్ అవుతుంది. Java software. Yes. Now observe here, మనం ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలో Nexus ని సెటప్ చేద్దామండి. Now నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ AWS అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో త్రూ AWS అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యాను. ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తూ పర్ఫామ్ చేద్దామండి. Now I'm launching one EC2 instance, that is Ubuntu flavor తీసుకుంటాండి. Ubuntu flavor. సో సర్వర్ మనం ఏ విధంగా సర్వర్ ని EC2 ఇన్స్టాన్స్ మనం ఏ విధంగా లాంచ్ చేయాలో సో మనం వెరీ ఫస్ట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేస్తామండి.
AWS EC2 సర్వర్ గురించి మనం సెకండ్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాము. లాంచ్ ఇన్స్టెన్సెస్ here my server name is Nexus. Here I'm choosing Ubuntu. Here I'm choosing Ubuntu only. Ubuntu server 24.04. Yes, it is a pre-tier eligible. Yes, here I'm choosing minimum configuration is 2 GB RAM required. Here I'm choosing option called as T2 medium. So it will provide two CPUs on 4 GB RAM. 4 GB RAM. But my requirement is 2 GB RAM. But I know 4 GB RAM capacity server launch. Here my key pair name is DevOps September PY. So select existing security group. Yes, PYSC. Now launch instance. Instances. సో నేను సర్వర్కి ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవుతానంటే త్రూ మొబైల్ స్టోర్ టెర్మినల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతానండి. బట్ బెటర్ విజువలైజేషన్ మనకి త్రూ కమాండ్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది. సో హియర్ యూజర్ నేమ్ ఈస్ Ubuntu. సో టిల్లో మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేసామంటే అమెజాన్ లింక్స్ యూజ్ చేసామండి. ఇక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేసిన సర్వర్ ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామంటే ఎస్ దట్ ఈస్ విచ్ వన్ Ubuntu server అండి. Ubuntu server. Yes, here it is Ubuntu flavor అండి. Welcome to Ubuntu 24.04. Let me increase little bit font size. Yes. Firstly, we need to update the server. So apt-get update command and apt-get update. It will update the packages and it will update the packages. This package will be updated. Now I'm installing Java. Sudo apt install openjdk. I'm using 17th version. -headless -vibe. Yes. So Java 17th version configure చేస్తున్నాను. Java 17th version configure చేస్తున్నాను. Sudo apt install openjdk 17th version install చేస్తున్నాను. Now I'm searching for Java version అండి. Yes, Java -version openjdk 17th is available అండి. 17th version మనకు available గా ఉంది. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే జనరల్ మనం సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ని ఎక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే OPT ఫోల్డర్ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. లెట్ మీ చేంజ్ ఇన్ టు అవర్ OPT ఫోల్డర్ అండి. OPT ఫోల్డర్ కి చేంజ్ అవుతున్నాను. ఎస్ CD ఆఫ్ OPT ఫోల్డర్ అండి. Now we need to download the Nexus repository. Yes, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసండి. Nexus download అండి. డౌన్లోడ్. ఎస్, ఇక్కడ మనకి క్లియర్ గా ప్రొవైడ్ చెప్తున్నారంట. సో Java 17th version అండి. You're using Linux operating system, just right click, copy link address అండి. sudo wget ఏదైనా మనం ఒక రిసోర్స్ ని ఇంటర్నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలంటే we are using wget command. Yes, the package will be downloaded into our server and and which format? tar format. And which format?
tar format and now we need to extract it. That means untorch and sudo tar hyphen xvf hyphen xvf extract చేస్తున్నామండి. Extracts verbose and then file name and what is our file name? Nexus. What is our file name? Nexus 3.75.1. Yes. Yes, the untorch చేసిన కదా. So untorch చేసినాను. Yes, clear చేస్తున్నాను. So let me check it out. List of files ls-ltr. So Nexus 3.75.1 and Sona type company and Sona type company and so మనకి Nexus వచ్చేసి Sona type company వాళ్ళు మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగింది. రిమెంబర్. Yes. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంత లెంత్ నేమ్ కాకుండా షార్ట్ చేద్దామండి. By using Linux command mv and so mv so still we are using normal user, that's why I am using sudo command mv so opt folder లో ఉన్నటువంటి opt folder లో ఉన్నటువంటి ఎక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసామండి opt folder so nexus 3.7.1 hyphen 01 so ఫైల్ నేమ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా opt Nexus గా రీనేమ్ చేస్తున్నాను. Nexus గా రీనేమ్ చేశాను. Perfect. Now observe, I am checking the list of files once again. ls-ltr. Yes, previously it is allow మనకి previously it is yes Nexus 3.751. Now it is Nexus. ఎందుకంటే ఇక్కడ రీనేమ్ చేశాను by using mv command ద్వారా రీనేమ్ చేసామండి. mv command ద్వారా రీనేమ్ చేసాం. Let me create one user for Nexus. So sudo add user here my username is Nexus. Here my username is Nexus. So we need to provide the password. Here my password is and retype the password. Yes, ఇక్కడ default information provide చేయమంటుందండి. Some default information provide చేయమంటుంది. I will go with click on enter. Yes. So is the information is correct? Yes. Give it as yes. Approve చేశాను. Yes. Adding new user Nexus to supplementary extra users. Yes. Nexus user అయితే క్రియేట్ చేశాను. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే నెక్సస్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ నెక్సస్ యూజర్ ని సుడోర్స్ ఫైల్ మనం యాడ్ చేయాలి. sudo vi sudo vi sudo అండి sudo vi sudo ఎక్కడ యాడ్ చేస్తామండి రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజ్ దగ్గర యాడ్ చేస్తామండి. నౌ nexus yes nexus all is equal to all no pass wd all సో ఇది మనకి ఏంటంటే సో రూట్ యూజర్ ప్రివిలేజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ యూజర్ ప్రివిలేజెస్ స్పెసిఫికేషన్ సో నెక్సస్ కి ఆల్ పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్సస్ ఆల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ అండ్ నో పాస్ wd and no pass wd control x and control y for saving purpose. Control x enter yes control y it is not added properly. So once again add చేద్దాం. So sudo vi/etc sudoers file and sudoers. What is username? Our username is Nexus. Let me change it.
capability all control X, control Y. This one is asking for read only. Now, forceful గా సేవ్ చేస్తున్నాం. Forceful గా సేవ్ చేశాను. Forceful గా సేవ్ చేశాను. Now, ls-ltr. What are the files are available? Nexus and Sona type. Now we need to change the ownership of the file. We need to change the ownership of the files. Sudo chown -r. So Nexus file యొక్క ownership ఉంది. Previous మనకి ఎలా ఉంది ఇక్కడ root అని ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సో ఓనర్షిప్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. nexus/opt/opt. సో ఏముంది ఇక్కడ Nexus ఉందండి. Yes. There was an error in sudo's file. Let me add it once again. So insert mode, all is equal to all, no past wd. Let me save it. Yes, clear it. Let me change it once again. Syntax error. Now it's showing syntax error. Once again, we need to change it. Insert mode. Change it once again. Yes, now it is perfect. chown. సో ఫైల్ ఓనర్షిప్ ని చేంజ్ చేసింది. అలాగే మనం ఏం చేద్దామంటే సోనా టైప్ వర్క్ కూడా చేంజ్ చేద్దామని. ఫైల్ పర్మిషన్ చేంజ్ చేద్దామని. సోనా టైప్ వర్క్. So sudo chown -r nexus/opt sona type work. Perfect. Now I'm executing lsr-ltr once again. Now the ownership will be changed. Previously it's showing only root and previously it's showing only root. Yes, here it is. And yes, here it is. Root. Now it is showing the ownership is Nexus only. Nexus only. I'm switching into Nexus directory. Now observe, it will showing a list of jar files. So the package install చేస్తున్నాండి. It will provide the list of directories and files. ఈ sudo app install tree package install చేసింది. ఈ కమాండ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మనకి ఏంటంటే it will display the list of directories as well as files. And now I'm executing tree command. Yes, observe here. Any directory మనకి ఇక్కడ 1134 directories are available and 533 files are available almost అన్ని ఫైల్స్ ఇక్కడ జార్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయండి. Nexus jar format. Close it. Now we need to add the Nexus username. ఎక్కడ మనం Nexus username యాడ్ చేస్తామంటే now observe sudo vim visual editor యూజ్ చేస్తున్నాండి. We can use nano editor also. So opt folder Nexus bin directories Nexus sudo vim opt Nexus bin అండి. So Nexus.rc file. Yes. So run as user. It will be
commenter line. It will be commenter line లో ఉండాలి. Just uncomment it. Just uncomment it. What is our username? మనం ఇందాక username create చేసింది. Our username is Nexus. Our username is Nexus. That's it. We can save the file. We can save the file. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ డైరెక్టరీకి వెళ్ళకుండా మనం ఇక్కడ సో డైరెక్ట్ మనం ఉన్న లొకేషన్ నుంచి మనం నెక్సస్ ని యాక్సెస్ చేద్దామండి. సో దాన్ని ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేస్తుందంటే సాఫ్ట్ లింక్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. LN అండి. సో లింకింగ్ విచ్ లింక్ సాఫ్ట్ లింక్ విచ్ లింక్ సాఫ్ట్ లింక్ అండి /opt folder nexus. So bin directories nexus yes etc folder లో ఉన్నటువంటి initialization detach nexus yes ఈ ఎంటైర్ పాత్ మనం ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఈ సింపుల్ పాత్ ని అలొకేట్ చేసింది. Now I'm switching into Nexus user. SU space hyphen Nexus. Yes, we need to provide the password for the Nexus user. మనం ఆల్రెడీ Nexus user క్రియేట్ చేసినప్పుడు సో పాస్వర్డ్ ని ప్రొవైడ్ చేసాము. Now I am in Nexus user. Previously we are in Ubuntu user అంటే డిఫాల్ట్ యూజర్ లో ఉన్నాం. We are in Nexus user. కానీ మన యూజర్ లో ఉన్నామంటే Nexus user లో ఉన్నాం. So etc/init Nexus. We need to start the Nexus service. Start. Yes, starting Nexus. Let me check it out whether it is a port number check చేద్దాం. A particular port number అన్నది check చేద్దాం. sudo apt install net tools ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాండి. net tools yes మనకి ఈ టూల్ ఇన్స్టాల్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏ పోర్ట్ నెంబర్ పైన మనకు అలొకేట్ చేస్తున్నాం క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ స్టిల్ yes sudo net stat -plt yes. What is our port number? 8081 and our port number is 8081 and let me copy the public IP address of our instance. Here it is our public IP address. Paste it and the default port number is 8081 yes. Sonatype Nexus repository yes. Still initializing state yes. Here it is Sonatype Nexus repository. So first login into our Nexus and click on sign in yes. Username is admin. By default username is admin and so your admin user password is located in which location? ఈ particular path లో మనకి password ఉంటుందండి. Let me copy it and paste here. Sudo cat space and that path just enter. It will provide the password. Let me remove it. No found a sudo. Oh, there is a spelling mistake in sudo. Yes. Sudo. Yes. It will provide the password. Yes. Let me copy it. Yes. Up to 8. Copy and paste here. Click on sign in. Click on next. Yes, we need to change the password for the Nexus user and password ni change చేస్తున్నాం. Yes, click on next. Enable anonymous access. Finish. That's it. Here it is our Nexus Sonatype repository. Now
ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ రిపాజిటరీస్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. ఆ పర్టికులర్ రిపాజిటరీ మనకి ఎన్ని ఫార్మాట్స్ ఉంటాయని డిస్కస్ చేసామండి. We have two types of repositories are there. We have two types of repositories are there. And we have two types of repositories. What are those two types of repositories? First one is snapshot repository and second one is release repository. Release repository. So how we are creating the repository? Let me check it out. So snapshot repository as well as release repository. What is mean by snapshot repository? If project is under development phase, then that project build artifact will be stored into snapshot repository. Snapshot repository. And secondly, release repository. And secondly, release repository. If project development completed, then the and release to production environment, then the project build artifact will stored into release repository. Release repository. Now ఈ two types of repository మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దామండి. Yes, go to Nexus. Go to Nexus. Here is a setting option. Here it is a setting option. Select it. Yes. Repositories. Repositories. Here the option called as repository center. Just select it. Just select it. Create repository. Create a repository. Create a repository. Create repository. Here I am choosing Maven to hosted. Maven to hosted. Yes. A unique identifier for this repository. Here my repository name is PythonLife. Here my repository name is PythonLife. Here my repository name is PythonLife. So version policy. Now in that one discuss we have different types of repositories that is there. That is release repository, snapshot repository, and one more repository చెప్పండి. మనం జనరల్ గా పర్ఫార్మ్ చేసే ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రిపోజిటరీ మాత్రం పర్ఫార్మ్ చేస్తాం. వన్ మోర్ repository is mixed repository. Now I am creating snapshot repository. Now I am creating snapshot repository. Snapshot repository. Yes. Yes. Deployment policy. Deployment policy. Allow redeployment. Allow redeployment. Allow redeployment. That's it. Create repository. Create repository. Yes, our repository will be created. Our repository will be created. So present we don't have any information. Why? Because we are creating a new repository. A new repository. A new repository. So once again, one more repository create chedam, that is snapshot repository create chesam present. So we create chedam ante release repository create chedam. Release repository ni create chedam. Sir, yes. Create repository. Create repository. Maven hosted. Here my repository is yes. Nexus build. Nexus build. Here my repository is Nexus build. Yes. Here I'm choosing release and here I'm choosing release repository. Here I'm choosing release repository. And deployment policies allow redeploy. Allow redeploy. Allow redeploy. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే సో మన repository create చేస్తాం. ఆ repository create చేస్తాం. Now observe, I will show you one project task. ఎలా మనం స్టోర్ చేస్తామని. So go to desktop. Go to desktop. Yes. This is our one simple project task only. This is our simple project task. Jenkins Nexus Tomcat CI/CD pipeline project. Pipeline project. Yes. మనం Jenkins సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తామండి. మనం Jenkins సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తామండి. Nexus. ఇక్కడ మనం ఏమైతే బై యూజింగ్ Maven టూల్ ద్వారా ఆర్టిఫాక్ట్ ని జనరేట్ చేసాము. ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ ని మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే Nexus లో స్టోర్ చేస్తాం. Nexus లో స్టోర్ చేస్తామండి. Nexus లో స్టోర్ చేస్తాం. So Nexus installation procedure. Yes. Here it is our
ఆర్టిఫాక్టర్ ఫైల్ అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఆర్టిఫాక్టర్ ఫైల్. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మన బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఎక్కడ మనం స్టోర్ చేస్తామంటే ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం స్నాప్ షాట్ రిపోస్ట్లో కాకుండా రిలీజ్ రిపోస్ట్లో ఆల్మోస్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. మనం బేసిక్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపోస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ సో మనకి ఇంకా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ స్టిల్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ రిపోస్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తామంటే స్నాప్ షాట్ రిపోస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. స్నాప్ షాట్ రిపోస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ work is completed, that means our project work is completed. Now we are creating the release repository. Now we are creating the release repository. And a particular artifact మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే ఎస్ రిలీజ్ రిపోస్ట్లో మనం స్టోర్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా మనం ఏ రిపోస్ట్లో స్టోర్ చేస్తాము, రిపోస్ట్లో స్టోర్ చేస్తామండి. రిపోస్ట్ మనం స్టోర్ చేస్తామండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద repositories and integrating with other tools అండి. సో మన సెషన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లేటర్ మనం జెన్కిన్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ జెన్కిన్స్ని మ్యావెన్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ సోనార్కిని టామ్ క్యాట్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే బై యూజింగ్ మ్యావెన్ టూల్తో మనం బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ జనరేట్ చేసిన ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే నెక్సస్ రిపోస్ట్లో స్టోర్ చేస్తామండి. నెక్సస్ రిపోస్ట్లో స్టోర్ చేస్తాం. లేదా మనం నెక్సస్ రిపోస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామండి. క్రియేట్ చేసిన రిపోస్ట్ మనం ఆ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ని స్టోర్ చేస్తామండి. బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ని స్టోర్ చేస్తామండి. నౌ హౌ టు డిలీట్ ద రిపోజిటరీస్ అండి. హౌ టు డిలీట్ ద రిపోజిటరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపోస్ట్ని క్రియేట్ చేసామండి. ఆ రిపోస్ట్ మనం ఏ విధంగా రిమూవ్ చేస్తామంటే ఎస్ జస్ట్ నెక్సస్ పైన క్లిక్ చేసిన నెక్సస్ బిల్ క్లిక్ చేసినండి డిలీట్ రిపోజిటరీ. ఎస్ click on yes. Once again PythonLife కూడా రిమూవ్ చేసిన PythonLife repository రిమూవ్ చేసినండి click on yes. It will be deleted. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే సో మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోజిటరీ మనం రిమూవ్ చేస్తాం. మనం క్రియేట్ చేసిన రిపోజిటరీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే రిమూవ్ చేస్తాం. ఎస్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ Nexus. What is mean by Nexus? How we are creating the Nexus repositories. In later on session మనం ఏం చేద్దామంటే సో మనం డిఫరెంట్ టూల్తో మనం ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఆ బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ మనం నెక్సస్లో ఏ విధంగా స్టోర్ చేయాలో లేటర్ ఆన్ సెషన్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ హలో అండి, గుడ్ మార్నింగ్. ఎస్, ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఏం చేద్దామంటే జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి. సో వాట్ ఈజ్ జెన్కిన్స్? సో మనం జెన్కిన్స్ని ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలి, జెన్కిన్స్లో మనం ఏ విధంగా జాబ్స్ని క్రియేట్ చేసి బిల్డ్ చేసి పర్ఫామ్ చేయాలో ఈ వీడియో సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. సో ఫస్ట్లీ వెల్కమ్ టు అవర్ PythonLife Jenkins డెమో సెషన్. జెన్కిన్స్ డెమో సెషన్ అండి. So first, what is mean by Jenkins? What is mean by Jenkins? Now observe here the points. So Jenkins అనేది మనకి ఏంటంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ DevOps టూల్స్ మనకి ఏ విధంగా మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. సో Jenkins ఆల్సో ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. సో Jenkins is a free and open source. Jenkins is a free and open source. So Jenkins is a free and open source software. Jenkins is a free and open source software platform గా కాల్ చేస్తాను. Jenkins developed. So using Java programming language. Jenkins developed using జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్నట్టు. సో జెన్కిన్స్ వచ్చేసి మనకి బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బేస్ చేసి మనకైతే డెవలప్ చేశాడు. సో జెన్కిన్స్ వచ్చేసి మనకి బేస్డ్ ఆన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. సో నెక్స్ట్ వన్, సో జెన్కిన్స్ is to automate
build and deployment process. It is very important point only. So Jenkins is automate build and deployment process. Build and deployment process. Here, what is mean by build? What is mean by deployment? So Jenkins is used to automate the build and deployment process. So build is nothing but now observe here, build is nothing but taking the code, taking the code, taking the code from remote repository, taking the code from the remote repository and compile the code and compile the code and compile the code and review the code and review the code and review the code and upload artifact and upload artifact package and upload artifact package and upload artifact package, the var file, the var file is called build process, is called build process. So build is nothing but taking the code from the remote repository and compile the code and review the code. So code review మనం ఏ విధంగా చేస్తామంటే by using sonar cube, by using sonar cube and upload artifact. ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఆర్టిఫాక్టర్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేసామో ఆర్టిఫాక్టర్ ఫైల్ ని సర్వర్ లో మనం స్టోర్ చేస్తామండి. ఇక్కడ ఆర్టిఫాక్టర్ టూల్స్ మనం ఏమి చేస్తామంటే లైక్ నెక్సస్ JFrog టూల్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తామండి. నౌ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. ఎస్, సో బిల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టేకింగ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ ది రిమోట్ రిపోజిటరీ. అంటే మనకి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, ఎస్ దే డూయింగ్ ద కోడ్ అంటే ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఎంటైర్ కోడ్ ని ఎవరు మనకి డెవలప్ చేస్తుంటే మల్టిపుల్ డెవలపర్ ఇక్కడ మన ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ GitHub రిపోజిటరీ మనకి స్టోర్ చేస్తుంది. సో జెన్కిన్స్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ take the code from the remote repository, take the code from the remote repository and compile the code by using Maven tool. మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ we need to compile the code, we need to JUnit test process ని ఇక్కడ మనం perform చేస్తామండి. After then review the code. సో ఇక్కడ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన కోడ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ కోడ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ చేస్తామండి by using sonar cube ద్వారా perform చేస్తామండి. by using sonar cube ద్వారా perform చేస్తామండి. అండ్ ఈ కోడ్ లో ఏమన్నా డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ఎవరికి సెండ్ చేస్తాం ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి సెండ్ చేస్తున్నాం, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి సెండ్ చేస్తున్నాం. అండ్ అప్లోడ్ ద ఆర్టిఫాక్ట్. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఆర్టిఫాక్టర్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేసిందో ఫర్ ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మనం ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే ఆర్టిఫాక్టర్ లాంటి టూల్స్ ని చేస్తామండి. సో కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ నెక్సస్ అండి, కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ నెక్సస్ అండి. So build is nothing but taking the code and compile the code and review the code and upload artifact package. The var file is called build process, build process. And next one is deployment. And next one is deployment. Deployment. So deployment is nothing but the process of keeping the var file, the process of keeping the var file, the process of keeping the var file in the server, is called deployment, is called deployment. So the process of keeping the var file in the server is called deployment. So the process of keeping the var file in the server is called deployment process, deployment ప్రాసెస్ అండి, డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఏదైతే మనం ఇక్కడ సర్వర్ లో నో అబ్జర్వ్ హియర్. సో బై యూజింగ్ మ్యావిన్ టూల్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీ కోడ్ ని సర్వర్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ లోకి మనం క్లోన్ చేస్తామండి. బై యూజింగ్ మ్యావిన్ టూల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఎస్ వి నీడ్ టు జనరేట్ ద ఆర్టిఫాక్ట్, వి నీడ్ టు జనరేట్ ద ఆర్టిఫాక్ట్ అండి. సో ఆర్టిఫాక్టర్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేస్తామండి. ఆర్టిఫాక్టర్ ఫైల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కీపింగ్ ద వార్ ఫైల్ ఇన్ ద సర్వర్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్, ఈస్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్ అండి. ఎస్, సో ఇక్కడ అపాచీ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఏం చేస్తాం ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నామండి. ఎస్, బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్, బై యూజింగ్
by using Jenkins, we can achieve CI/CD. We can achieve CI/CD methodology. We can achieve CI/CD methodology. So by using Jenkins, we can achieve the CI/CD methodology. CI means continuous integration. CI means continuous integration, and CD means continuous deployment, and continuous deployment, and continuous delivery, and continuous delivery గా కాల్ చేస్తాం. continuous delivery గా కాల్ చేస్తాం. CA means continuous integration, and CD means continuous deployment and continuous delivery గా కాల్ చేస్తామండి. And continuous delivery గా కాల్ చేస్తామండి. Yes. So by using Jenkins, we can achieve the CI/CD methodology or a culture. So most of the people CI/CD tool గా అనుకుంటారండి. So CI/CD is a methodology or culture or a process అండి, or a process. So Jenkins act as heart of the DevOps. Jenkins heart of the DevOps అండి. సో మనకి DevOps మెథడాలజీలో క్రూషియల్ రోల్ మనకి ఎవరు ప్లే చేస్తారంటే జెన్కిన్స్ అండి. సో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD methodology. Jenkins act as part of the DevOps methodology. And Jenkins server runs on 8080 port number. So Jenkins server runs on 8080 port number. It is the default port number. So Jenkins default port number is 8080. In Jenkins, we will create jobs, and pipeline jobs. So Jenkins లో మనం ఏం క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తామంటే జాబ్స్ లేదా పైప్లైన్ జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. Jenkins లో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే ఫ్రీ స్టైల్ జాబ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పైప్లైన్ జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో ఇవి మనకి బేసిక్ పాయింట్స్ అండి. అసలు బిఫోర్ జెన్కిన్స్ మనం ఏ విధంగా ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు. నా అబ్జర్వ్ హియర్, ఈ ఎంటైర్ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎంటైర్ టాస్క్ మన ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఏం చేసి కూడా టోటల్ ఆటోమేషన్ చేస్తుందండి. డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? డెవలప్మెంట్ టీమ్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన సోర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసి రిమోట్ రిపోజిటరీకి పుష్ చేస్తారండి. అక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బిల్డ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఆర్టిఫాక్ట్ ని నెక్సస్ రిపోజిటరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. బై యూజింగ్ సోనార్ కీ ద్వారా కోడ్ క్వాలిటీ టెస్ట్ చేస్తుందండి. అండ్ సర్వర్ లో కూడా డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుందండి. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మనం ఏం చేసి కూడా ఆటోమేషన్ జరుగుతుందండి. By using CI/CD methodology. అండి. సో బిఫోర్ జెన్కిన్స్ మనకి ఏ విధంగా వర్క్ ఫ్లో ఉంటుందంటే, now observe the example. So just imagine అండి, so presently I am a developer. For example, I am a developer. What is my responsibility? As a developer responsibility ఏంటంటే సోర్స్ కోడ్ ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రోగ్రామింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ చూస్ చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన సోర్స్ కోడ్ ని డెవలప్ చేయడం మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. సో ఇక్కడ నా అప్లికేషన్ ఏంటంటే ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అండి. ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ అండి. ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ అండి.
సో ఒక అప్లికేషన్ పైన వర్క్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేసిన మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉండాలి. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పర్టికులర్ డెవలపర్ అండి. సో హియర్ ఐఎమ్ ఏ డెవలపర్, మై రెస్పాన్సిబిలిటీ డూయింగ్ ద కోడ్ అండి, ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మార్కెట్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ మనకి 900+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ చూస్ ఎనీ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండి. సో మోస్ట్ ఫెమిలియర్ లాంగ్వేజ్ మనకి ఏం తెలుసు అంటే లైక్ జావా, పైథాన్, .NET. సో ఇలా మనకి ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైన బేసిక్ ఐడియా ఉంటుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి, కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఏ జావా డెవలపర్ అండి. ఎస్, మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఇక్కడ? సో సోర్స్ కోడ్ ని క్రియేట్ చేయడం, ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన సోర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేయడం మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. డెవలప్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాండి? దట్ ఈస్ GitHub రిపోస్ లో స్టోర్ చేస్తాను. మై రిమోట్ రిపోస్ అండి, GitHub రిపోస్ లో స్టోర్ చేస్తాను. నా అబ్జర్వ్ హియర్ ద సినారియో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, సో ఇవాళ థర్స్డే అనుకుందాము. సో థర్స్డే 10 o'clock లాగిన్ అయ్యండి. యాజ్ ఎ డెవలపర్ నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ సోర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేయడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఎస్, సో థర్స్డే 10 o'clock లాగిన్ అయ్యండి. ఎస్, సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 11 o'clock అంతా నేను ఏం చేశాను? ఇక్కడ 10 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేశాను. 10 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేసి రిమోట్ రిపోజిటరీకి పుష్ చేశాను. సో మై లోకల్ సిస్టమ్ లో 10 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేశానండి. సో ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ఎక్కడ నేను స్టోర్ చేశానంటే GitHub రిపోజిటరీకి స్టోర్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ప్రిపేర్ చేసిన కోడ్ ని, ఏమైతే ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని టెస్ట్ చేయాలండి. సో అది ఎవరు మనకి టెస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ? లైక్ టెస్టింగ్ టీమ్ అనుకుందామండి. we have n number of environments are there అండి. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ few stages అండి. సో టెస్టింగ్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ. సో మనం ఏమైతే ఇక్కడ డెవలపర్ పంపించామో ఆ కోడ్ ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడం టెస్టింగ్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రీ-prod ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. సో ప్రీ-prod ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. Now observe the scenario, pre-prod environment, select test environment. ఇలా మనకి n number of stages ఉన్నాయండి. అండి. Yes. Now just imagine, సో ఇది మాన్యువల్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇక్కడ బిఫోర్ జెన్కిన్స్ టాస్క్ అంతా కూడా ఎలా పర్ఫామ్ చేసాలంటే మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి, ఇక్కడ DevOps పర్సన్ అనుకుందామండి. DevOps పర్సన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని సో టెస్ట్ ఫేజ్ పంపించడం తన యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ కోసం నేను ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నాను. రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని టెస్ట్ ఫేజ్ పంపించడం యాజ్ ఎ DevOps తన రూల్ అనుకుందామండి. ఎస్, సో 10 AM కి లాగిన్ అయ్యారంటే ఇక్కడ యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా 11 o'clock అంతా కూడా 10 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేశాను. ఎస్, ఇప్పుడు నేను ఆ 10 lines ఆఫ్ కోడ్ ని వెరిఫై చేసుకోండి. అది ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ? లైక్ టెస్టింగ్ టీమ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. నేను ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని రిమోట్ రిపోజిటరీకి అప్డేట్ చేసండి. ఇక్కడ యాజ్ ఎ డెవలపర్ తన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని టెస్టింగ్ ఫేజ్ పంపించండి. టెస్టింగ్ ఫేజ్ కి వచ్చిందండి. సో ఎగ్జాక్ట్ గా 12 PM కంతా వచ్చేసి ఇక్కడ టెస్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? ఎస్, ఫీడ్బ్యాక్ ని డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి సెండ్ చేశారండి. లైక్ డెవలపర్ కి సెండ్ చేశాను ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. సో ఆ 10 lines ఆఫ్ కోడ్ ని వెరిఫై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ను వచ్చేసి డెవలపర్ కి ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. సో యువర్ కోడ్ ఈజ్ ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి ప్రొవైడ్ చేశాను. అగైన్ డెవలపర్ కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇక్కడ రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేయండి. ఎస్, సో అగైన్ 12 PM ని తను ఏం చేస్తారంటే సో ఎగ్జాక్ట్ గా 1 PM కంతా కూడా సో తను ఏం చేశారు ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఒక 20 lines కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేసండి. 20 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేసండి. 20 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేసండి 1 PM కంతా కూడా. సో ప్రిపేర్ చేసి అగైన్ ఏం చేసి కూడా రిమోట్ రిపోజిటరీకి పుష్ చేశాడు. రిమోట్ రిపోజిటరీ పుష్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1:30 అనుకుందామండి. బట్ ఈ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ని ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి సో తనకు వచ్చేసి 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చారండి. సో 12 PM నుంచి 1 PM కంతా కూడా 20 lines ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ చేశారండి డెవలపర్. ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని రిమోట్ రిపోజిటరీకి అప్డేట్ చేశారు.
సో అప్డేట్ చేశాక ఇక్కడ సో 1 PM అంతా కూడా రిమోట్ రిపాజిటరీ తన కోడ్ని పుష్ చేశాడు. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా డెవాప్స్ పర్సన్ ఆ టైంకి ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే లంచ్ బ్రేక్ వెళ్ళారండి. సో లంచ్ బ్రేక్ వెళ్ళారండి. సో అగైన్ తను ఎప్పుడు మళ్ళీ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేశారంటే సో 3 o'clock సిస్టమ్ ఓపెన్ చేశాడు. 3 o'clock తను డెవాప్స్ పర్సన్ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేశాడు. టిల్ నౌ డెవలపర్ ఇక్కడ సో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? సో ఆ 20 లైన్స్ కరెక్ట్ అయ్యాక తను ఏం చేస్తాడంటే రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ సోర్స్ కోడ్ని ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. తన ఫీడ్బ్యాక్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సో 3 o'clock తను ఓపెన్ చేస్తాడు డెవాప్స్ పర్సన్. సో రిమోట్ రిపాజిటరీ సోర్స్ కోడ్ని టెస్టింగ్ ఫేజ్ వాళ్ళకి పంపించారండి. టెస్టింగ్ ఫేజ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 o'clock ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలపర్కి పంపించారండి. 4 o'clock ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించారండి. ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించారండి. అగైన్ తను ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. రిమైనింగ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఎగ్జాక్ట్ గా 6 PM తను ఏం చేశారంటే 30 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ప్రిపేర్ చేశాడు. 30 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ప్రిపేర్ చేశాడు. ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ తను ఏం చేశాడంటే రిమోట్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేశాడు. నెక్స్ట్ ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే సండే అండి. సో నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఏంటంటే ఒక ఫెస్టివల్ అని హాలిడే ఇచ్చారండి. సో ఎగ్జాక్ట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే డెవాప్స్ పర్సన్ సో 6 o'clock తన సెషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేశారంటే తను టర్మినేట్ చేశారు. తను లాగౌట్ అయ్యారండి. సో ఇప్పుడు డెవలపర్ ఇక్కడ ఏం చేశారు 30 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ని రిమోట్ రిపాజిటరీకి అప్డేట్ చేశారండి. ఎస్ అగైన్ తన డెవాప్స్ పర్సన్ మండే లాగిన్ అవుతారండి. వి హావ్ 3 days హాలిడేస్ అండి. 3 days హాలిడేస్ అండి. సో వీకెండ్ ఎలా హాలిడేస్ అండి. సో 5 days స్పెషల్ హాలిడే కింద కన్సిడర్ చేసి టోటల్ 3 days హాలిడేస్ ఇచ్చాడు. అగైన్ తన మండే సెషన్ మండే లాగిన్ అయ్యారండి. మండే లాగిన్ అయ్యారండి. మండే 10 o'clock లాగిన్ అయ్యారండి. సో డెవలపర్ కూడా మండే 10 o'clock లాగిన్ అయ్యారు. అగైన్ తను వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సో రిమోట్ రిపాజిటరీ సోర్స్ కోడ్ని డెవాప్స్ పర్సన్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ వాళ్ళకి పంపించండి. 11 o'clock అంతా ఇక్కడ ఏమైందండి ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి. ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ గా సో ఇక్కడ 10 AM 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని ప్రిపేర్ 10 AM నుంచి 11 o'clock అంతా కూడా 10 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రిపేర్ చేశాండి. సో తనకి ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది అక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ 12 o'clock అంటే 1 hour ఐడియల్గా ఉన్నారండి. సో ఇక్కడ 3 hours కి 4 PM తనకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి. 12 PM నుంచి 1 PM వరకు సో 20 లైన్స్ ప్రిపేర్ చేశాక రిమోట్ రిపాజిటరీకి అప్డేట్ చేసండి. బట్ దాని టెస్టింగ్ ఫేజ్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది 4 PM ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. 4 PM ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి. అండ్ రిమైనింగ్ 3 days ఇక్కడ హాలిడేస్ పోయాయండి. సో ఇలాగా తనకి ఇచ్చిన టైం పీరియడ్ అంతా ఇక్కడ డెవలపర్కి 2 months ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చండి. బట్ అది కాస్త ఏమవుతుందంటే మేబీ 5 months అవ్వచ్చు అండి. 5 months అవ్వచ్చు అండి. ఇలా మనకి మాన్యువల్ ప్రాసెస్గా చేస్తే సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే డెవలపర్ ఇక్కడ తను ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ని రిమోట్ రిపాజిటరీకి అప్డేట్ చేస్తున్నాడు. రిమోట్ రిపాజిటరీ సోర్స్ కోడ్ని ఇక్కడ డెవాప్స్ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నా అంటే సో టెస్టింగ్ ఫేజ్ వాళ్ళకి సర్వర్లకి ప్రాసెస్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పాయింట్ నా అబ్జర్వ్ ఇదంతా మనకి మాన్యువల్ ప్రాసెస్ అండి. మనకి మాన్యువల్ ప్రాసెస్ లో ఇట్ ఈస్ అ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండి. ఎస్ ఇక్కడ ఏమైందంటే కవగుచి హీఈస్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ తనకు ఒక థాట్ వచ్చిందండి. సో ఈ కవగుచి అనే కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ సన్ మైక్రో సిస్టమ్ కంపెనీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సన్ మైక్రో సిస్టమ్ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. తనకు ఒక థాట్ ఏమొచ్చిందంటే డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ రిమోట్ రిపాజిటరీకి పుష్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా నా సర్వర్లోకి ప్రాసెస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీం ఏమైతే ఇక్కడ సో రిమోట్ రిపాజిటరీ సోర్స్ కోడ్ని అప్డేట్ చేస్తారో అప్డేట్ చేసిన వెంటనే నా సర్వర్లోకి అది ప్రాసెస్ అవ్వాలి. తనకు ఆ థాట్ వచ్చిందండి. ఆ థాట్ వచ్చి తను ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు. ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు. సో 2004లో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2004లో హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు. డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని సో రిమోట్ రిపాజిటరీకి అప్డేట్ చేసిన వెంటనే తన సర్వర్లోకి ప్రాసెస్ అవ్వాలి.
సో ఆ థాట్ వచ్చేసి తను ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసింది. ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2004 లో ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. ఎస్, ఆఫ్టర్ దెన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి సో ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2011 లో వచ్చేసి in the year of 2010 లో వచ్చేసి అరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని తీసుకున్నారండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఓన్ చేశారండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్లీ మనం వాట్సాప్ అప్లికేషన్ మనం ఏమైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ కంపెనీ వాళ్ళు తీసుకున్నారండి. ఎస్, ఎందుకంటే వాట్సాప్ అప్లికేషన్ చాలా పాపులర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఫేస్బుక్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ అప్లికేషన్ వాళ్ళు తీసుకున్నారండి. సిమిలర్లీ హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ సో ఎంటైర్ టాస్క్ మనకి ఆటోమేట్ చేస్తుందండి. దట్స్ వై ఒరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ ని ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2010 లో తీసుకున్నారండి ఒరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ ని. సో వీళ్ళు ఏం చేశారండి ఇక్కడ ఒరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు సేమ్ నేమ్ తో హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ తో మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశారండి. సేమ్ నేమ్ తో మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశారు. బట్ మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తే సేమ్ నేమ్ ప్రీవియస్లీ సన్ మైక్రో సిస్టమ్ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు కవగుచి కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేశారు. బట్ సేమ్ నేమ్ తో అరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశారు. బట్ ఆబ్వియస్ గా నేమ్ అంతా క్రియేట్ అంతా ఎవరికి వెళ్తుందంటే సన్ మైక్రో సిస్టమ్ కంపెనీ వాళ్ళకే వెళ్తుందండి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ కొత్త రీనేమ్ చేయడానికి ఒక మీటింగ్ పెట్టున్నారు. కాల్ ఫర్ ఓటింగ్ ఒకటి కండక్ట్ చేసండి. ఎస్, ఎప్పుడు ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసండి? ఎస్, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2011 జనవరి 11th ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాడు. ఎందుకంటే హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ ని రీనేమ్ చేస్తూ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాడు. ఆబ్వియస్ గా ఒరాకిల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో హడ్సన్ ప్రాజెక్ట్ ని రీనేమ్ చేయడానికి మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇక్కడ ఓటింగ్ ప్రాసెస్ చేశారండి. ఎస్, సో అప్పుడు మనకి ప్రాజెక్ట్ ని ఏమని రీనేమ్ చేస్తారంటే జెన్కిన్స్ గా మనకి రీనేమ్ చేస్తూ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ గా మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశారు. జెన్కిన్స్ గా మనకి రీనేమ్ చేస్తూ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేశారు. వై జెన్కిన్స్ ఫేమస్ అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే జెన్కిన్స్ కెన్ సపోర్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏ ప్లగిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. ఫస్ట్ రీజన్ అండి. సో జెన్కిన్స్ కెన్ సపోర్ట్ ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కావాలంటే ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళేసి మన అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుంటామండి. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. మనకి అయితే రిక్వైర్డ్ ప్లగిన్ నీడ్ అవుతుందో జెన్కిన్స్ లో మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ప్లగిన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటామండి. అండ్ నెక్స్ట్ రీజన్ మనకి ఏంటంటే జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఇట్ కెన్ సపోర్ట్ ఆల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి. లైక్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుందండి, లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందండి. సో అందుకే ఈ పాయింట్స్ మనం ఫస్ట్ లో డిస్కస్ చేసామండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై జెన్కిన్స్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. సో జెన్కిన్స్ డెవలప్డ్ యూజింగ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్ టు ఆటోమేట్ ద బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన సోర్స్ కోడ్ ని రిమోట్ రిపోజిటరీలోకి అప్డేట్ చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ మన జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ త్రూ ఆటోమేటిక్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుందండి. ఎస్, నౌ జెన్కిన్స్ ఇప్పుడు మనం సెటప్ చేద్దామండి. జెన్కిన్స్ మనకి సెటప్ చేయడానికి మనకి ప్రీ రిక్వెస్ట్ మనకి ఏం నీడ్ అవుతుందండి? జావా సాఫ్ట్వేర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. సో కరెంట్లీ మనకి ఏ వర్షన్ ఆఫ్ జావా జెన్కిన్స్ సెటప్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుందంటే జావా 17 అండి. ప్రీవియస్ మనకి జావా 11th వర్షన్ సపోర్ట్ చేశాను. కరెంట్లీ ఇప్పుడు మనకి ఏం చేశారంటే
సో జావా 17th వర్షన్ మనకి జావా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు. సో ప్రీ రిక్వెస్ట్ మనకి ఏం లేదు, ఇక్కడ జెన్కిన్స్ సెటప్ చేయాలంటే జావా సాఫ్ట్వేర్ మనకి నీడ్ అవుతుంది. నో అబ్జర్వ్ హియర్. సో మనం జెన్కిన్స్ సెటప్ చేద్దామండి. సో ఫస్ట్ అయితే AWS ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసి, సో ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ జెన్కిన్స్ మనం ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలి, జెన్కిన్స్ మనం జాబ్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దామండి. లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. Here my server name is Jenkins. Here I'm selecting Amazon Linux 2023 AMI. T2 micro is enough. That is 1 CPU and 1 GB RAM capacity. And key pair is my Terraform dev. Currently we are in Mumbai region. Selecting existing secret group. My secret group is Terraform SC and Terraform SC. Launch instance. So Jenkins server runs on which port number? That is 8080 port number. It is the default port number. And now go to instances. Yes, our Jenkins server is running. Copy the public IP address. Let me connect to mobile terminal and so through mobile external terminal ద్వారా server కి కనెక్ట్ అవుతుందండి. Through mobile external terminal ద్వారా server కి కనెక్ట్ అవుతుందండి. Click on session. After that you need to select SH. Remote host is public IP address and specify the default username is EC2-user. Advanced settings. Now upload our pen key file and our pen key is my Terraform dev and my Terraform dev. Okay. Click on accept. Little bit font size increase చేస్తున్నాను. So firstly I'm switching into root user. Root user like change అవుతుందండి. Now observe here. So first మనం Jenkins setup అంటే మనకి ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏం నీడ్ అవుతుందండి, జావా సాఫ్ట్వేర్ మనకి నీడ్ అవుతుందండి. ఆఫ్టర్ దెన్ జెన్కిన్స్ రిపోజిటరీ మనకి నీడ్ అవుతుందండి. జెన్కిన్స్ రిపోజిటరీ, జెన్కిన్స్ కీ మనకి నీడ్ అవుతుందండి. ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయంటే జెన్కిన్స్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లో మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. జెన్కిన్స్ రిపోజిటరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ జెన్కిన్స్ కీ మనకి నీడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ లెట్ మీ ఇన్స్టాల్ Java 17 and Java 17. Now I'm installing the Maven software and install Maven-y. సో ఎప్పుడైతే మనం Maven ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో Maven తో పాటు మనకి జావా వర్షన్ కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. ఏ వర్షన్ ఆఫ్ జావా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందంటే జావా 17th వర్షన్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. అగైన్ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద స్పెసిఫిక్ జావా వర్షన్ అండి. MVN-version. So Apache Maven 3.8.4. Java version is Java 17th version is available. And now after then we need to import the Jenkins repository and Jenkins key. So now I'm searching for jenkins.io. ఇది మనకి Jenkins official document and so select the download option. So currently our flavor is Amazon Linux and Red Hat flavor లేదా Fedora flavor లేదా almost Rocky CentOS flavor అండి. So let me copy it. So first repository copy చేస్తున్నానండి. After then key import చేస్తానండి. Let me copy the Jenkins repository. So after then I am copying the Jenkins key and let me copy the my Jenkins key and copy it and paste here and so first thing మనం Java ఇన్స్టాల్ చేసామండి. ఆఫ్టర్ దెన్ Jenkins repository ఇంపోర్ట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దెన్ Jenkins key ఇంపోర్ట్ చేసామండి. ఆఫ్టర్ దెన్ we need to install the Jenkins అండి. install Jenkins-y. install Jenkins-y. Yes. So Jenkins package మనకి ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి. And the Jenkins version is so 2.479.2. So Jenkins will be installed and history command use చేస్తాను. What are the steps we are perform?
సో ఫస్ట్ Maven ఇన్స్టాల్ చేసండి. Maven తో పాటు మనకి ఏం అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి, జావా వర్షన్ అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో ఆఫ్టర్ దెన్ జెన్కిన్స్ రిపోజ్ యాడ్ చేశాను, జెన్కిన్స్ కీని ఇంపోర్ట్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దెన్ జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసండి. నౌ గో టు అవర్ అఫీషియల్ జెన్కిన్స్ పేజ్ అండి. నా అబ్జర్వ్ హియర్, మనం జెన్కిన్స్ సెటప్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, మన ఇక్కడ జావా 17th వర్షన్, ప్రీవియస్ మనకి జావా 11th వర్షన్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. కరెంట్లీ మన ఇక్కడ జావా 17th లేదా జావా 21st వర్షన్ అయితే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. 21st వర్షన్. నౌ గో టు జెన్కిన్స్. నౌ వి నీడ్ టు స్టార్ట్ ద జెన్కిన్స్ సర్వీస్ అండి. సిస్టమ్ సిటిఎల్ restart Jenkins, systemctl restart Jenkins, and it will take 1 minute of time only for restarting the Jenkins service. So now the Jenkins service runs on 8080 port number. It is the default port number for the Jenkins service, and it is the default port number for the Jenkins. Now I am checking the status, and now I am checking the status whether the Jenkins service really active or not, really working or not. Status and status of Jenkins. Yes, our Jenkins service is active and running. Our Jenkins service is active and running. Let me copy my instance ID, that is instance public IP ID. Copy it and paste here. And the Jenkins default port number is 8080. Yes. అన్లాక్ జెన్కిన్స్ స్పేస్. ఇక్కడ మన జెన్కిన్స్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ మనకి పాస్వర్డ్ నీడ్ అవుతుంది. ఆ పాస్వర్డ్ మనం ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేస్తాం, ఈ పాత్ లోంచి మనం గెట్ చేస్తామండి. వేర్ లివ్ జెన్కిన్స్ సీక్రెట్స్ ఇనిషియల్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్. ఎస్, లెట్ మీ కాపీ దట్ పాత్. సో క్యాట్ స్పేస్ అండ్ దట్ పాత్ అండి, అండ్ క్యాట్ స్పేస్ దట్ పాత్. లెట్ మీ కాపీ ద paste it. Now token will be generated. Let me copy my token, paste here, administrator password. Click on continue. Yes, install suggested plugins or select plugins, and now I am choosing option called as install suggested plugins, and so almost any plugins maniki aithe configure chestunna. What is meant by plugin? A plugin is nothing but a small piece of software. A small piece of software గా కాల్ చేస్తామండి. A small piece of software. సో ఇది మనకి సెటప్ చేయడానికి లిటిల్ బిట్ కొంచెం టైం తీసుకుంటుందండి. సో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ మనకి పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే సో వెరీ స్పీడ్ మనకి ప్రాసెస్ అవుతుందండి. సో ఇంటర్నెట్ కొంచెం స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఏ బిట్ ఆఫ్ టైం అండి, ఏ బిట్ ఆఫ్ టైం. సో గెటింగ్ స్టార్టెడ్ జెన్కిన్స్, it will configure the plugins, and it will configure the plugins. So entire task మనం ఆటోమేట్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే జెన్కిన్స్ యూజ్ చేస్తామండి. జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD మెథడాలజీ అండి. జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD మెథడాలజీ. ఏం ఆటోమేట్ చేస్తాం ఇక్కడ, by using Jenkins to automate build and deployment process. What is mean by build? Taking the code, so compile the code, review the code, upload artifact package in the war file is called build process. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మనం ఆటోమేట్ చేయడానికి ఏమేం చేస్తామంటే జెన్కిన్స్ యూజ్ చేస్తామండి. సో జెన్కిన్స్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది DevOps methodology. DevOps methodology అండి. Yes, it will still configure. Yes. Now, initially we need to create one admin user and Krishna. My username is Krishna, and we need to give the some password and provide the password, confirm the password, and give the name and email address. And so here email address is krishna04.v@gmail.com. Here it is my email address. Save and continue. So save and finish. Start using Jenkins. That's it. Our Jenkins setup is completed.
So it is very simple అండి. It is very simple. నో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే జెన్కిన్స్ మనం జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై జాబ్? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై జాబ్ అండి? What is mean by job? In Jenkins, we will create jobs or pipeline jobs now. So firstly, what is mean by job? What is mean by job? What is mean by job? A job is nothing but 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 a set of steps. A job is nothing but a set of steps, a set of steps to perform to perform to perform build and deployment process, build and deployment process, build and deployment process. A job is nothing but a set of steps to perform build and deployment process. And ఇందాక మనం build and deployment అంటే డిస్కస్ చేసామండి. Taking the code, compile the code, review the code, upload artifact package. The war file is called build process. The process of keeping the war file in the server is called deployment. Yes, a job is nothing but a set of steps to perform build and deployment process. Yes, now observe. So we can create jobs in Jenkins. We can create two types of jobs in Jenkins, and we can create jobs in Jenkins two types. That is two types మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్రీస్టైల్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ మనం ఇలాంటి జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామంటే ఫ్రీస్టైల్ జాబ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ పైప్లైన్ జాబ్స్ అండి. సెకండ్ వన్ ఈస్ పైప్లైన్ జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. పైప్లైన్ జాబ్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ జాబ్స్ అండి. స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ జాబ్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ పైప్లైన్ జాబ్స్ లో స్క్రిప్ట్ మనం డెవలప్ చేయాల్సి వస్తుందండి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సింపుల్ ఫ్రీ స్టైల్ ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. ఆల్రెడీ మనం జెన్కిన్స్ సెటప్ చేసామండి. ఏ జాబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ టు పర్ఫార్మ్ build and deployment process అండి. So go to dashboard. So click on new item. Yes, we need to provide the name of the job and my demo job. Here my job name is my demo job. Here I am choosing the option called as freestyle project. Click on OK. Now, so we need to provide the configuration for the jobs and ఇక్కడ description. So what is exactly we are doing the job? ఇక్కడ మనం ఏదైతే జాబ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ జాబ్ కి మనకు కావాలని ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. This is my first job. In Jenkins. And so scroll down, go to build step, execute shell. Yes, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే లినక్స్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. ఎకో hello Jenkins. Now I am creating the one file and by using touch command the empty file ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. So my file name is sample.txt. Now ఇక్కడ నేను కంటెంట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. So here my content is welcome to PythonLife DevOps course. Yes. Now ఈ కంటెంట్ మనం ఎక్కడ యాడ్ చేద్దామంటే ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ మనం ఎక్కడ యాడ్ చేద్దామంటే yes sample.txt ఫైల్ కి స్టోర్ చేద్దామండి. So now I'm using double greater than symbol. Here my file name is sample.txt. That's it. Echo task is done. That's it. Very simple and very simple. So apply it and save it. Apply చేస్తున్నాను, సేవ్ చేస్తున్నాను.
ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన జాబ్ని రన్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే బిల్డ్ నౌ ఆప్షన్ చూస్ చేస్తామండి. ఏదైనా మనం ఫర్దర్గా మనం మాడిఫై చేయాలంటే కాన్ఫిగర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తామండి. కాన్ఫిగర్. సో అగైన్ మనం జాబ్ని మాడిఫై చేయాలన్నా ఫర్దర్ మనం ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే కాన్ఫిగర్ ఆప్షన్ చూస్ చేస్తామండి. నౌ మనం క్రియేట్ చేసిన జాబ్ని డిలీట్ చేయొచ్చండి. డిలీట్ ప్రాజెక్ట్. సో మనం క్రియేట్ చేసిన జాబ్ నేమ్ ఇక్కడ మై డెమో జాబ్ అండి. సో ఆ పర్టికులర్ జాబ్ ఏం ఇక్కడ రీనేమ్ ఆపరేషన్ కూడా మనం పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ మనం ఇక్కడ ఏం చేసి కూడా సో వర్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. వర్క్ స్పేస్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. సో లెట్ మీ గో టు మై బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్. ఎల్ఎల్ యూజ్ చేస్తుంది. సో ప్రజెంట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైల్ అండి. ప్రజెంట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫైల్. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ జాబ్. సో బిల్డ్ ఇట్ నౌ. To dashboard. Yes, our job is waiting for the next available executor. సో మనకి జాబ్ ఎందుకు రన్ అవ్వట్లేదంటే ద కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎనఫ్ అండి. సో మనం ఏం చేద్దాం అక్కడ go to EC2 instances, let me change the server configuration. సో మనం తీసుకున్న సర్వర్ కెపాసిటీ ఈస్ దట్ ఈస్ T2 మైక్రో ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నామండి. 1 CPU అండి, 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ అండి. అది మనకి సరిపోవట్లేదండి. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం ఇక్కడ సో we need to increase the configuration అండి. First we need to stop the instance. And we need to scale the instance అండి. సో స్టిల్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఈ స్టాపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుందండి. ఏ విధంగా మనం సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం చేంజ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ సర్వర్ ని స్టాప్ చేస్తామండి. ఆఫ్టర్ దెన్ సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేసి కనెక్ట్ అవుతామండి. అగైన్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ కి మనం కనెక్ట్ అవుతామండి. నో అబ్జర్వ్ స్టిల్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఈ స్టాపింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుందండి. జస్ట్ రిఫ్రెష్ హియర్. ఎస్ స్టాప్ అండి. సో క్లిక్ ఆన్ యాక్షన్స్, మేనేజ్ ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ అండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్స్టాన్స్ సెట్టింగ్స్ అండి. నో ఐఎమ్ చూసింగ్ ద ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ చేంజ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అండి. సో కరెంట్లీ మనం యూజ్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఈస్ T2 మైక్రాన్. దట్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ అండి. లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్. T2 మీడియం ఇన్స్టాన్స్ సెలెక్ట్ చేద్దామండి. T2 మీడియం ఇన్స్టాన్స్ చూజ్ చేద్దామండి. T2 medium instance. Here is it T2 small. Yes, here it is T2 medium only. Change it. That's it. Yes, T2 medium instance only. Now go to instance. Start instance only. సో ఒకసారి మన సర్వర్ని స్టాప్ చేసి అగైన్ సర్వర్ మనం రీస్టార్ట్ చేసి మనకి సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మనకి చేంజ్ అవుతుంది. లెట్ మీ కనెక్ట్ వన్స్ అగైన్. సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నా అండి. Go to instances, sh, copy the public IP address of the instance. So here default username is EC2 instance, EC2-user, and upload our PEM-key file that is Terraform dev. Yes. Click on accept. Little bit font size increase చేస్తున్నాను. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ సో రూట్ యూజర్ లకి చేంజ్ అవుతుందండి. రూట్ యూజర్ ఆఫ్టర్ దెన్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సిస్టమ్ సిటిఎల్ రీస్టార్ట్ జెన్కిన్స్ అండి. ఇట్ విల్ టేక్ few minutes of time అండి. సో అగైన్ కాపీ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ and the Jenkins default port number is 8080 అండి. Now Jenkins unlock page మనకు వస్తుందండి. ఇక్కడ sign in page. So what is our username?
అండ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేయండి. ఇందాక మనం యూజర్ నేమ్ కాన్ఫిగర్ చేసాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం పాస్వర్డ్ ని ప్రొవైడ్ చేసాం. సేమ్ క్రెడెన్షియల్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. స్టిల్ yes, we need to check the status of the Jenkins and whether it is really working or not. Status of Jenkins. Our Jenkins service is active and running and active and running. Now go to yes. Sign into Jenkins and here my username is Krishna and provide my Jenkins server password. So click on sign in. Click on sign in. సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్షియల్ ఒక జాబ్ ని క్రియేట్ చేసాము. మై జాబ్ అని క్రియేట్ చేసామండి. మై డెమో జాబ్ అని క్రియేట్ చేసామండి. సో ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద జెన్కిన్స్ డాష్బోర్డ్. ఎస్, అవర్ జాబ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అవర్ జాబ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అవర్ జాబ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఈ ప్రీవియస్ మనకి ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదంటే మనకి సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ సఫిషియెంట్ గా లేదండి. దట్ ఈస్ 1 సిపి మాత్రమే ఉందండి అండ్ 1 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ మాత్రమే ఉందండి. సర్వర్ సఫిషియెంట్ మనకి సఫిషియెంట్ లేదు. మనకి ఇక్కడ జాబ్ వచ్చేసి మనకి స్టిల్ వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉందండి. స్టిల్ వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉందండి. అబ్జర్వ్ ద కన్సోల్ అవుట్పుట్. ఎస్, జాబ్ మనకి రన్ అయిందండి. సో వన్స్ అగైన్ ఒకసారి మనకి బ్యాక్ ఎండ్ దగ్గర చెక్ చేద్దామండి. సో ఎక్కడ మనకి వర్క్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేసిందండి. టు కన్సోల్ అవుట్పుట్, టు కన్సోల్ అవుట్పుట్. కన్సోల్ అవుట్పుట్ మనం చెక్ చేద్దామండి. ఎక్కడ మనకి రిసోర్స్ క్రియేట్ అయిందండి, ఆ జాబ్ మనకి ఎక్కడ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుందండి. ఎస్, started by Hari, running in system. ఎస్, బిల్డింగ్ ఇన్ వర్క్ స్పేస్ వేర్ లో ఉన్న లిబ్ లో ఉన్న జెన్కిన్స్ వర్క్ స్పేస్ లో మై డెమో జాబ్ క్రియేట్ అయింది. సో ఈ పాత్ ని మనం స్విచ్ అవుదామండి. ఈ పాత్ మనం స్విచ్ అవుదాం. లెట్ మీ కాపీ దట్ పాత్. లెట్ మీ కాపీ దట్ పాత్. ఎస్, క్లియర్ చేస్తున్నాండి. సిడి ఫాలోడ్ బై దట్ పాత్ అండి. ఐఎల్ ఇచ్చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ అవర్ జాబ్ నేమ్? మై డెమో జాబ్. సిడి ఆఫ్ మై డెమో జాబ్. ఎస్, వాట్ ఈస్ అవర్ ఫైల్ నేమ్? sample.txt. cat space sample.txt అండి. వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ డెవాప్స్ కోర్స్. వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే వన్స్ అగైన్ జాబ్ ని బిల్డ్ చేద్దాం. కరెంట్లీ మనం ఎన్నిసార్లు రన్ చేసాం జాబ్ ని? ఇక్కడ వన్ టైం జాబ్ ని రన్ చేసాం. వన్స్ అగైన్ మనం ఏం చేద్దామంటే జాబ్ ని రన్ చేద్దామండి. వన్స్ అగైన్ జాబ్ ని రన్ చేద్దాం. లిటిల్ బిట్ కొంచెం స్లోగా ఉందండి జెన్కిన్స్ సర్వర్. ఎస్, సో బిల్డ్ అవ్వండి. సో ఒకసారి మాత్రమే బిల్డ్ అయిందండి. సెకండ్ టైం మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సెకండ్ టైం మనకి జాబ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి. సెకండ్ టైం మనకి బిల్డ్ ప్రాసెస్ అయిందండి. గో టు బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్. సో వన్స్ అగైన్ క్యాట్ స్పేస్ శాంపుల్ డాట్ ఎక్స్. చూడండి మనకి ఇక్కడ వన్ మోర్ కంటెంట్ మనకి యాడ్ చేసిన ఇక్కడ. ఎస్, ఎన్నిసార్లు మనం జాబ్ రన్ చేసిన అన్నిసార్లు మన కంటెంట్ యాడ్ చేస్తూ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే let me connect to my GitHub account. So let me connect my GitHub account. సో నా GitHub account కనెక్ట్ అవుతానండి. సో ఈ టాస్క్ ఒకసారి ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామండి. రిమోట్ రికాస్ట్ ను సోర్స్ కోడ్ జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేద్దామండి. రిమోట్ రికాస్ట్ ను సోర్స్ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేద్దామండి. Go to my repositories. Go to my repositories. Yes, my repositories అండి. My repositories. డాకర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ ని క్లోన్ చేస్తాను. డాకర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ ని క్లోన్ చేస్తాను. హియర్ మై రిపోజ్ నేమ్ డాకర్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ అండి. లెట్ మీ కాపీ ద URL ఆఫ్ ది రిపోజ్ అండి. గో టు జెన్కిన్స్, go to dashboard, go to dashboard, go to dashboard. Let me create one more job. Let me create one more job. వన్ మోర్ జాబ్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. వన్ మోర్ జాబ్ ని క్రియేట్ చేసి ఎలా మన సర్వర్లోకి జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి జాబ్ ని రిమోట్ రిపోజిటరీ ఉన్న సోర్స్ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ సర్వర్ ఏ విధంగా క్లోన్ చేయాలో చూద్దామండి. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఐటమ్. క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఐటమ్. స్టిల్ ఇట్స్ వెరీ స్లోగా ఉందని కొంచెం సర్వర్.
Yes, my job name is web app. Here I'm selecting freestyle project. Click on OK. Click on OK. Yes. Now observe the diagram. So development team ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ అప్డేట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ దట్ ఈస్ GitHub రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేద్దామండి. జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేద్దామండి. ఏ విధంగా మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే ఇక్కడ జాబ్ ని సో నా సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అండి. Git is a distributed version control system or source code management tool లో కాల్ చేస్తాం. Here I'm choosing Git అండి. రిమోట్ రిపోజిటరీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఇందాక మనం కాపీ చేసాంగా ఎస్ డాకర్ స్వామ్ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలని కాపీ చేసాండి. లెట్ మీ కాపీ ఇట్ అండ్ పేస్ట్ హియర్ అండి. పేస్ట్ హియర్ అండ్ క్రెడెన్షియల్ ఈజ్ నన్ అండి. సో మనం యూజ్ చేసిన రిపోజిటరీ ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ అయితే కూడా మనం కంపల్సరీగా క్రెడెన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. పబ్లిక్ రిపోజిటరీ కాబట్టి మనం ఎటువంటి క్రెడెన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. నో అబ్జర్వ్ ఎస్ కరెంట్లీ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ నాకు ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉందండి? ఇక్కడ మాస్టర్ బ్రాంచ్ లో ఉందండి. ఎంటైర్ మై ప్రాజెక్ట్ కోడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ అండి. నో అబ్జర్వ్ బ్రాంచ్ స్పెసిఫైయర్ డిఫాల్ట్ ఈస్ మాస్టర్ అండి. ఇన్ కేస్ మనకి మాస్టర్ బ్రాంచ్ కాకుండా ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ అని రిలీజ్ బ్రాంచ్ అని ఇలా డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. రియల్ టైమ్ లో ఏదైతే మనకి బ్రాంచ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుందో ఆ బ్రాంచ్ ని మనకి ఇండికేట్ చేయాలండి. సో కరెంట్లీ మై ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ అవైలబుల్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ అండి. దట్స్ ఇట్. నౌ అప్లై ఇట్ అండ్ సేవ్ ఇట్ అండి. నౌ అప్లై ఇట్ అండ్ సేవ్ ఇట్ అండ్ సేవ్ ఇట్. సో మనం ఇలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తూ జెన్కిన్స్ మనం జాబ్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి సబ్జెక్ట్ పైన కమాండింగ్ వస్తుందండి. అబ్జర్వ్ హియర్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేస్తామండి. అబ్జర్వ్ నా బిల్డ్ చేసిన ఇక్కడ మన 100% జాబ్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ఎందుకు మనకి ఫెయిల్యూర్ అవుతుందో కూడా ఎర్రర్ మనకి క్లియర్ గా ఇండికేట్ చేస్తుంది. మనకి ఫెయిల్యూర్ అయితే మనకి ఇక్కడ రెడ్ మార్క్ సింబల్ తో ఇండికేట్ చేస్తుంది. అవర్ జాబ్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ అండి. అవర్ జాబ్ ఈస్ ఫెయిల్డ్. వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్? ఇట్ క్లియర్లీ షోయింగ్ అండి వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పేసి. ఇట్స్ లోడింగ్. ఎస్ ఎర్రర్ క్లోనింగ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ అంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో దెర్ ఇస్ నో గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. దెర్ ఇస్ నో గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ గిట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఎం ఇన్స్టాల్ గిట్ -y ఇలా మనం ట్రబుల్ షూట్ చేస్తూ టాస్క్ మనం పర్ఫార్మ్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి సబ్జెక్ట్ ని చాలా నీట్ గా అర్థమవుతుందండి. ట్రబుల్ షూట్ చేస్తూ పర్ఫార్మ్ చేయండి. ఎస్ ఇక్కడ గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసాను. ఐఎమ్ చెకింగ్ ద గిట్ వర్షన్ అండి. గిట్ వర్షన్ ఎస్ మై గిట్ ప్యాకేజ్ ఈస్ 2.40.1 అండి. నా వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ జాబ్ ని రన్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ క్లియర్లీ సేయింగ్ అండి వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఎర్రర్ క్లోనింగ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ. ఎందుకంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లో వచ్చేసి సో గిట్ సాఫ్ట్వేర్ మనకి అవైలబుల్ గా లేదు కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తుందండి ఆ రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కొని జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేయలేకుందండి. ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ఎండ్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసాము. లెట్ మీ రన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. సో వన్స్ అగైన్ జాబ్ ని రన్ చేద్దామండి. ఎస్ build it now. Previously job is failed అండి. Now this time is job will be triggering అండి. జాబ్ వచ్చేసి మనకి ట్రిగ్గర్ అవుతుందండి. Now green color మనకి ఇండికేషన్ మీన్స్ our job is success అండి. Our job is success. Now observe the scenario అండి. Whether it is success or failure. It's loading. Yes, console output is success అండి. ఎస్ మనకి రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్ జెన్కిన్స్ సర్వర్ ద్వారా మన ఎంటైర్ టాస్క్ ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. జస్ట్ ఓన్లీ కూడా ఈ జాబ్ మాత్రం మనం క్రియేట్ చేస్తామండి. సో రిమోట్ రిపోజిటరీ సోర్స్ కోడ్ ని జెన్కిన్స్ సర్వర్లోకి క్లోన్ చేస్తామండి. ఇలా మనం జెన్కిన్స్ లో
జాబ్స్ అంటే క్రియేట్ చేస్తాం, జాబ్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తాం. సో మనం జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్ చూడండి, ఇక్కడ జెన్కిన్స్ డాష్ బోర్డ్, here it is our Jenkins dashboard and our Jenkins server runs on 8080 port number. It is the default port number for the Jenkins server. Jenkins server. It's loading Jenkins dashboard. Yes. Two jobs మనం క్రియేట్ చేసాము, టూ జాబ్స్ మనం క్రియేట్ చేసాము. ఈ విధంగా మనం జెన్కిన్స్ సెటప్ చేసి జాబ్స్ అయితే కాన్ఫిగర్ చేసి మన టాస్క్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి సో సిఐసిడి మెథడాలజీని యూజ్ చేస్తామండి. సిఐ అంటే మనకి ఏంటి, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, సిడి అంటే కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీగా కాల్ చేస్తామండి. థ్యాంక్ యూ. Hi, good morning. Welcome to our Python Live. Today our agenda is Ansible demo session. సో ఇవాళ మన ఎజెండా ఏంటంటే సో Ansible టూల్ అంటే ఏంటో ఇవాళ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ Python Live. So firstly, what is mean by Ansible? 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 Now observe the points about Ansible. సో బేసికలీ మనకి డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కూడా మనకి మార్కెట్లో ఏ విధంగా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అంటే సో ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ గా మనకి ఆల్మోస్ట్ టూల్స్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో హియర్ Ansible ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. సో Ansible ఈజ్ free and open source, free and open source software. So Ansible is free and open source సాఫ్ట్వేర్ గా కాల్ చేస్తారు. సో మనం ఎటువంటి అమౌంట్ పే చేయకుండా సో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం Ansible సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకొని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండి. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ Ansible is under license of Red Hat. సో మనకి Ansible టూల్ వచ్చేసి మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే ఎస్ రెడ్ హ్యాట్ కంపెనీ. ఎస్ Ansible టూల్ మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే రెడ్ హ్యాట్ కంపెనీ వాళ్ళు మనకి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. రెడ్ హ్యాట్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చేసి మనకి Ansible టూల్ వచ్చేసి మనకి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఎస్ Ansible టూల్ developed by Ansible tool developed by Michael Dehan. Yes. సో ఈ Ansible టూల్ ని మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే ఈ Ansible టూల్ వచ్చేసి మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే మైకేల్ డేహన్ అనే పర్సన్ వచ్చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. మైకేల్ డేహన్ బై Ansible టూల్. సో ఈ Ansible టూల్ మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే మైకేల్ డేహన్ పర్సన్ డెవలప్ చేశారండి. ఎస్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2012. సో మనకి ఏ ఇయర్ లో ఈ Ansible టూల్ ని మనకి డెవలప్ చేశారంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2012 లో వచ్చేసి మనకి Ansible టూల్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. బట్ ఇట్ ఈస్ అండర్ లైసెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ హ్యాట్. సో Ansible ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్. Ansible is also available. That is RHL, like a Debian flavor, and CentOS, Oracle.
ఎస్ అరాకిల్ లినిక్స్. ఇలా మనకి లినిక్స్ లో వచ్చేసి మనకి ఆల్మోస్ట్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. సో ఆ ఫ్లేవర్స్ మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తున్నాండి. డీబియన్ ఫ్లేవర్, సెంటోస్ ఫ్లేవర్ లైక్ అరాకిల్ లినిక్స్ అండి. అరాకిల్ లినిక్స్, అరాకిల్ లినిక్స్ అండి. సో ఫస్ట్లీ what is mean by Ansible? So basically Ansible is a free and open source software. So what is Ansible? Now observe the point for Ansible. So Ansible is used for Ansible is used for Ansible Ansible is used for configuration management. Ansible is used for configuration management tool. Ansible is used for configuration management tool. The purchase. Ansible is used for configuration management. Now, what is mean by configuration management? అంటే మనకి ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అండి. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. Now observe the point about configuration management. Now, so for example, in your organization there is a 100 servers. There is a 100 servers are there. If your organization there is a 100 servers are there, and every server we need to configure. That means we need to install like Apache web server. Yes. So in your organization we have a 100 servers. We need to install Apache web server through manual process. So just imagine through manual process. So 100 servers లో మనం ఇక్కడ 100 servers లో ఇక్కడ మనం Apache web server మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే it will take lot of time. అంటే ఎవ్రీ సర్వర్ దగ్గర మనం వెళ్ళాలి. సో ఎవ్రీ సర్వర్ లో మనం ఏం చేయాలంటే సో Apache web server మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది. It will take around 10 days of time. But just imagine for understanding purpose. So it will take around 10 days. But the client requirement is client requirement is within within 30 minutes లోపల within 30 minutes లోపల ఈ ఎంటైర్ 100 సర్వర్స్ లో అపాచీ వెబ్ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసి ప్రొవైడ్ చేయండి. ఎస్, బట్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చూడడం ఇక్కడ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఆల్మోస్ట్ 10 days టైం మస్ట్ బి రిక్వైర్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో అదే ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ ఏమైతే మనం మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో 100 సర్వర్స్ లో మనం ఏమైతే ఇక్కడ అపాచీ వెబ్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకున్నామో సో ఇక్కడ సేమ్ ఇదే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో బేసికలీ Ansible ఈజ్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటున్నామండి. సో బై యూజింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అండి 100 సర్వర్స్ లో ఈ 100 సర్వర్స్ లో మనం ఏదైతే అప్లికేషన్ ని ప్రాసెస్ చేయాలనుకున్నామో విత్ ఇన్ మినిట్స్ లోపల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే విత్ ఇన్ మినిట్స్ లోపల మనం ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేయొచ్చండి. విత్ ఇన్ మినిట్స్ లోపల మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. Now observe the definition of configuration management. So configuration management ఏం చెప్తున్నామండి? So manual process it will take the lot of time. So instead of manual process, we are using automation tools. That is Ansible. So basically Ansible is a configuration management tool. So configuration management
is the process of, so sorry, Ansible is a configuration management, process of managing, managing is the process of managing is the process of managing managing the software which are required 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 for our project. దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ మనకి ఏదైతే మన ప్రాజెక్ట్ నీడ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడం లేదా అప్డేట్ చేయడం ఆర్ ఎల్స్ రిమూవ్ చేయడం, ఇలాంటి ప్రాసెస్ మనం ఏమని సింపుల్ గా కాల్ చేస్తున్నామంటే సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. Now observe, so the configuration management is the process of managing the software which are required for our project. So that is installation process కావచ్చు, or else modification process కావచ్చు, or else update process కావచ్చు, or else remove the packages ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మనం ఏమంటున్నామంటే కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నాం. అండ్ Ansible is a configuration management tool. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ మార్కెట్లో మనకి ఎలాంటి టూల్స్ మనకి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయంటే, సో మార్కెట్లో మనకి ఎలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయంటే ఎస్, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. సో బేసికల్ మనకి Ansible ఉందండి. సో Ansible కి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఇంకేమి చేస్తామంటే లైక్ చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. పప్పెట్ టూల్ లాంటి అయితే యూజ్ చేస్తామండి. సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ మనకి ఏంటంటే Ansible, చెఫ్ అండ్ పప్పెట్. సో మనకి Ansible కి ఆల్టర్నేటివ్ గా ఏమి చేస్తామంటే చెఫ్ వెరాస్ అండ్ పప్పెట్ ని కూడా యూజ్ చేస్తామండి. Now observe the architecture of Ansible. So architecture of Ansible. So let me design one diagram for Ansible architecture. Here it is my target node. Another target node. So based on our requirement, we can create n number of target missions. Here it is my Ansible control manager, that is ACM. ACM means Ansible control manager. Now observe the diagram. Yes, here it is a Ansible control manager, and we have n number of target missions. So here target missions are nothing but like a worker node or slave node. So target node or worker node గా కాల్ చేస్తామండి. Yes, node or target mission. సో నోడ్ లేదా టార్గెట్ మిషన్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో నోడ్ based on our requirement, we can create n number of target missions. And based on our requirement only, we can create n number of target missions. సో ఇక్కడ Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ కి అండ్ వర్కర్ నోడ్ కి ఇందాక మనం పాయింట్ డిస్కస్ చేసామండి.
For example, in an organization, there is a 100 server. If you want to configure the Apache web server, it will take lot of time. సో అదే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక మాస్టర్ నోడ్ తీసుకుంటాం. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఇక్కడ ఏమనుకుందామంటే మాస్టర్ నోడ్ అనుకుందామండి. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ మనకి సర్వర్స్ లో మన సర్వర్స్ లో అపాచీ వెబ్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే అవి మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తామంటే టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ గా కాల్ చేస్తామండి. టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ గా కాల్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ we can create n number of target node groups and n number of target node groups. Yes. So మనకి Ansible ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. Ansible ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. Ansible ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. సో Ansible by default Ansible comes with Python. సో మనకి ఎప్పుడైతే Ansible ని సెటప్ చేస్తున్నామో సో ఇన్బిల్ట్ గా మనకి Python సాఫ్ట్వేర్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. Whenever installing the Ansible, the Python automatically comes in. So whenever installing the Ansible, so Python software is available. And yes, basically Ansible is a agentless architecture. గా కాల్ చేస్తామండి. సో Ansible ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో why it is called as agentless architecture? Ansible is a agentless architecture గా కాల్ చేస్తున్నాం. Why it is called as agentless architecture? Yes, now observe the point. సో మనం Ansible ని ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఓన్లీ Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ నోడ్ లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. బట్ టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ లో మనం ఎక్కడ కూడా Ansible ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సో కాబట్టి Ansible ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే Ansible ఈజ్ ఏ ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ గా కాల్ చేస్తారు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఎందుకు ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కాల్ చేస్తారంటే మనం Ansible సాఫ్ట్వేర్ ని ఓన్లీ Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ నోడ్ లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. బట్ ఎక్కడ కూడా మనం టార్గెట్ మిషన్స్ లో, దట్ ఈస్ వర్కర్ నోడ్ గ్రూప్ లో మనం ఎక్కడ కూడా Ansible సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేయమండి. That's why it is called as agentless architecture. Whenever installing the Ansible, so by default comes with Python programming language. So basically Ansible software was developed based on Python programming. మనకి Ansible tool వచ్చేసి based on Python programming language బేస్ చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగింది. Based on Python programming. Remember that point. So based on Python programming, the Ansible tool was developed. And next one is, so Ansible is a push-based mechanism. So Ansible is a push-based mechanism. So Ansible లో మనకి ఎలాంటి ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుందంటే it contains push-based mechanism. That means, what is mean by push-based mechanism? For example, మనకి సర్వర్ లో కానీ ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటే ఆ అప్డేట్స్ వచ్చేసి మనకి నోటిఫికేషన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. ఆ పర్టికులర్ అప్డేట్స్ వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సర్వర్ లో మనకి ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ అప్డేట్స్ మనకి ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే నోటిఫికేషన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ మెకానిజం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే పుష్ బేస్ మెకానిజం గా కాల్ చేస్తున్నామండి. ఎస్,
పోస్ట్ బేస్ మెకానిజం మీన్స్ సర్వర్లో మనకి ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటే యూజర్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. యూజర్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ Ansible వచ్చేసి మేజర్ కాంపోనెంట్స్ మనకి ఏంటంటే Ansible ప్లే బుక్స్ అండి. సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ రోల్ అండి, ఇక్కడ ప్లే బుక్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్లే బుక్ వి నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ద టార్గెట్ మిషన్స్ అవర్ అసెండమ్. ఎస్, ఇక్కడ మనం ఏమైతే పర్ఫార్మ్ చేయాలనుకున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపాచీ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలము టార్గెట్ మిషన్స్ లో, ఆ పర్టికులర్ అపాచీ సర్వర్ కోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ప్లే బుక్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. నేను ఎగ్జిక్యూట్ ఎక్కడ చేస్తామంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ లో చేస్తామండి. బట్ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కడ మనకి ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఇక్కడ టార్గెట్ మిషన్స్ లో మనకి ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఈ ప్లే బుక్ ని క్రియేట్ చేయడానికి Ansible ప్లే బుక్ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి ఈ Ansible ప్లే బుక్ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి ఈ Ansible ప్లే బుక్ మనకి క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే దట్ మీన్స్ స్క్రిప్ట్ ఏమి చేస్తాం కూడా AML స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేస్తామండి. Ansible స్క్రిప్టింగ్ మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ AML స్క్రిప్టింగ్ yet another మార్కప్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తాండి. సో Ansible playbooks are written in the form of AML అండి, AML. సో yet another markup language అండి. సో Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్గెట్ మిషన్స్ కి కమ్యూనికేషన్ మనకి ఏ విధంగా అంటే కనెక్షన్ మనం ఏ విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ SSH సెక్యూర్ షెల్. అంటే Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ లో ఒక కీని జనరేట్ చేస్తామండి. ఆ పర్టికులర్ కీని వచ్చేసి టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ కి అటాచ్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇక్కడ Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ లో కీని జనరేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ కీని వచ్చేసి టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ కి అటాచ్ చేస్తామండి. సో అప్పుడు మనకి Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ మన ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇది సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ అబౌట్ Ansible. Now, what is the key difference between Ansible whereas Chef and Puppet అండి. సో మనకి మార్కెట్ లో ఏమేమి అవైలబుల్ ఉన్నాయండి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, Ansible, Chef and Puppet అన్నాను. సో what is the key difference between Ansible versus Chef and Puppet? So Ansible is a agentless architecture, but whereas Chef and Puppet are agent architecture. Ansible మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం, ఏజెంట్లెస్ ఆర్కిటెక్చర్ గా కాల్ చేస్తామండి. వెరాస్ చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఏజెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ గా కాల్ చేస్తామండి. దట్ మీన్స్ సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందండి. మనకి ఎలాగైతే ఇక్కడ Ansible ఆర్కిటెక్చర్ ఉందో సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ కూడా సేమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందండి. మీకు మనం ఇక్కడ Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ లో మాత్రమే Ansible సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. బట్ టార్గెట్ మిషన్స్ మనం ఎక్కడ కూడా Ansible టూల్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేయట్లేదు. వెరాస్ చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడెక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, కంట్రోల్ మేనేజర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ లో కూడా పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎస్, సో కాబట్టి దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నారంటే చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ ఏమని కాల్ చేస్తారంటే ఏజెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ గా కాల్ చేస్తాం. సో కంట్రోల్ మేనేజర్ లోను పప్పెట్ అండ్ చెఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామండి. టార్గెట్ నోడ్ గ్రూప్ లోను చెఫ్ అండ్ పప్పెట్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలండి. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఏజెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ గా కాల్ చేస్తామండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ Ansible ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఇట్ ఆటోమేటిక్ అవైలబుల్ ద పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. బట్ ఇన్ చెఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ లో వచ్చేసి మనకి పైథాన్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. వి నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్. సో చెఫ్
అండ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో ఈవెన్ దో అయినా కూడా మనకి సో చెక్ అండ్ పప్పెట్ లాంటి సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నప్పుడు we need to install the python software. We need to install the python software. Next point is, so Chef and Puppet consisting of pull based mechanism, whereas Ansible is consisting of push based mechanism. Push based mechanism. Whereas so Chef and Puppet tools లాంటి మనకి ఎలాంటి మెకానిజం ఉంటుందంటే పుల్ బేస్ మెకానిజం. పుల్ బేస్ mechanism. Pull based mechanism. That means what is mean by pull based mechanism? ఎస్ పుల్ బేస్ మెకానిజం అంటే ఏంటంటే ఇందాక మనం పుష్ బేస్ మెకానిజం అంటే డిస్కస్ చేసామండి యాన్సిబుల్ టూల్లో. ఏదైనా సర్వర్లో మనకు అప్డేట్ ఉంటే ఆ అప్డేట్స్ మనకి యూజర్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బట్ పుల్ బేస్ మెకానిజం అంటే ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది మనకి సర్వర్లో మనకి ఏదైనా అప్డేట్స్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ లైక్ మనమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే అప్డేట్స్ మనమే పర్ఫామ్ చేయాలి. అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే మనమే పర్ఫామ్ చేయాలండి. ఈ మెకానిజం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే పుల్ బేస్ మెకానిజం గా కాల్ చేస్తాం. పుల్ బేస్ మెకానిజం గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ చెఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పప్పెట్ లాంటి టూల్స్ లో మనకి మేజర్ కాంపోనెంట్ ఈస్ కుక్ బుక్స్ అండి. కుక్ బుక్స్. సో వెరాజ్ Ansible వచ్చేసి మనకి ప్లే బుక్స్. ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఈస్ playbooks in Ansible. The main components are in Chef as well as Puppet లాంటి tools లో వచ్చేసి మనకి కుక్ బుక్స్ అండి. కుక్ బుక్స్. ఇక్కడ ఈ కుక్ బుక్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే సో డిఎస్ఎల్ అండి. డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్. డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్. డొమైన్ స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తాం. 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 ఎస్. సో ఓకే, ఇది మనకి కీ కంపారిజన్ అబౌట్ Ansible వర్సెస్ చెఫ్ అండ్ Puppet లాంటి టూల్స్ అండి. వీ కెన్ సెటప్ ద Ansible అండి. వీ కెన్ సెటప్ ద Ansible. సో ఇక్కడ నేను Ansible సెటప్ చేయడానికి టోటల్ గా 2 సర్వర్స్ ని తీసుకుంటాను అండి. 2 సర్వర్స్ ని తీసుకుంటాను. దట్ ఈస్ one for ACM, that is control manager, and one for node server and one for node server or target node and target mission, anything. So నేను total గా 2 server తీసుకుంటాను. సో one for control manager and one for target node and target node. సో నేను ఆల్రెడీ AWS అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ 2 సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేస్తానండి. 2 సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేస్తానండి. సో Ansible సెటప్ చేసి మనం ఏ విధంగా ఒక సింపుల్ వెబ్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలో చూద్దామండి. వెబ్ సర్వర్ మనం ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ we need to install 2 instances. Launch instances. Yes, here I'm choosing Amazon Linux kernel version. Here I'm choosing Amazon Linux kernel version. So ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్న ఫ్లేవర్ ఏంటి ఇక్కడ? సో Amazon Linux 2AMI kernel version. So T2 micro is enough and our key pair name is, here I'm creating one new key pair that is Ansible. Our key pair name is Ansible. Create key pair. Select existing secret group, that is PYSZ. Now I want to launch 2 instances at a time. Launch instance. So 2 instances. Let me give the name for the first instance. So that is ACM, Ansible Control Manager. And next one is Developer 1. Dev 1. Let me take it as, so Ansible Control Manager and my target node mission name is Dev 1. So let me connect firstly Ansible Control Manager, that is ACM. Here I'm using Mubarak's terminal. For connecting the softwares only. For server, SH, so public IP address
And the default username is EC2-user. EC2-user. So use private key. Use private key. Yes, our key pair is Ansible. Let me open it. Okay. Accept. So firstly, I'm switching into root user. First, I'm switching into root user. After that, I'm giving the some name. Rename the tab ACM Ansible Control Manager. Let me give it as some color. Set tab color for understanding purpose. Need to recognize easily. Yes. So as well as we need to connect node group one. Node group one. That is developer one machine kuda connect avudam. Developer one machine kuda connect avudam. Let's check it out. It's loading. Yes. Copy the public IP address. Again, I'm using Mubarak's terminal sh or remote host. So default username is EC2-user advanced. Use private key. Ansible. Okay. Accept. Here it is. Node group one and target node. Target mission. Target mission. Clear it. So set the tab name. Yes. Target server. Target server. Yes. Back to Ansible control manager channel. Let me install Ansible. Let me install Ansible. Sudo Amazon. Sudo Amazon Linux extras install Ansible 2 Ansible 2 -y sudo Amazon Linux extras install Ansible 2 -y. Just enter. Yes, installing the Ansible software. Installing the Ansible software. Whenever installing the Ansible software, it automatically comes the Python software and Python software. Python software and remember. Let me clear it. Let me clear it. Now I want to install Python also. So install no problem, but I am installing Python software only. So whenever installing Ansible, so it automatically comes with Python software only. Python software. Yum install Python. Yum install Python. So Python pip, Python pip, Python level open SSL -y open SSL -y. Yes, Python software కూడా ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఎస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే టార్గెట్ మిషన్స్ కి there is our architecture. So ఈ టార్గెట్ మిషన్స్ కి ఈ పర్టికులర్ టార్గెట్ మిషన్స్ కి yes host inventory configuration perform చేయండి. Host inventory file ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. Host inventory file contains records about missions, which we needed to manage, అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే host missions యొక్క ఐపీ అడ్రస్ లేదా డిఎన్ఎస్ నేమ్ ని కంట్రోల్ మేనేజర్ host inventory file ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. yes how we are doing observe. So vim etc/ansible host group yes enter. yes now observe yes and ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వచ్చండి. ఎంటర్. yes what is our node group name? yes dev అని ప్రొవైడ్ చేశాను. ఐఎమ్ గివింగ్ ద సేమ్ నేమ్ అండి. dev అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను.
dev. So second server యొక్క అంటే డెవలపర్ వన్ మిషన్ యొక్క ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ టూ సర్వర్స్ అండి ఆ టూ సర్వర్స్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ సర్వర్ నేమ్ dev and the IP address for the server. Now let me save it. Let me save it. After then we need to configure once again. So vam/etc/etc ansible.cfg. Yes, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ని ప్రాసెస్ చేసామని ఇందాక. సో ఆ ఇన్వెంటరీ హోస్ట్ ఫైల్స్ ఇక్కడ కామెంట్ లైన్ లో ఉంటుందండి, కామెంట్ లైన్ లో ఉంటుందండి. we need to uncomment it అండి, we need to uncomment it, we need to uncomment it. Insert mode, just remove the hash symbol and sudo privilege కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. sudo privileges కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దామండి, sudo privilege కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దామండి. సూపర్ యూజర్ sudo user, yes sudo user root గా ప్రమోట్ చేస్తున్నాను. Just uncomment it, save it. Just uncomment it, save it, and just uncomment it and save it. After then, we need to create one user for Ansible. How to create user? User add command. Here my username is Ansible. Here my username is Ansible, and we need to provide the password for the Ansible user. Ansible. Yes. Here my password is. So and retype the password. Yes, perfectly. All authentication token updated successfully. Yes. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్ ని we need to add sudoers file. vi sudo sudo. Yes, where we are in the root privileges. Now observe. Let me copy it, paste it. Paste it. So insert mode. So here my username, Ansible. Here my username is Ansible. So all under no passwd, no passwd. Let me save it. Yes, perfect. So after then we need to give the permissions. So etc/sh/shd config. We need to change the permissions. Let me give it as yes. Password authentication is S. Where is password authentication? Yes, password authentication by default it comes with no. We need to give the S. Same thing. User creation steps నుంచి again సేమ్ స్టెప్స్ ఎక్కడ మనం పర్ఫామ్ చేస్తామంటే టార్గెట్ మిషన్స్ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాండి. యూజర్ యాడ్. హియర్ మై యూజర్ నేమ్ ఈస్ Ansible. Oh, why we are getting error? We are present in normal user only. That's why throwing the error. Yes. Now user ni create చేస్తున్నాను. User add. Here my username is Ansible. And we need to set the password for the Ansible user. Yes, we need to provide the password. Again, provide the password. Yes, password authentication was success. Same thing. So a particular user తీసుకుని మనం ఎక్కడ యాడ్ చేస్తామంటే yes sudoers file యాడ్ చేస్తామంటే sudoers file vi sudo yes in root privileges where we are added Ansible user under root privileges. Here it is. Let me copy it, paste it. Yes, insert mode. Let me
Once again add it. Set mode. Here username is Ansible. Username is Ansible. And no pass WD. And no pass WD. Save it. Perfect. Yes. After then, we need to change the permissions also. We need to give the password authentication as yes, ECT/SHD underscore config. The password authentication by default comes with no. We need to give the S. We need to give the S. We need to give the S. Password authentication. Instead of no, we are using only yes. Perfect. Perfect. Now we need to restart the service. We need to restart the service. Sudo systemctl sudo systemctl restart shd. Yes, HD. And we need to check the status of service, whether it is active or not, whether it is running or not. Status. Just understanding purpose only we are using the status command, active and running. Same thing we are doing the Ansible control manager also. Sudo systemctl restart shd. Yes, shd. I want to check the status of the SHD service. So for understanding purpose only we are using the status command. For understanding purpose only we are using the status command. Active and running. Active and running. So I want to see the list of target missions. List of target missions. మనం ఎన్ని టార్గెట్ మిషన్స్ ని Ansible host మిషన్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసాము. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తామంటే నేను కంట్రోల్ మేనేజర్ దట్ ఈస్ Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ యాక్సెస్ చేస్తున్నాండి. Ansible ఆర్ లిస్ట్ host. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సో టోటల్ మనం ఎన్ని పోస్ట్ నోడ్ గ్రూప్ ని కాన్ఫిగర్ చేసామో ఆ నోడ్ గ్రూప్ లిస్ట్ మొత్తం మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. So presently, what is our host group name? Yes. Instead of all the name use cheyachante a particular node group ni specify cheyachandi. Our node group name is dev. It will provide the only dev group node servers and dev group only servers and. So for example, if we provide different names, we need to provide the a particular name group and a particular name group. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే firstly we are switching into Ansible user and firstly we are switching into Ansible user. Su space hyphen Ansible. Now I am switching into Ansible user and sh hyphen keyzen. Enter. Yes, one key will be generated. Where we are generated in control manager. So firstly I want to check my connection. My connection through Ansible control manager to control manager only. Ansible localhost. Ansible localhost. Yes, give it as yes. We need to provide the password for the Ansible. Yes, we are connecting to the Ansible control manager to control manager only. Yes, clear it. So once again we need to connect to the so Ansible control manager to target node group. How to connect? Let me exit first. Now sh copy id Ansible at the rate of so target one mission యొక్క private IP address, target node 1 యొక్క private IP address, target one mission యొక్క private IP address. Give it as yes. We need to provide the password. We need to provide the
password. We need to provide the password. Now we are successfully connected to the target mission. Successfully connected to the target mission. Now sh, now sh, Ansible at the rate of, so target one mission private IP address. Now we are successfully connected to them. Now we are successfully connected to them. Ansible control manager to target mission. Now observe the IP address. Here it is dev node 1 private IP address. We are connecting to the Ansible control manager to dev node 1. Let me exit. Let me exit. Let me exit. Let me exit. Now I want to check the connection, whether it is connection are created or not. Whether it is Ansible control manager to target mission connection can verify by using Ansible modules. Ansible modules. So here I'm using Ansible dev -m ping module -o. Now observe Ansible dev -m ping -o. O is nothing but output format. M is nothing but like module name. So what is our module name? Ping. So our ping is success. So Ansible control manager to target node connection is established perfectly. Now ఒక సింపుల్ స్క్రిప్ట్ ని perform ఒక సింపుల్ మోడల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. let me create one file in Ansible control manager, that is index.html. So here I'm using marquee tag. Marquee tag. So welcome to PythonLife. Welcome to PythonLife Ansible demo session. So Ansible session. Welcome to PythonLife DevOps Ansible session. Let me close it. Marquee tool. Let me save that file. So the present file is available in my Ansible control manager. Now I'm installing one package by using Ansible module. Yes, Ansible. So followed by group name, that is target group name. Yes, -m is nothing but like module. Here my module name is m module -a. Is nothing but argument. Name is equal to my package name is equal to httpd, and state is equal to present. We need to provide the Ansible user promoted to super user, that is root privileges become. Yes. Yes, perfectly configure, perfectly install. Let me start our Apache server. In the state is equal to present. We are using started. Name is equal to httpd. So m is we have changed the module name. Here my model name is service. Let me check it out whether it is success or not. Now observe here. Go to target mission. మనం ఎక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం, స్టార్ట్ చేసాం Ansible కంట్రోల్ మేనేజర్ నుండి. దాని యొక్క రిజల్ట్ మనకి ఎక్కడ వస్తుందండి? Now I want to check the system CTL status of HTTPD. బట్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనం ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసామండి? There is a spelling mistake in system CTL
There is a spelling mistake in systemctl. 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 Yes. The package is available. The package is available active and running. Active and running. Now observe. I want to insert some content. I want to insert some content in Apache server default location. So dev -m. Here I'm using copy module. Here I'm using copy module -a src src my source file. My source file. So where it is located? Now observe here. So now observe here pwd /Ansible /Ansible. My file is available in home path in the Ansible and Ansible dev -m copy module -a. So src, we need to specify the source file location. src is equal to home/Ansible Ansible. What is our file name? index.html. So destination ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నా అంటే destination is equal to /var/www/html. My destination location is var/www/html. So hyphen become what I'm using var/www. Let me. So dev node public IP address. I'm taking the dev node public IP address. Just enter. Yes. It will provide the default web page, default Apache server page. Now observe. You may now add content to the directory. On which directory? Now observe. On which directory? Yes, we can add our own content in the directory, in that directory, where www/html. Same directory path will be provided here in my destination location. Now observe, hit enter. Yes, it will be executed. Now just refresh here. Yes. So welcome to PythonLife DevOps Ansible session. Welcome to PythonLife DevOps Ansible session. So ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం? మన ఎంటైర్ టాస్క్ ని ఆటోమేట్ చేస్తాం. By using Ansible Control Manager. So basically Ansible is a configuration management tool గా కాల్ చేస్తుంది. So Ansible is free and open source platform. Ansible is under license of Red Hat. Even though మనకి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ దో మన రెడ్ హ్యాట్ కంపెనీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తుంది కూడా మనకి లినక్స్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. So now what is mean by configuration? The process of managing the software which are required for our project. So that is installation process, modification process, update process, or else we can remove the packages from the server. So by using configuration management tool. So that's it, Andy. So Ansible, thank you. Hi, hello, Andy. Good morning. Yes. Welcome to PythonLife. ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్ ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే సో డాకర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ డాకర్ we are using? So what is mean by docker? So what is mean by docker means what is mean by docker container. So ఈ కాంపోనెంట్స్ గురించి అయితే మనం ఇవాళ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి. Let's start our video. Yes. So firstly, what is mean by application architecture? So మనకి రియల్ టైమ్ లో అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ how exactly our application architecture is designed. So that is front end application ఉంటుందండి, back end application and database ఉంటుందండి. Front end
backend and database and database. So just imagine అండి, just imagine. So here it is our application అండి. Here it is our messenger application. For example, ఇక్కడ నేను డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ అంటే messenger application. Here my application is messenger application. Messenger application. ఈ అప్లికేషన్ కావాల్సిన డిపెండెన్స్ నాకు ఏమి అవుతున్నాయి ఇక్కడ, లైక్ రియాక్ట్ జేఎస్ అండి, లైక్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్, అండ్ జావా స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ మై బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ మై బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ యూజ్ చేసిన డేటాబేస్ ఏంటి ఇక్కడ, మై ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అండి, మై ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్. అండ్ ఆల్సో సమ్ లైబ్రరీస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ రన్ చేయడానికి. ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ వచ్చి నాకు సమ్ లైబ్రరీస్ కూడా నీడ్ అవుతున్నాయి. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇక్కడ రియాక్ట్ జేఎస్, బ్యాక్ ఎండ్ కి ఇక్కడ జావా స్ప్రింగ్ బూట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డేటాబేస్ యూజ్ చేసిన మై ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అండి, మై ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకొని లైక్ మెసెంజర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను. బట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన దగ్గర ఇక్కడ ఎస్, సో ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ లో డెవలప్ చేసండి. బట్ యాజ్ ఏ యూజర్ గా ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓన్లీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి, ఐఎమ్ యూజింగ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. బట్ నాకు అప్లికేషన్ ప్రాపర్ రన్ అవుతుంది ఇక్కడ, నో. సో బట్ ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఏం చేశారు, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తగ్గట్టుగా అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేశాను, దట్ మీన్స్ డెవలప్ చేశాను. బట్ యాజ్ ఏ కస్టమర్ ఏం చేస్తాను కూడా మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అప్లికేషన్ ఇచ్చడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, ఇట్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. సో మేజర్ ఇష్యూ నాకేంటి ఇక్కడ, సో ఒక వర్షన్ లో డెవలప్ చేశాను, ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో డెవలప్ చేశానండి, నేను అదర్ ప్లాట్ఫామ్ లో రన్ చేస్తున్నాను. ఎస్, అదొక మేజర్ ఇష్యూ అండి. నెక్స్ట్ ఇష్యూ మనకి ఏం రైజ్ అవ్వచ్చు, ఎస్ బట్ ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ వచ్చేసి జావా స్ప్రింగ్ బూట్ సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాండి. జావా స్ప్రింగ్ బూట్ డెవలపర్ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే జావా స్ప్రింగ్ బూట్ సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేసి ఐ మీన్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసింది. బట్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ వై వర్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నంటే అప్లికేషన్ ని సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నాడు. బట్ వర్షన్స్ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వదు. ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని జావా సమ్ ఎక్స్ వర్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుంది. బట్ డెవలపర్ కి తెలుసండి ఏ వర్షన్ ఇక్కడ ఏ జావా వర్షన్ యూజ్ చేసి మనకి అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది డెవలపర్ తెలుసండి. బట్ ఆపరేషన్ టీమ్ కి వచ్చాక ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ సమ్ జావా వై వర్షన్ యూజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు. వర్షన్ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వదు, మనకి అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వదండి. అండ్ ఇంకా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రౌజ్ అవుతాయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే మై ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. మై ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసిన సర్వర్ లో ప్రాసెస్ చేయడానికి. బట్ నేను ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నా అంటే యాజ్ ఇక్కడ యూజర్ గా మోంగో డిబి డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ అన్ని వర్షన్స్ కంపాటబుల్ ఇష్యూస్ వల్ల డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేయడం కూడా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రైజ్ అవుతున్నాయండి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రైజ్ అవుతున్నాయండి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే డాకర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో డాకర్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. బిఫోర్ డాకర్ మనం తెలుసుకున్నానికి ముందు మనకి ఏంటంటే సో కొన్ని పాయింట్స్ అయితే మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి, దట్ ఈస్ కంటైనరైజేషన్. సి పాయింట్స్ మీద మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి, అప్పుడే మనకి డాకర్ అంటే మనకు ఒక బేసిక్ ఐడియా వస్తుంది. బిఫోర్ డాకర్ we need to discuss about so docker key points and that is containerization. బిఫోర్ కంటైనరైజేషన్ మనకి ఏంటి అంటే వర్చువలైజేషన్ అంటే మనకి బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. వర్చువలైజేషన్ మనం ఈ పాయింట్ గురించి ఎక్కడ మనం డిస్కస్ చేసామంటే AWS EC2 సర్వీస్ దగ్గర మనం వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ గురించి క్లియర్ గా డిస్కస్ చేసాము. అగైన్ మనకి వర్చువలైజేషన్ అంటే చూద్దామండి. వర్చువలైజేషన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై వర్చువలైజేషన్? Virtualization means using multiple operating system.
Virtualization is nothing but using multiple operating system, same mission. Virtualization, virtualization, virtualization means using multiple operating system, using multiple operating system in same mission. So virtualization means using the multiple operating system in the same device. So ఈ ప్రాసెస్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే వర్చువలైజేషన్ గా కాల్ చేస్తామండి. వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే we need a software and that software is called as hypervisor. మనకి ఏ సాఫ్ట్వేర్ నీడ్ వర్చువలైజేషన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే hypervisor సాఫ్ట్వేర్ అండి. Hypervisor is a software will be used to create virtualization. Hypervisor is a software will be used to create virtualization create మనం ఏం చేస్తామంటే hypervisor software ని యూజ్ చేస్తామండి. Now observe the scenario. What is the drawbacks of virtualization? Now observe here. So what is mean by virtualization? Virtualization is nothing but using multiple operating system in the same mission is called virtualization. So virtualization మనకి ఎలాంటి drawbacks ఉన్నాయి ఫస్ట్ చూద్దాం. Yes. So for example, here it is my application 1. Here it is my application 2 and my application 1 and application 2 and application 1 and application 2. Here it is my host operating system. Here it is my guest operating system. Here it is my guest another operating system. Now observe. Yes. Here it is application 1 only. Application 1. Here it is application 2. Application 2. Here it is application 3. Application 1, application 2 and application 3 and application 3 and. So first application ఇక్కడ React.js యూజ్ చేస్తున్నాండి. React.js యూజ్ చేస్తున్న ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ వచ్చేసి Java 8 వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాండి. Java 8 వర్షన్ అండ్ డేటాబేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ MySQL some వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. some X వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ సెకండ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ Java 11th వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాండి. React.js యూజ్ చేస్తున్నాండి. అండ్ MongoDB డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. MongoDB డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ థర్డ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాక Java 11th వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాండి. Java 11th వర్షన్ అండ్ MongoDBలో some Y వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. some Y వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది నాకు 3 అప్లికేషన్ ఒకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సేమ్ డివైస్ పైన రన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఎలా పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా త్రూ వర్చువలైజేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వర్చువలైజేషన్? Virtualization means using the multiple operating system in the same mission. Now first application ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తాను. It is a Windows platform. సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ విండోస్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సెకండ్ అప్లికేషన్ కోసం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేస్తాను, లినిక్స్ యూజ్ చేస్తాను. అండ్ థర్డ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ లినిక్స్ లో వన్ మోర్ ఫ్లేవర్ ఈస్ ఉబంటు ఫ్లేవర్ పైన క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేస్తున్న డివైస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే 8 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ అండి అండ్ 30 GB హార్డ్ డిస్క్ అనుకుంటాను. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం 30 GB తీసుకున్నాను హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ. జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి. సో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఈస్ 8 GB అండి అండ్ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ ఈస్ 30 GB అనుకుంటాను. జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. నేను యూజ్ చేసిన డివైస్ ఏంటి, ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండి.
ఇక్కడ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ మై ల్యాప్టాప్ ఐఎమ్ యూజింగ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో దట్ the Windows operating system is called as host operating system. My total configuration of my system is 8 GB RAM capacity and 30 GB hard disk capacity. Just understanding purpose కోసం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకున్నాండి. మనకి ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కువ కెపాసిటీ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. మోర్ కెపాసిటీ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం కూడా హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ వచ్చేసి నాకు 15 GB స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనుకుందామండి. 15 GB స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. 15 GB స్పేస్ నాకు ఆక్యుపై చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హార్డ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు ఎంత నీడ్ కూడా 4 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది. 4 GB కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది. సో లినక్స్ ఫ్లేవర్కి ఇక్కడ నాకు ఎంత హార్డ్ డిస్క్ నాకు నీడ్ అవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 8 GB స్పేస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది. 8 GB స్పేస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది. అండ్ ర్యామ్ కెపాసిటీ నాకు ఎంత నీడ్ అవుతుంది కూడా 2 GB కెపాసిటీ నాకు నీడ్ అవుతుంది. సో అమెజాన్ లినక్స్ తో పాటు నాకు ఇక్కడ ఉబుంటు ఫ్లేవర్ కూడా సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. టోటల్ మనకి ఎంత స్పేస్ నాకు నీడ్ అవుతుంది ఇక్కడ సో 15 ప్లస్ 8 23. సో 23 ప్లస్ ఒక 8 మనకి 31 అవుతుంది. 31 అని బట్ మనకున్న కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఇక్కడ 30 GB అండి. 30 GB అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాపర్ గా అప్లికేషన్ మనకి ప్రాసెస్ అవుతుందండి. ఇక్కడ సో మనకి అప్లికేషన్ ఇక్కడ ప్రాపర్ గా మన సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకి ప్రాపర్ గా రన్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కువ ఏమంది ఇక్కడ స్పేస్ మనకి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. ఈ ఎంటైర్ స్పేస్ మనకి ఎలా వస్తుందండి ఇక్కడ మనం ఏమైతే మన సిస్టమ్ లో తీసుకుంటున్నామో ఆ స్పేస్ మనకి రిమైనింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కలెక్ట్ చేస్తుందండి. వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూజింగ్ ద మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్స్ ఇన్ ద సేమ్ మిషన్. మన ఏదైతే ఇక్కడ మన రియల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందో ఆ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ రిమైనింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి ఆక్యుపై చేస్తుందండి. సో వర్చువలైజేషన్ ఈస్ ద ఓల్డ్ టెక్నిక్ టు రన్ ద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద సేమ్ మిషన్. మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతాయని ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డిక్రీజ్ very స్లో అండి. System performance will becomes very slow with the virtualization concept. System performance మనకి ఏముంది ఇక్కడ వెరీ స్లో అవుతుంది. ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఎంటైర్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం మనకి ఆక్యుపై అవుతుంది. మనకి ప్రాపర్ మన అప్లికేషన్ ఇక్కడ ప్రాసెస్ అవ్వదు. టు ఓవర్కమ్ ద వర్చువలైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ we are using containerization. To overcome the virtualization problems we are going for virtualization concept. So to overcome the virtualization problems we are going for containerization concept. వర్చువలైజేషన్ మనకి ఏమైతే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రాబ్యాక్స్ మనకి ఓవర్కమ్ చేస్తూ మనకి ఏం రిలీజ్ చేశారంటే కంటైనరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మనకి రిలీజ్ చేశారండి. కంటైనరైజేషన్ కాన్సెప్ట్. what is mean by containerization? Yes, now observe the point about containerization. Yes, now we need to discuss about containerization. Now observe the points and what is mean by containerization. Yes. Containerization. So containerization is used to package. Containerization is used to package all the software and application code in one container. Containerization is used to package all the software and application code in one container for execution. So containerization is used to package all the software and application code in one container for execution process.
container will take care of container will take care of will take care of will take care of everything will take care of everything which is which is required which is required to run our application సో మనకు అప్లికేషన్ నీడ్ రన్ అవ్వడానికి మనకి ఏమైతే నీడ్ అవుతాయో అవన్నీ వరకు మనకి రెస్పాన్సిబుల్ పర్ఫార్మ్ చేసి కూడా డాకర్ కంటైనర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు రన్ అవర్ అప్లికేషన్ we can run the containers in multiple missions. We can run the containers in multiple missions. We can run the containers in multiple missions and in multiple missions easily. We can run the containers in multiple missions and like Windows operating system, Mac operating system, Linux operating system, any device man ఏం చేయొచ్చు అంటే కంట్రోల్స్ మనం రన్ చేయొచ్చు అండి. So now observe the point. So Docker is a containerization software. Docker is a containerization software. Now what is mean by containerization? Containerization is used to package all the software and application code in one container for execution. Container will take care of everything which is required to run our application. By using Docker, we can create the container. Docker is a containerization software. Using Docker, we will create containers. And so by using Docker మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. So using Docker we will create containers for our application. Using Docker image we can create Docker containers and we can execute it by using Docker image we can create the Docker containers and so using Docker image we can create the Docker containers. Docker container will take care of everything which is required to run our application. Now observe here and Docker is a platform. Docker is a platform for packaging and deploying and run the application. So Docker is a platform for packaging and deploying and run the applications and run the application. Yes. So Docker is a platform for packaging our application or deploying the application and run our application. So ఇక్కడ container అంటున్నామండి. By using Docker we can create the container. So what is mean by Docker container? Yes, Docker container is nothing but so it contains application code. So application libraries కావాల్సిన libraries provide చేస్తామండి and application కావాల్సిన dependencies అన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. మనం యాడ్ చేస్తామండి. So Docker contains application code, application libraries and application dependencies and సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే కంటెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం
by using Docker image, and so what is mean by Docker image? Yes, Docker image is nothing but it contains the application code, application libraries, as well as application dependencies. Once we can create the Docker image, we need to create the Docker containers and run the our application and run the our application and run the our application and run the our application. Yes. So Docker is a containerization software. So it was developed by Sebastian Paul. So మనకి టూల్ మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే డోకర్ వచ్చేసి సెబాస్టియన్ పాల్ బేస్డ్ ఆన్ గో లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి డోకర్ టూల్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో గో లాంగ్వేజ్ ఇస్ ద గూగుల్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అండి. గూగుల్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తాను. గూగుల్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తాను. Based on Go programming language, the Sebastian Paul will develop the Docker tool. And Docker is a platform for packaging and deploying and run the application as a container. Now observe the architecture of Docker. Docker architecture. Docker architecture. Now observe the architecture of Docker. Yes, there is a command called Docker client, Docker host, and Docker hub. So now Docker architecture మనం through practical గా perform చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామండి, AWS కనెక్ట్ చేసి ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసి డాకర్ మనం ఈ విధంగా సెటప్ చేయాలి. వెన్ విల్ గెట్ ద డాకర్ క్లయింట్, వెన్ విల్ గెట్ ద డాకర్ హోస్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్ వర్క్, ఈ పాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ AWS అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యానండి. సో కరెంట్లీ ఐ మీన్ నార్థర్న్ వర్జీనియా. సో ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేసి డాకర్ మనం ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చూద్దామండి. అబ్జర్వ్ అండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్, ఏం చెప్పామని ఇక్కడ? డాకర్ ఈజ్ ఎ కంటైనరైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ which is required for our run the application. Everything take care by the container. Docker containers అండి. సో డాకర్ కంటే మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం? బై యూజింగ్ డాకర్ ఇమేజ్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో జెన్కిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. సో ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం డిప్లాయ్మెంట్ టాస్క్ మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చండి. సో ఫస్ట్ లో ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేద్దామండి. So here my server name is Docker. Here I am choosing the AMI called as Amazon Linux, that is 2023 AMI. So instance type is T2 micro is enough, and key pair name is here I am creating one new key pair. My key pair name is Docker demo. So my key pair name is Docker demo. Create key pair. It will download in our local system only. Now selecting existing security group, that is my security group is PYSZ only. Now instance name is Docker. Here I am choosing the AMI called as Amazon Linux, that is 2023 AMI, and instance type is T2 micro, and my key pair name is Docker demo, and select the existing security group. Now launch the instance. Go to instances. Now our instance state will be running. Now let me connect our instance. Now copy the public IP address. Now I am using Mubaj terminal. Here I am providing IP address for the server, and the default username is EC2-user. Advance. Now upload the PEN-key file. Docker demo.
except. So firstly, I'm switching into root user. So root user లో the normal user ని perform చేయడం docker setup configuration అంతా కూడా docker setup configuration మన normal user ని perform చేద్దాం. So docker setup configuration మనం normal user లో perform చేద్దాం. Now observe here sudo yum install docker -y sudo yum install docker -y docker install చేస్తున్నాను. Docker installation is very easy అండి. Docker installation is very easy when comparing to Jenkins మనం కంపేర్ చేసుకుంటే docker installation is very easy అండి. Now docker will be installed. Now I'm checking the docker version. Docker -version. Docker version is so 25.0.5 only. Now we need to start the docker service only. Systemctl start docker. So currently మనం నార్మల్ యూజర్ లో ఉన్నాం కాబట్టి అంటే డిఫాల్ట్ యూజర్ అండి. ఎవ్రీ టైం అక్కడ ఏ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, సుడో కమాండ్ యూజ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ థ్రోస్ ద ఎర్రర్. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది డాకర్ సర్వీస్ అండి. systemctl status of docker. Now observe here docker service is active and running and running. Now once again I am checking the docker version. Now observe here the scenario docker architecture. So docker -version. Now what it's saying is docker version. Once again I am checking the so docker version ni check chestunna. Now observe, yes, it provide the client information. It will provide the client information. Now observe అండి, ఏ డివైస్ అయితే మనం డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామో ఆ డివైస్ మనకి ఏమవుతుందంటే డాకర్ క్లయింట్ మిషన్ అవుతుందండి. డాకర్ క్లయింట్ ఎక్కడైతే మనం డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామో, ఎక్కడైతే మనం డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ మిషన్ మనకి ఏమవుతుందంటే డాకర్ క్లయింట్ అవుతుందండి. డాకర్ క్లయింట్ ఏ మిషన్ అయితే మనం డాకర్ ని కాన్ఫిగర్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ మిషన్ మనకి ఎలా ట్రీట్ అవుతుంది, ఇక్కడ డాకర్ క్లయింట్ గా ట్రీట్ అవుతుందండి. నౌ అబ్జర్వ్ డాకర్ హోస్ట్ మీన్స్ డాకర్ డీమాన్ అండి. నౌ వాట్ ఈస్ సేయింగ్ పర్మిషన్ డినైడ్ while trying to connect to the docker daemon. పర్మిషన్ డినైడ్. ఓన్లీ మన ఇక్కడ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Now I'm checking the docker info command. అండి. సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఓన్లీ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ sudo user mode -az డాకర్ గ్రూప్ లో డిఫాల్ట్ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎవ్రీ టైం మనకి ఇక్కడ సుడో కమాండ్ యూజ్ చేయకుండా డాకర్ గ్రూప్ లో డిఫాల్ట్ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నాండి. నా ఎగ్జిట్ అవుతానండి, వన్స్ అగైన్ కనెక్ట్ అవుతాను. ఎస్ ఎగ్జిట్ అనండి, వన్స్ అగైన్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాడు. మనం ప్రీవియస్ గా డాకర్ ఇన్ఫో కమాండ్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ త్రోస్ సమ్ ఎర్రర్ అండి. డాకర్ ఇన్ఫో కమాండ్ ఓన్లీ మనకి క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి. we did not provide the any server information. Permission didn't error వస్తుంది. Now observe here, I'm executing the same command, docker info command, docker info. It will provide the client information as well as server information. So present we have 0 containers and running containers are 0, password containers are 0, stopped containers are 0. Images are also 0. Present we don't have any containers and any images. Now we need to create the docker images.
Now, firstly, I am checking the Docker search image. And here my image is Ubuntu అండి. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఓకే సింబల్ ఇండికేట్ చేసినవన్నీ మనకి ఏంటంటే అఫీషియల్ ఇమేజెస్ అండి, అఫీషియల్ ఇమేజెస్. ఇప్పుడు మనం దేనికి కనెక్ట్ అయ్యామండి? ప్రజెంట్ మనం దేనికి కనెక్ట్ అయ్యామంటే డాకర్ డిమాండ్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యామండి. అంటే డాకర్ క్లయింట్ కి డాకర్ హోస్ట్ మిషన్ కి కనెక్షన్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ యాజ్ ఎ డాకర్ క్లయింట్ ఒక ఇమేజ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాండి. డాకర్ సెర్చ్ ఫాలోడ్ బై మై ఇమేజ్ ఈజ్ ఉబంటు అండి. ఫస్ట్ నాకు ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తుందంటే ఫస్ట్ మనకి డాకర్ డిమాండ్ తో కనెక్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఇమేజెస్ అవైలబుల్ గా ఉంటే ఆ ఇమేజ్ వచ్చేసి యూజర్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, డాకర్ క్లయింట్ మిషన్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, ఎక్కడికి మనకి కనెక్ట్ అవుతుంది? డాకర్ డిమాండ్ మనకి ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవుతుందండి? ఎస్, డాకర్ హబ్ కి మనకి కనెక్ట్ అవుతుందండి. ఇక్కడ డాకర్ హబ్ అనేది మనకి ఏంటంటే డాకర్ రిజిస్టరీ అంటామండి. డాకర్ రిజిస్టరీ is a place which is used to store the Docker image for feature purpose. Docker registry is a place which is used to store the Docker images. Docker registry లేదా Docker hub గా కాల్ చేస్తామండి. Docker registry is a place which is used to store the Docker images for future purpose. మనం ఏమైతే ఇక్కడ డాకర్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసామో ఫ్యూచర్ పర్పస్ కోసం మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే డాకర్ రిజిస్టర్ మనం స్టోర్ చేస్తాం, లేదా డాకర్ హబ్ అంటామండి. లెట్ మీ కనెక్ట్ మై డాకర్ హబ్. సో డాకర్ హబ్ అండి, డాకర్ హబ్. నౌ అబ్జర్వ్, సో ఇమేజెస్ మనం ఎక్కడెక్కడ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే either డాకర్ హబ్ ఆర్ఎస్. సో మనకి AWS సర్వీసెస్ లో మనకి ECR సర్వీస్ ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అంటామండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన డాకర్ ఇమేజ్ మనం స్టోర్ చేస్తామండి. సో లెట్ మీ సైన్ ఇన్. ఆల్రెడీ డాకర్ అకౌంట్ అండి. సో మై క్రెడెన్షియల్స్ ద్వారా లాగిన్ అవుతున్నాను. మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై డాకర్ రిజిస్టర్ అండి. ఇవన్నీ మనం డెవలప్ చేసినటువంటి డాకర్ ఇమేజెస్ అండి. డాకర్ ఇమేజెస్. నా అబ్జర్వ్ అండి, ఒక ఇమేజ్ మనం పుల్ చేద్దామండి. ఇక్కడ నేను ఉబంటు ఇమేజ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాను. ఇందాక మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేసాం కదా కమాండ్ లైన్ ద్వారా. ఎస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఉబంటు ఇమేజెస్ అండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉబంటు ఫ్లేవర్స్ అండి. మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఎస్, ఇది మనకి అఫీషియల్ ఇమేజ్ అండి. నౌ లెట్ మీ డౌన్లోడ్ వన్ ఇమేజ్ అండి. Firstly, we need to check the list of Docker images. How to check the list of Docker images? So Docker images అనే కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే, సో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ డాకర్ ఇమేజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. Presently we don't have any Docker images అండి. సో Docker PS command యూజ్ చేస్తున్నాను. Docker PS command అండి. The functionality of Docker PS command, it display the list of running containers. అండి. So presently we don't have any Docker images. We don't have any containers అండి. Now observe, సో ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాండి. Docker pull followed by image name అంటే here pull command used for to download the Docker image అండి. డాకర్ ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే డాకర్ పుల్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం, ఫాలోడ్ బై ఇమేజ్ నేమ్ అండి. నో అబ్జర్వ్, సో ఉబంటు ఫ్లేవర్ మనం క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ డాకర్ రిజిస్టరీలో. ఎస్, డౌన్లోడ్ చేయడం చూడండి ఏ కమాండ్ వచ్చి ఇక్కడ డాకర్ పుల్ ఫాలోడ్ బై ఇమేజ్ నేమ్ అండి. ఇక్కడ సేమ్ కమాండ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసాను. లెట్ మీ చెక్ మై లిస్ట్ ఆఫ్ డాకర్ ఇమేజెస్ బై యూజింగ్ డాకర్ ఇమేజెస్ కమాండ్ అండి. వాట్ ఈజ్ ఇమేజ్ నేమ్? Yes, that is repository name Ubuntu, and the tag name is always treated as latest.
and image id ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ ని 6 weeks ago and the size of image is 78.1 MB 78.1 MB and now I am creating the container and how to create the container docker run hyphen it followed by image name. Here my image name is ubuntu. ప్రజెంట్ మన దగ్గర డాకర్ ఇమేజ్ అవైలబుల్ గా ఉందండి. డాకర్ ఇమేజ్ నుంచి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే డాకర్ కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. డాకర్ కంటైనర్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే డాకర్ రన్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. డాకర్ రన్ ఫాలోడ్ బై ఐటి. ఐటి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ లేదా ఇంటరాక్టివ్ టెర్మినల్ గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై image name. Now observe here. Now we are in inside container. Previous one economy EC2 at the rate of our server private IP address. Now we are inside our container. Root at the rate of container ID. Root at the rate of container ID. And now observe here. This particular container backend run chestunnandi. Backend run chestunnandi. Now I am checking the list of containers. Docker PS and Docker PS. Our container ID. Our image name is ubuntu and ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ bin bash shell యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం 25 seconds ago and అప్పుడు స్టేట్ లో మనకి ఎప్పుడు వచ్చి కూడా 20 seconds ago అండి. there is no port number and our container name is angry kayam. మనం కంటైనర్ కి ఎటువంటి నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఒక ర్యాండమ్ యూనిక్ నేమ్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక డిఫాల్ట్ యూనిక్ నేమ్ ని అలొకేట్ చేస్తుందండి. ర్యాండమ్ గా ఒక డిఫాల్ట్ యూనిక్ నేమ్ అలొకేట్ చేస్తుంది. అలా కాకుండా మనం క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్ కి అవర్ ఓన్ నేమ్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చండి. అది ఏ విధంగా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ docker images we have ubuntu images and now I am creating the one more container docker run hyphen itd name. My container name is web app. My container name is web app. మనం క్రియేట్ చేసిన పర్టికులర్ కంటైనర్ కి నేమ్ ని అలొకేట్ చేయడానికి hyphen ఇంత ఇండికేట్ చేసి my container name is web app and my image name is ubuntu. Now we are in inside container. Now once again background run చేసిన container ni yes. Let me check the list of docker containers. Docker ps command. It display the list of running containers only. What is our container name? Web app. What is our container ID? Yes, here it is our container ID and our image name. And 11 seconds ago created and 10 seconds ago up status లో ఉందండి. ఈ విధంగా మనం అవర్ ఓన్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాం. మనం క్రియేట్ చేస్తున్న టైంలో కంటైనర్ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ చేయాలంటే ఎలా రన్ చేస్తామంటే వన్ మోర్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాండి. docker run hyphen itd. సో hyphen it మీన్స్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ లేదా ఇంటరాక్టివ్ టెర్మినల్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఇన్పుట్ టెర్మినల్ లేదా ఇంటరాక్టివ్ టెర్మినల్ గా కాల్ చేస్తాము. ఇక్కడ d is nothing but detach mode. దట్ మీన్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన పర్టికులర్ కంటైనర్ మనకి ఎక్కడ రన్ అవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవుతుంది. ఇందాక మన కంటైనర్ ఎక్కడ రన్ అయిందండి. సో మనం క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్ మనకి ఇన్సైడ్ కంటైనర్ మూవ్ అయ్యామండి. అలా కాకుండా మనం డైరెక్ట్ గా కంటైనర్ క్రియేట్ చేసిన టైంలో ఆ పర్టికులర్ కంటైనర్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రన్ అవ్వాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే docker run hyphen itd followed by container name. Here my container is web app 2 అని క్రియేట్ చేస్తున్నాండి. web app 2 followed by image name. Here my image name is ubuntu. Yes, it will provide the container ID. Let me check the list of containers. Docker ps hyphen a. Yes, here my container ID and image name is ubuntu and shell is bin bash 6 seconds ago and upstairs is 5 seconds ago and my container name is web app 2. Web app 2 and web app 2. Now we need to delete the containers. So we have three containers. Are there and we have three containers are there and one docker image is there and docker images. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే yes కంటైనర్ రిమూవ్ చేద్దామండి. కంటైనర్స్ ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలో చూద్దామండి. Now I want to delete my container. Docker rm followed by
container ID. Yes. So మన initial గా క్రియేట్ చేసిన కంటైనర్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. Docker rm followed by container ID. Now observe what it's saying. Yes. Error. Response from daemon. ఎక్కడి నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి? ఎక్కడి నుంచి మనకి రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి? daemon server అండి. It is the daemon server అండి. Error. Response from the daemon server. What it's saying? Cannot remove running container. What is our container name? Angry Kayam. Yes, container is running. First, stop the container before removing, or else forceful గా మనం container ఏం చేయొచ్చు కూడా remove చేయొచ్చు అని చెప్తుందండి. First, we need to stop the container. First, మనం docker container stop చేద్దామండి. After that container remove చేద్దామండి. Docker stop followed by container ID. Here it is my container ID. Stop it. Container will be stopped state and container will be stopped state. Let me check it out whether it is really stopped or not. So I'm checking the docker ps command. So the functionality of docker ps command is it's showing only list of running containers only. But stopped containers information మనం చూడాలంటే docker ps-a, it will display the all containers information, that is running containers as well as stopped containers. Our containers will be existed state and our container will be existed state. Now I am deleting the container. Docker run rm followed by container id. Here it is my container id and here it is my container id. Yes. Now container will be deleted. Let me check list of containers. Docker ps-a. We have two containers only and we have two containers only. ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, కంటైనర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తామండి. కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాం యాజ్ వెల్ యాజ్ కంటైనర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తామండి. నౌ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. చూద్దాం. నౌ అవర్ ఓన్ ఇమేజ్ కి వెళ్దామండి. యువర్ రిపోజిటరీస్. Yes, ఈ ఇమేజ్ ని పుల్ చేస్తున్నా అండి. ఇట్ ఈస్ అవర్ ఓన్ ఇమేజ్. Docker pull, clear it. We copy it and paste here. Docker pull. సో ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే docker pull కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. Docker pull manifest not found. Docker pull py my dth. There is no image. One more image ni pull cheyadam. There is some problem. Go to tags. Yes. Now let me copy it. Paste here. The image will be downloaded. Yes. Now observe here. List of, I'm checking the Docker images. Anvita/cycle image is available, and the tag name is always treated as latest and image created ID and ఎప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసాం ఆ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ని 19 months ago, and the size of image is 151 MB. Now Docker run. Now I'm creating the Docker container. So Docker run -itd -name. Here my container name is PythonLife. My container is PythonLife and the port number is 8080. Here my image name is Anvita/cycle. Now the tag name is latest.
Let me create the container. Yes, there is a problem in container. Once again, I'm creating a container. But previously we deleted Docker login. Created one creating container. Docker run hyphen itd hyphen name. So my container name is PythonLife. Title image. One more image ni put cheyadamandi. Let me try it. One more image. Go to repositories. Into tags. Let me copy it and paste it here. Control A. Let me delete the Docker node. Image will be downloaded. Image will be downloaded. So ఇక్కడ port number change అయిందండి. So Docker run hyphen itd hyphen name C1 container. Here my image is so Hanvita slash and my port numbers are 8083. Here I'm using hyphen p for port mapping. Yes, same error. There is no man test file is available. So previously I concept మనం create చేసినప్పుడు docker image కి port number map చేశానండి. So exactly I don't know ఏ port number map చేశాను. I'm using one more port number 8080. Docker full utem slash hello world image download చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. One more image utem slash hello world docker full hello world image download చేస్తున్నాను. Hello world image download చేస్తాను. It will pull the docker images. So docker images. Now observe the hello world image. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసిన 19 months ago, and the size of image is 13.3 KB only. Now I am removing the Docker images. How to remove the Docker images? By using Docker or my remove Docker image. Followed by either ID or else image name. Here my image name is hello world image. What it's saying? Yes, there is a spelling mistake in Docker word and there is spelling mistake in Docker word and there is a spelling mistake in Docker word. Docker RMI hello world. Yes, image will be deleted. Let me check it out. List of Docker images and we have 3 Docker images is there and yes. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే డాకర్ ఇమేజ్ రిమూవ్ చేస్తామండి. ఐ మీన్ డాకర్ కంటెంట్ రిమూవ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ డాకర్ ఇమేజ్ ద్వారా మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే డాకర్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ మనం ఏం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎస్ పర్టికులర్ డాకర్ ఇమేజ్ నుంచి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే డాకర్ కంటైనర్స్ మనం ఏం ప్రాసెస్ చేస్తామంటే అవర్ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామండి. మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామంటే విత్ ఇన్ డాకర్ కంటైనర్స్
Docker container. So Docker will take care of everything. Docker will take care of everything అండి. So total everything process మనకి ఎవరు perform చేస్తారు ఇక్కడ? Docker container will responsible మనకి ఏం చేస్తుంది? Execution process మనకి perform చేస్తుంది. Docker container will take care of everything అండి. This is the simple diagram for Docker అండి. సో ఇమేజ్ ఇక్కడ బిల్డ్ అవుతుంది. సో ఇమేజ్ ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తున్నాం. సో అగైన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామంటే అవర్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి విత్ ఇన్ కంటైనర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. విత్ ఇన్ కంటైనర్లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. విత్ ఇన్ డాకర్ కంటైనర్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. Hi, hello, good morning. Welcome to our PythonLife DevOps. So today our session is Kubernetes. Today our agenda is Kubernetes గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Kubernetes. సో మన కరెంట్ మార్కెట్లో వచ్చేసి మైక్రో సర్వీస్ మన అప్లికేషన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలంటే we need a orchestration tools. We need a orchestration tools అని. సో మన కరెంట్ మార్కెట్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మన క్యూబర్నెటీస్ వచ్చేసి చాలా క్రూషియల్ రోల్ అయితే మనకి ప్లే చేస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ క్యూబర్నెటీస్ ని పాయింట్స్ గురించి ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ క్యూబర్నెటీస్ డిస్కస్ చేసే ముందు సో లెట్ మీ నో అబౌట్ డాకర్. సో మనకి క్యూబర్నెటీస్ కన్నా ముందు మనకి డాకర్ అంటే ఏంటో ఒక బేసిక్ ఐడియా ఉండాలని. సో డాకర్లో మనకి డాకర్ ఇమేజెస్ని క్రియేట్ చేయడం, డాకర్ కంటెంట్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం, డాకర్ నెట్వర్క్, సో లైక్ డాకర్ స్వామ్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం మన బేసిక్ ఐడియా ఉంది. సో దానికి అడ్వాన్స్గా మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ క్యూబర్నెటీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్లీ లెట్ మీ డిస్కస్ అబౌట్ డాకర్. సో మనం ఆల్రెడీ మన డాకర్ సెషన్స్ లో డాకర్ గురించి డిస్కస్ చేసామండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్ ఇమేజెస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డాకర్ కంటైనర్, ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేసామంటే డాకర్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేసాము. వన్స్ అగైన్ we need to recall those points. So here, so first one is docker అండి. Docker is a containerization tool. Docker is a containerization గా కాల్ చేస్తామండి. సో Docker is a containerization tool గా కాల్ చేస్తాం. Yes. Docker will package our application as a image. సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసామో ఆ అప్లికేషన్ మనకి డాకర్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నామంటే ఇమేజ్ గా ప్యాక్ చేస్తున్నాం. నౌ అబ్జర్వ్ here it is my AWS console అండి. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే AMI ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ AMIs ఉంటాయండి. AMI మీన్స్ అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఇమేజెస్ అండి. Now observe here AMIs. So launch instances
launch instances. Here it is. And so application and OS images, simply called as AMI, Amazon Mission Image. సో మనకి అమెజాన్ లినక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్, ఉబంటు, విండోస్, రెడ్ హ్యాట్, సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. వీటిలన్నిటిని ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం? ఇమేజెస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం అండి. ఈ ఇమేజెస్ మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి? అండ్ AMI is a template that contains the software configurations like operating system, application server, and applications. Here also same thing అండి. సో మనం డాకర్ ద్వారా ఏం చేస్తున్నామంటే ఎస్, ఇక్కడ మనం డాకర్ ద్వారా ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామంటే ఎస్, డాకర్ విల్ ప్యాకేజ్ అవర్ అప్లికేషన్ యాజ్ ఎ ఇమేజ్. సో మన అప్లికేషన్ ఏ విధంగా అక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, ఏ విధంగా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఎస్, ఇమేజ్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నామండి బై యూజింగ్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్. సో by using docker image we can create docker container. సో ఇక్కడ మనం డాకర్ ఇమేజ్ నుంచి మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే డాకర్ కంటైనర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. సో by using docker we'll package our application code into docker image ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. By using docker image we can create docker containers. అండి. సో డాకర్ ఇమేజ్ నుంచి మళ్ళీ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే డాకర్ కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. ఇన్సైడ్ కంటైనర్ అవర్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే అప్లికేషన్ ని డాకర్ ఇమేజ్ గా క్రియేట్ చేసామో ఆ ఇమేజ్ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, డాకర్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇన్సైడ్ అవర్ కంటైనర్ అవర్ అప్లికేషన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇన్సైడ్ కంటైనర్ అవర్ అప్లికేషన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మన యాక్చువల్ అప్లికేషన్ మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఎస్, మన అప్లికేషన్ మనకి ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే ఎస్, ఇన్సైడ్ కంటైనర్ లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. ఇన్సైడ్ అవర్ కంటైనర్ మనకి వచ్చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. సో బై యూజింగ్ డాకర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామండి, ఫస్ట్ we need to create the application code. సో అప్లికేషన్ కోడ్ మనం ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, అంటే ఇమేజ్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ దెన్, సో ఇమేజ్ నుంచి తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, డాకర్ కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. డాకర్ కంటైనర్ సో ఇన్సైడ్ కంటైనర్ అవర్ అప్లికేషన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నౌ అబ్జర్వ్ దమ్. సో ఇక్కడ డాకర్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. ఆఫ్టర్ దెన్ ఇక్కడ కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. విత్ ఇన్ ద కంటైనర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే అవర్ అప్లికేషన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ ఎక్కడ మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామంటే డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామండి. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ గా మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దెన్ డాకర్ కంటైనర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నౌ we can create docker container. We can create docker container. In any mission. సో మనం డాకర్ కంటైనర్ ని ఏ మిషన్ లో అయినా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడ ఏదైతే మనం కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ కంటైనర్ మనం ఇక్కడ ఏ మిషన్ లో అయినా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. We can create docker container in any mission by using docker image. సో డాకర్ కంటైనర్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే డాకర్ ఇమేజ్ నుంచి మనం డాకర్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామండి. నౌ అబ్జర్వ్ ద పాయింట్. ఎస్, instead of
instead of we are creating, instead of we are creating and managing containers. So managing containers, we can use Kubernetes tool. So instead of we are creating and managing containers, we can use Kubernetes tool. Yes. Kubernetes is a orchestration tool గా కాల్ చేస్తామండి. సో Kubernetes is a orchestration tool గా కాల్ చేస్తామండి. సో మనకి డాకర్ లో వచ్చేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డాకర్ స్వామ్ అంటామండి. డాకర్ స్వామ్. సో డాకర్ స్వామ్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్, సో డాకర్ స్వామ్ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మాస్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ అంటామండి. వర్కర్ నోడ్. సో మనకి డాకర్ స్వామ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తామండి. క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ గా కాల్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, here it is Docker. Here it is our worker nodes and worker nodes. Based on our requirement, we can create more number of worker nodes and more number of worker nodes. Every mission లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే డాకర్ ఇంజిన్ అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. డాకర్ ఇంజిన్ అయితే మనం యూజ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. Docker engine is mandatory. So Docker Swarm is a combination of master as well as worker node only. So Docker Swarm is a cluster combination. That means is struck. Open once again. Tool. Yes. Here it is. Docker Swarm manager node, Docker Swarm worker nodes, Docker Swarm worker nodes. Here it is node 1. Here it is node 1. Here it is node 2. Here it is node 2. Here it is node 2. Here it is node 3 and node 3. So based on our requirement, we can create n number of worker nodes and worker nodes. Here it is a master node or manager node గా కాల్ చేస్తామండి. ఈ విధంగా మనకి ఏముంటుందంటే ఎస్ డాకర్ స్వామ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందండి. డాకర్ స్వామ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందండి. డాకర్ స్వామ్ ఆర్కిటెక్చర్. So now coming to our main concept, that is Kubernetes and so our main concept is Kubernetes. So today our agenda is Kubernetes and what is mean by Kubernetes? What is mean by Kubernetes and now observe the points about Kubernetes. What is mean by Kubernetes and what is mean by Kubernetes? So Kubernetes, like we simply called as K8s and K8s. So K8s is an orchestration. So Kubernetes is an orchestration engine గా కాల్ చేస్తాం. సో Kubernetes is an orchestration engine గా కాల్ చేస్తామండి. Orchestration engine గా కాల్ చేస్తాం. It will manage containers. So by using orchestration tools ద్వారా మనం ఏం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామంటే we can manage the containers. So containers మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం by using Docker software అండి. So instead of we are creating and managing the containers, we are using
Kubernetes. So Kubernetes is a orchestration engine గా కాల్ చేస్తున్నాం. It will manage the containers. It will manage the containers. It will manage the containers. So Kubernetes, simply called as Kubernetes, simply called as K8s call చేస్తున్నామండి. K8s గా కాల్ చేస్తున్నాం. In between, సో మనం ఇక్కడ Kubernetes అనే టర్మ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, Kubernetes అనే టర్మ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, yes, Kubernetes అనే టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, Kubernetes అనే టర్మ్ ఈ వర్డ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, లెట్ మీ రైట్ హియర్, హియర్ Kubernetes, అండ్ Kubernetes ఈ టర్మ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఈ టోటల్ వర్డ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ బిట్వీన్ కే అండ్ 8 కి మధ్య, సారీ, ఎస్ కి మధ్యలో మనకి టోటల్ గా ఎన్ని లెటర్స్ మనకు ఉంటాయంటే, టోటల్ మనకి ఎన్ని లెటర్స్ మనకు ఉంటాయంటే 8 లెటర్స్ ఉంటాయండి. టోటలీ వీ హ్యావ్ 8 లెటర్స్ ఆర్ దేర్. టోటలీ వీ హ్యావ్ 8 లెటర్స్ ఆర్ దేర్ అండి. టోటలీ వీ హ్యావ్ 8 లెటర్స్ ఆర్ దేర్. టోటలీ వీ హ్యావ్ 8 లెటర్స్ ఆర్ దేర్ అండి. సో కే కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్ కి ఇన్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్స్ మనకి ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఎస్ 8 లెటర్స్ అండి. సో యు బి ఈ, సో 3 letters and 3 letters and 2 letters అండి. ఎస్ టోటల్ మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, కే కి అండ్ ఎస్ కి ఇన్ బిట్వీన్ లెటర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ 8 లెటర్స్ అండి. సో Kubernetes మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేస్తున్నామండి, K8s గా కాల్ చేస్తున్నాం. K8s గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో basically Kubernetes is a Kubernetes is a open source platform only. Kubernetes is a open source platform. Kubernetes is an open source platform. Open source platform only. So Kubernetes is an open source platform గా కాల్ చేస్తామండి. Kubernetes is a ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, సో Kubernetes is a open source platform. Kubernetes is used to manage container. So containerization applications. So by using Kubernetes, we can manage the containerization application. అండి. సో బై యూజింగ్ Kubernetes ద్వారా మనం ఏం మేనేజ్ చేస్తున్నామంటే, సో కంటైనరైజేషన్ అప్లికేషన్ మనం మేనేజ్ చేస్తామండి. హియర్ మేనేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ yes, creating the containers, like recreating the containers or deleting the containers or scale up and scale down process, simply we called as manage. By using Kubernetes, we are creating the containers, we are recreating the containers, that means modifying the containers or deleting the containers or increase or scale down the containers by using orchestration tools. What is mean by orchestration tools? So like Kubernetes is a orchestration tool గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో మనం Kubernetes ద్వారా ఏం పర్ఫామ్ చేస్తున్నామండి, లైక్ క్రియేటింగ్ ద కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, as well as so recreating the containers, deleting the containers, as well as scale up and scale down process అండి. By using Kubernetes ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. Kubernetes ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నామండి. Yes. So Kubernetes developed in
Google. Yes. Kubernetes. Kubernetes is developed in Google. In Google using Go language. Using Go language. So using Go language. So K8s is developed in Google. Yes, we are using. Yes. So a language which is develop చేశారంటే Go language యూజ్ చేసి మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. Google donated, Google donated, Google donated, Google donated, Google donated Kubernetes to CNF, CNCF funding. So Cloud Foundry organization in the year of 2014. సో మనకి బేసికల్ గా క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి గూగుల్ వాళ్ళు మేము డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. సో బేస్ దాని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి మనకి డెవలప్ చేశారండి. సో గూగుల్ తర్వాత మనకి ఏం చేశారంటే సిఎఫ్ క్లౌడ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి డొనేట్ చేశారండి. సో కరెంట్లీ మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే ద ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మనకి మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి. సిఎఫ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మనకి క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ అయితే మనకి మెయింటైన్ చేస్తున్నారండి. ఎస్. సో మనకి మార్కెట్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి ఓపెన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్ మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి. లైక్ క్యూబర్నెటిస్, లైక్ డోకర్ స్వామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓపెన్ షిప్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కాల్ చేస్తామండి. ఆర్కెస్ట్రేషన్స్ ప్లాట్ఫామ్ లో కాల్ చేస్తామండి. సో మనకి క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వర్షన్ మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి వర్షన్ 1.0 వచ్చేసి మనకి రిలీజ్డ్ in the year of 2015. సో మనకి 2015 లో వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ మనకి వచ్చేసి రిలీజ్ చేశారండి. ఆఫ్టర్ దెన్ సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఇది బేసికల్ గా వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్ వర్షన్ ఆఫ్ డాకర్ స్వామ్ అండి. సో మనం ఇందాక డాకర్ స్వామ్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్నామండి. సో మేనేజర్ నోడ్ ఉంటుందండి అండ్ వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటాయండి. సో Kubernetes is replacement of Docker Swarm అండి. Docker Swarm. సో Docker Swarm కి మనకి అడ్వాన్స్ వర్షన్ మనకి ఏంటంటే Kubernetes అండి. Kubernetes. Now let me discuss about key difference between Kubernetes as well as Docker Swarm అండి. సో Docker Swarm కి as well as Kubernetes మనకి ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయంటే సో మనకి డాకర్ స్వామ్ లో వచ్చేసి నో ఆటో స్కేలింగ్ ప్రాసెస్ అండి. నో ఆటో స్కేలింగ్ మెకానిజం. సో మనకి డాకర్ స్వామ్ లో వచ్చేసి ఎటువంటి ఆటో స్కేలింగ్ మెకానిజం ఉండదండి. బట్ క్యూబర్నెటిస్ లో వచ్చేసి మనకి ఆటో స్కేలింగ్ మెకానిజం అయితే ఫ్యూచర్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో మనం ఇక్కడ డాకర్ స్వామ్ ని ఈజీగా మనం క్లస్టర్ కాంబినేషన్ అయితే మనం సెటప్ చేయొచ్చండి. సో డాకర్ స్వామ్ లో వచ్చేసి మనం క్లస్టర్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చండి. సో బట్ క్యూబర్నెటిస్ మనం క్లస్టర్ ని సెటప్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టాస్క్, లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ వెన్ కంపేరింగ్ టు డాకర్ స్వామ్ తో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు స్టార్ట్ ఏ క్లస్టర్ అండి. సో మనకి డాకర్ స్వామ్ లో వచ్చేసి గుడ్ కమ్యూనిటీస్ అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో వెరాస్ క్యూబర్నెటిస్ లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే గ్రేట్ యాక్టివ్ కమ్యూనిటీ మనకైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇవి మనకి కీ డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ క్యూబర్నెటిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డాకర్ స్వామ్ అండి. డాకర్ స్వామ్. నౌ కమింగ్ టు ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ Kubernetes అండి. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అండి. సో మన ఇక్కడ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉందండి, లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్స్ అండి. సో మనం ఇందాక డాకర్ స్వామ్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసామండి, మేనేజర్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్ అండి. సో మనం ఇక్కడ క్లియర్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డాకర్ యొక్క లోగో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందండి. సో మనకి డాకర్ యొక్క లోగో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే లైక్ ఒక షిప్ లాగా ఉంటుందండి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డాకర్ లోగో అండి. డాకర్ లోగో. లెట్ మీ సేవ్ మై ఇమేజ్.
Let me save my image. Docker ing. Yes. Now observe the logo for Kubernetes. K8 is logo. K8 is logo. And here it is Kubernetes logo only. Kubernetes logo. Save it. K8 is logo. K8 is logo. Let me add both logos in my drawing chart. Yes. Docker. Here it is Docker image. K8 is logo. K8 is logo. Now, ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే లైక్ ఒక షిప్ లాగా ఉందండి. లైక్ ఒక షిప్ లాగా ఉందండి. క్యూబర్నెటిస్ యొక్క లోగో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎంటైర్ షిప్ ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే ఒక వీల్ ఉంటుందండి. మనం షిప్ ని క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ వీల్ మనం ఎలాగైతే రొటేట్ చేస్తామో సో రొటేట్ చేస్తే కొద్దిగా షిప్ అలా మూవ్ అవుతుంది. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ఎంటైర్ డాకర్ మనం ఏ విధంగా మేనేజ్ చేస్తున్నామంటే బై యూజింగ్ ఈ వీల్ ద్వారా మేనేజ్ చేస్తున్నామండి. సో ఈ వీల్ అంటే మనకి ఏంటి ఇక్కడ క్యూబర్నెటీస్ అని. సో మనకి ఇక్కడ క్యూబర్నెటీస్ ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఎస్, కంట్రోల్ ప్లేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ లో ఉంటుందండి. సో ఏమని కాల్ చేస్తామంటే దీన్ని ఇక్కడ క్యూబర్నెటీస్ ఏమని కాల్ చేస్తామంటే క్లస్టర్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో Kubernetes is a cluster combination. What is mean by cluster? Yes, cluster is a group of servers. Cluster is a group of servers like a master and worker nodes. So cluster is a group of servers. Like master and worker node కాంబినేషన్ లో ఉంటుందండి. ఎస్, ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కంట్రోల్ ప్లేన్ మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామంటే లైక్ మాస్టర్ నోడ్ లేదా మేనేజర్ నోడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఇవి వర్కర్ నోడ్స్ అండి, లేదా వర్కర్ నోడ్స్ లేదా స్లేవ్ నోడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. స్లేవ్ నోడ్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎస్, సో ఫస్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ కాంపోనెంట్ డిస్కస్ చేద్దామండి. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ లో మనకి ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? ఎస్, లైక్ API సర్వర్, షెడ్యూలర్, కంట్రోల్ మేనేజర్, ETCD. ఇవి 4 కాంపోనెంట్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ లో మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేనేజర్ నోడ్ అండి, లేదా మాస్టర్ నోడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. మాస్టర్ నోడ్ గా కాల్ చేస్తాం. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ ఈ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టర్ నోడ్ అండి. సో ఈ మాస్టర్ నోడ్ మనం సింపుల్ గా ఏమని కాల్ చేస్తామంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ లో మనకి ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ మనకి ఏముంటుందంటే API server. So first component is API server అండి. So what is mean by API server? అండి. So API server, it is responsible to handle incoming request of control plane. Yes, so API server యొక్క మేజర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే సో ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్లేన్. సో ఇక్కడ ఏమైతే రిక్వెస్ట్ కానీ రెస్పాన్స్ కానీ ఎవరు మనకి మేనేజ్ చేస్తారు? ఇక్కడ API సర్వర్ ద్వారా మనం మేనేజ్ చేస్తామండి. త్రూ API సర్వర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ మేనేజ్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు హ్యాండిల్ ద ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ మాస్టర్ అని. మనం Kubernetes తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎస్,
సో ఎలా మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతామంటే త్రూ ఏపీఐ సర్వర్ ద్వారా మాత్రమే ఇంటరాక్ట్ అవుతామండి. త్రూ ఏపీఐ సర్వర్ ద్వారా మాత్రమే ఇంటరాక్ట్ అవుతామండి. సో మనం క్యూబర్నెటిస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే వి నీడ్ ఏ సర్వర్. ఆ సర్వర్ని ఇక్కడ మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే ఏపీఐ సర్వర్. ఏపీఐ సర్వర్ అండి. ఏపీఐ సర్వర్. అండ్ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ ఈటీసీడి. ఈటీసీడి కాంపోనెంట్ అండి. ఈటీసీడి కాంపోనెంట్. సో in Kubernetes, etcd component is a internal database. internal database internal database అండి. సో etcd is a internal database component అండి. సో మన క్యూబర్నెటిస్ లో వచ్చేసి ఈటీసీడి కాంపోనెంట్ ఏ విధంగా కాల్ చేస్తున్నామంటే ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ గా కాల్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏపీఐ సర్వర్ ద్వారా ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ ఏమైతే ఇక్కడ గెట్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా మొత్తం మనకి ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే అవర్ డేటాబేస్ అండి. వాట్ ఈస్ అవర్ డేటాబేస్? సో ఈటీసీడి. సో ఇక్కడ వర్కర్ నోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ యొక్క ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే ఇన్సైడ్ అవర్ database. What is our database name? ETCD. ETCD. It is internal database in Kubernetes. API server will store the request or else tasks information in the database అండి. సో ఏపీఐ సర్వర్ మనకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ టాస్క్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేసినట్టు ఈ ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ లో మనకి స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ ఈస్ scheduler. So what is mean by scheduler? It is responsible to it is responsible to it is responsible to it is responsible to scheduling. It is responsible to schedule pending tasks pending task available in etcd. సో షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకి ఏంటంటే ఏదైతే మనకి ఇంటర్నల్ డేటాబేస్ లో టాస్క్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉందో అక్కడ పెండింగ్ టాస్క్లు ఏమైతే అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో ఆ పెండింగ్ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ కి పంపించే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరైతే ఇక్కడ షెడ్యూల్ అండి. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు షెడ్యూల్ ద పెండింగ్ టాస్క్. సో ఆ వర్క్ ని ఎవరు చేయాలి ఇక్కడ అసైన్ చేస్తుందండి. ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు షెడ్యూల్ పెండింగ్ టాస్క్ అవైలబుల్ ఇన్ ఈటీసీడీ డేటాబేస్. ఇట్ విల్ డిసైడ్. సో scheduler will decide which worker node our task should be executed. సో మన ఇక్కడ ఏ వర్కర్ నోడ్ మనకి ఆ పర్టికులర్ పెండింగ్ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఎవరు మనకి డిసైడ్ చేస్తారంటే షెడ్యూలర్ డిసైడ్ చేస్తుందండి. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్కర్ నోడ్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా ఆర్ఎల్స్ సెకండ్ వర్కర్ నోడ్ మనకి ఆ పెండింగ్ టాస్క్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా డిసైడ్ చేస్తుందండి బై యూజింగ్ scheduler component. It is responsible to schedule the pending task available in the database. It will decide in which worker node our task should be executed. ఎవరు ఆ టాస్క్ మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ చేయాలో పర్ఫార్మ్ చేసి మనకి ఎవరంటే షెడ్యూలర్ అండి. షెడ్యూలర్ విల్ డిసైడ్ బై కమ్యూనికేటింగ్ విత్ క్యూబ్లెట్. ఏ విధంగా మనకి ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ వర్కర్ నోడ్ తో బై యూజింగ్ క్యూబ్లెట్ అండి. సో మనకి వర్కర్ నోడ్ లో వచ్చేసి క్యూబ్లెట్ ఉంటుందండి. సో క్యూబ్లెట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్కర్ నోడ్ ఏజెంట్ గా కాల్ చేస్తాం. ఎవ్రీ వర్కర్ నోడ్ లో మనకి క్యూబ్లెట్ ఉంటుందండి. సో క్యూబ్లెట్ అంటే మనకి ఏంటంటే
it is a worker node agent. It will maintain all the information related to our worker node. సో ఈ ఎంటైర్ వర్కర్ నోడ్ సంబంధించినటువంటి ఎంటైర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు ఇక్కడ? క్యూబ్లెట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. క్యూబ్లెట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. నౌ ఇప్పుడు మనకి షెడ్యూలర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే, సో వర్కర్ నోడ్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుందండి. ఏ విధంగా మనకు కమ్యూనికేట్ అవుతుందంటే త్రూ క్యూబ్లెట్. సో క్యూబ్లెట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కంట్రోల్ ప్లేన్ కి. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? అందులో ఉన్న షెడ్యూలర్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే, ఏవైతే పెండింగ్ టాస్క్ ఉన్నాయో వర్కర్ నోడ్స్ లో, ఆ వర్కర్ నోడ్స్ ని వర్క్ ని అలొకేట్ చేస్తుందండి. షెడ్యూలర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. నౌ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్, దట్ ఈస్ కంట్రోల్ మేనేజర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాంపోనెంట్ ఇన్ మాస్టర్ నోడ్ లో మనకి ఫోర్త్ కాంపోనెంట్ మనకి ఏముంటుందంటే, ఎస్, కంట్రోల్ మేనేజర్. కంట్రోల్ controller control manager. Now observe, so what is mean by control manager? After scheduling completed, ఇక్కడ మనకి షెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుందండి? వర్క్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఏవైతే ఇక్కడ డేటాబేస్ లో మనకి పెండింగ్ టాస్క్లు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయో, అవి ఏ వర్కర్ నోడ్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఆ టాస్క్ ని రీసెండ్ చేస్తుందండి. వర్క్ ని అలొకేట్ చేస్తుందండి. బట్ అలొకేట్ చేశాక ఆ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదంటే ఇక్కడ? కంట్రోల్ మేనేజర్. ఆఫ్టర్ షెడ్యూలింగ్ కంప్లీటెడ్, ద కంట్రోల్ మేనేజర్ will manage our task execution in worker nodes. సో ఇక్కడ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిదంటే ఇక్కడ? కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ మనకి ఎక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాయంటే, ఇన్సైడ్ అవర్ కంట్రోల్ ప్లేన్. సో కంట్రోల్ ప్లేన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఏ మాస్టర్ నోడ్. Now coming to worker node components. So worker node components మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లైక్ పాడ్స్ అంటున్నామండి. లైక్ పాడ్స్ అంటున్నాం. లైక్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లైక్ కంటైనర్స్ as well as క్యూబ్ ప్రాక్సీ. So now observe here. So what is mean by queue proxy? Queue proxy will provide network for the cluster communication. So what is cluster? So cluster is a group of services like control plane as well as worker node combination. మనం ఏమంటున్నామంటే cluster అంటున్నామండి. So by using queue proxy, it will provide network for the cluster for creating the communication. సో మన ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఎవరు మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది? ఇక్కడ క్యూ ప్రాక్సీ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. సో కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ కోసం ఇక్కడ కంట్రోల్ మేనేజర్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ కి వచ్చేసి నెట్వర్క్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ కమ్యూనికేషన్ అయితే మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది బై యూజింగ్ క్యూ ప్రాక్సీ అండి. సో ఎవ్రీ వర్కర్ నోడ్ లో మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఇక్కడ డాకర్ ఇంజిన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండి. To run our containers, Docker engine is required. So container will be created in our worker nodes. Containers అనే మనకి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయంటే వర్కర్ నోడ్స్ లో మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి. అన్ని కంటైనర్స్ మనకి ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయంటే, సో వర్కర్ నోడ్స్ లో మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి. Now observe what is mean by pod. సో పాడ్ అంటే ఏంటంటే, పాడ్ అంటే ఏమని కాల్ చేస్తామంటే సింపుల్ గా వచ్చేసి, సో పాడ్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ గా కాల్ చేస్తాం. పాడ్ ఈజ్ ఏ group of containers or collection of
or collection of containers and pod is a group of containers or collection of containers అని. సో మనం ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే pod 1 pod 2 pod 3 అండి. సో pod is a collection of containers and container 1 container 2 container 3 అండి. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో మనకు 3 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ పార్ట్ లో 1 కంటైనర్ అండ్ థర్డ్ పార్ట్ లో ఇక్కడ 2 కంటైనర్స్ ఉన్నాయండి. సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అండి. Pod is a group of one or more containers. One or more containers. So pod is a smallest build blocks in Kubernetes. Pod is a smallest. Pod is a smallest build block. Build block in K8s. K8s and so pod is a smallest build blocks in Kubernetes. In Kubernetes, every container will be created inside pod only. Inside pod only. So ప్రతి కంటైనర్ మనకి ఎక్కడ క్రియేట్ చేయబడుతుందండి? ఇన్సైడ్ pod లోపల మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. సో pod always runs on the node అండి. Pod always runs on the node. Pod always runs on the node. Pod always runs on the node అండి. Runs on the node group. So pod represent running process. Pod represent running process. Pod represent running process. So each pod will have unique IP. So each pod will have unique IP will be created in cluster. ప్రతి పాడ్ కూడా మనకు వచ్చేసి ఒక యూనిక్ ఐపి అడ్రస్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఇక్కడ మనం ఏమైతే పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాడ్ వచ్చేసి మనకి ఒక యూనిక్ ఐపి అడ్రస్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. In Kubernetes, pod can be created in two ways. In Kubernetes, pod can be created in two ways అండి. సో pod వచ్చేసి మనకి Kubernetes లో two different format మనకి క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో in Kubernetes, pod can be created in two different methods. సో అందులో ఫస్ట్ అప్రోచ్ మనకి ఏంటంటే ఇంటరాక్టివ్ అప్రోచ్ అండి. ఇంటరాక్టివ్ అప్రోచ్ అండి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ declarative approach అండి. declarative approach. So first approach is interactive approach and second approach is declarative approach అండి. So what is mean by interactive approach అండి? So what is mean by interactive approach అండి. సో ఇంటరాక్టివ్ అప్రోచ్ అంటే మనకి ఏంటంటే సో బై క్రియేటింగ్ పాడ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ kubectl కమాండ్. సో మనం పాడ్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే kubectl కమాండ్ ద్వారా డైరెక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తామండి. సో క్రియేటింగ్ పాడ్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ kubectl కమాండ్ అండి. సో బై యూజింగ్ kubectl కమాండ్ ద్వారా మనం డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తామంటే పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. అండ్ సెకండ్ అప్రోచ్ ఈస్ సో మనకి సెకండ్ అప్రోచ్ ఏంటంటే డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ అండి. డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ అండి. సో డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ లో మనం పాడ్స్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే we will create pods in by using AML script. AML means yet another markup language గా కాల్ చేస్తామండి. We will write pod specification
in AML file. In AML file అండి. సో AML ఫైల్ ద్వారా మనం ఏ విధంగా పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ AML స్క్రిప్ట్ అండి. సో పాడ్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తున్నాం డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ అండి. సో AML స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తాం. సో లెట్ మీ రైట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ AML స్క్రిప్టింగ్. For example, my pod name is mypod.yml. YML, yes. File extension should be YML or YAML. And so, even the pod name create something, let me write here. Yes. API version, API version. Here my version is version 3 and so kind is next one is kind. Here I'm creating pod. So next thing is metadata. Metadata. So name. So whenever creating the AML script, indentation is very important అండి. సో మనకి ఇండెంటేషన్ వచ్చేసి చాలా క్రూషియల్ రోల్ మనకి ప్లే చేస్తుంది while creating the Ansible playbook as well as AML scripting దగ్గర వచ్చేసి మనం ఫాల్ట్ క్రియేషన్ దగ్గర ఏం యూజ్ చేస్తామంటే AML scripting యూజ్ చేస్తామండి. ఇండెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. my image so my image like labels so here my application is py application only. Here I'm specifying the specification. So ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసామండి. We will write the pod specification in AML file అన్నామండి. సో pod యొక్క స్పెసిఫికేషన్ మనం ఎక్కడ రాస్తామంటే AML స్క్రిప్టింగ్ లో రాస్తామండి. కంటైనర్స్ సో hyphen name. So my container is like a milky and రాస్తాం మన కంటైనర్ నేమ్ milky application. So here my image is yes. So run with a slash my calculator. So here it is my docker image and and the particular container ఇక్కడ ఏ పోర్ట్ మీద రన్ చేస్తానంటే like a ports ఏ పోర్ట్ మీద రన్ చేస్తాం ఇక్కడ yes container port. So my container port number is 8080 అండి 8080. సో ఈ విధంగా అయితే మనం ఏం చేస్తామంటే yes AML స్క్రిప్టింగ్ ని డెవలప్ చేస్తాం ఫర్ క్రియేటింగ్ ద పాడ్స్ అండి. సో two different methods మనం పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చండి. ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఈస్ interactive approach అండి. by using kubectl కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. అండ్ సెకండ్ అప్రోచ్ మనం ఏం చేస్తామంటే డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తామండి. సో డిక్లరేటివ్ అప్రోచ్ లో మనం ఏ మెకానిజం యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్ AML స్క్రిప్టింగ్ యూజ్ చేస్తామండి. AML స్క్రిప్టింగ్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే పాడ్ క్రియేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. నో అబ్జర్వ్ హియర్ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి ఇన్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లో మనకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఎస్ ఇట్ ఇస్ పాడ్ AML. సో లైక్ పాడ్స్ దగ్గరికి వెళ్తుందండి. సో మనకి అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ అవుట్. One example for yes. So pod are the smallest deployable unit of computing that you can create and manage in Kubernetes. And
No. This part, yes, here it is, and here it is. Here it is, same example. ఇందాక మనం రిటర్న్ చేసాము, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రిటర్న్ చేసాము. Now paste here, and now let me paste here. Yes. So applicate API version like kind. So kind is nothing but మనం ఇక్కడ ఏమైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సర్వీస్ ని ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం. లైక్ కోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా, క్యూబర్నెట్స్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామా, లైక్ సర్వీసెస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా, ఏదైతే మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తామని, దాన్ని ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. సో మెటా డేటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ద డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ ది పాడ్ నేమ్ అండి, పాడ్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే పాడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ క్రియేట్ చేస్తున్న పర్టికులర్ పాడ్ కి ఒక నేమింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామండి, ఒక నేమింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. హియర్ మై పాడ్ నేమ్ ఈస్ NG and next and సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఎలా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్ లో స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద కంటైనర్స్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ ఇమేజ్ నేమ్ NGNX 1.14.1 1.14.2 యూజ్ చేస్తున్నామండి, 1.14.2 యూజ్ చేసి మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. నౌ ఈ విధంగా అయితే మనం పాడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి బై యూజింగ్ AML స్క్రిప్ట్. జస్ట్ వీ నీడ్ టు రీకాల్ దోస్ పాయింట్స్. ఏం డిస్కస్ చేసామని ఇందాకంటే, ఎస్, Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్ డిస్కస్ చేసామండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై Kubernetes? సో బేసికలీ Kubernetes ఈజ్ ఇన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఇంజిన్ కాల్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ మేనేజ్ containers. It will manage the containers only. So Kubernetes is simply called as K8s. So basically Kubernetes is an open source platform only, open source platform. By using Kubernetes, we will manage the containers application, containerization application. What is mean by management? Em cheptamante, like creating the containers or recreating the containers or deleting the containers or scale up and scale down process. Everything done by our Kubernetes orchestration tools. మనకి కరెంట్ మార్కెట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి మార్కెట్ లో ఏం అవైలబుల్ గా ఉన్నాయంటే, లైక్ ఓపెన్ షిప్ లాంటి యూజ్ చేస్తామండి, యూజ్ చేస్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ డాకర్స్ కానీ యూజ్ చేస్తామండి. కరెంట్ మార్కెట్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే Kubernetes ని అయితే యూజ్ చేస్తామండి. మనకి బేసికల్ గా Kubernetes వచ్చేసి గూగుల్ వాళ్ళు మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి, బేస్డ్ ఆన్ Go ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆఫ్టర్ దెన్ దే ఆర్ డొనేటెడ్ టు CNCF ఫౌండేషన్ అండి, CNCF ఫౌండేషన్. సో ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ Kubernetes మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2015 మనకి రిలీజ్ చేశారండి, 2015 మనకి రిలీజ్ చేశారండి. ఎస్, మనకి Kubernetes ఆర్కిటెక్చర్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్ ఉంటుందండి. సో క్లస్టర్ అంటే ఏమంటున్నామండి, సో క్లస్టర్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ప్లేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ కాంబినేషన్. మనం ఏమని కాల్ చేస్తున్నామండి, క్లస్టర్ కాంబినేషన్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. వర్కర్ నోడ్ లో మనకి ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి, లైక్ API సర్వర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ, సో మనకి Kubernetes తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే we need a server. Those server is called as API server అండి. సో ఇక్కడ వచ్చిన ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ ఏమైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ ని మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాం, కూడా API సర్వర్ మనకి పర్ఫార్మ్ చేస్తుందండి. లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే, yes, our internal database, and that is etcd component, etcd database అంటామండి. yes, ఇక్కడ ఏమైతే డేటా స్టోర్ అయిందో ఇక్కడ షెడ్యూల్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ, yes, పెండింగ్ టాస్క్లన్నీ కూడా అసైన్ చేస్తుంది వర్కర్ నోడ్ కి అసైన్ చేస్తుందండి. వర్కర్ నోడ్ కి పెండింగ్ టాస్క్ ని అసైన్ చేశాక ఆ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసి ఎవరి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యూబ్లెట్ అండి. సో క్యూబ్లెట్ ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే క్యూబ్ షెడ్యూలర్ వచ్చేసి మనకి ఆ పెండింగ్ టాస్క్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది, వర్కర్ నోడ్స్ కి అలొకేట్ చేస్తుందండి. సో కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఏవైతే పెండింగ్ టాస్క్ ని షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఆ టాస్క్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికంటే, ఎస్, కంట్రోల్ మేనేజర్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్, వర్కర్ నోడ్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ మనకి ఏమంటే లైక్ పాడ్స్ అంటున్నామండి, లైక్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ అంటున్నామండి, క్యూబ్లెట్ అంటున్నామండి. సో క్యూబ్లెట్ ఈజ్ ఏ వర్కర్ నోడ్ ఏజెంట్ గా కాల్ చేస్తామండి. సో కంట్రోల్ మేనేజర్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో వర్కర్ నోడ్ టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుందంటే
క్యూబ్లెట్ స్టోర్ చేస్తుందండి. సో బై యూజింగ్ క్యూబ్లెట్ ద్వారా కంట్రోల్ ప్లేన్ కి ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెండ్ చేస్తుందండి. ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే సెండ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఈ విధంగా అయితే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుందండి. క్యూబర్నెటీస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో దీనికి మనం ప్లాట్ఫామ్ పర్ఫార్మ్ చేయడానికి లైక్ ఈ క్యూబర్నెటీస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఏమేమి సర్వీస్ యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్, మనకి బోల్డ్ అని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయండి. లైక్ క్యూబర్నెటీస్ ప్లే గ్రౌండ్ అని చేస్తాం మేము. లైక్ కేఏటిఎస్ ప్లే గ్రౌండ్ అని చేస్తాం మేము. క్యూబర్నెటీస్ ప్లే గ్రౌండ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఆర్ఎల్స్ మనం ఇంకా ఏం యూజ్ చేయొచ్చు, లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి కూడా మనం కనెక్ట్ అయ్యి పర్ఫార్మ్ చేయొచ్చండి. సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ లో కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకి ఈకేఎస్ సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈకేఎస్ సర్వీస్ అండి ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటీస్ సర్వీస్ అంటామండి. ఇక్కడ మనకు ఆ సర్వీస్ అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి ఇన్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అండి. ఇన్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ లో మనం ఏమి చేస్తామంటే ఈకేఎస్ అండి. ఈకేఎస్. సో అది అజూర్ లో మనం ఏమి చేస్తామంటే ఏకేఎస్ యూజ్ చేస్తామండి. సో లెట్ మీ షో యూ EKS. ఎస్, ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటీస్ సర్వీస్ అండి. ఎలాస్టిక్ క్యూబర్నెటీస్ సర్వీస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ కి మనం ఈ సర్వీస్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎస్, క్లస్టర్ కాంబినేషన్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఈ క్లస్టర్ మనం సెటప్ చేయడానికి ఎయిదర్ మినీ క్యూబ్ ద్వారా మనం సెటప్ చేయొచ్చు ఆర్ క్యూబ్ ఏడిఎం ద్వారా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. క్యూబ్ ఏడిఎం అండి. సో మినీ క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ నోడ్ సర్వర్ అంటామండి. మాస్టర్ నోడ్ అందులోనే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, వర్కర్ నోడ్ కూడా సేమ్ సర్వర్ లోని కాన్ఫిగర్ చేస్తామండి. కంట్రోల్ ప్లేన్ ని వర్కర్ నోడ్ ని ఒకే సర్వర్ పైన రన్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటున్నామంటే మినీ క్యూబ్ గా కాల్ చేస్తున్నామండి. సో క్యూబ్ ఏడిఎం అంటే మనకి ఏంటంటే లైక్ కంట్రోల్ ప్లేన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్ సపరేట్ గా క్రియేట్ చేస్తామండి. ఈ క్యూబర్నెటీస్ మనం సెటప్ చేయడానికి లైక్ ఈ కేఎటిఎస్ మన ఆర్కిటెక్చర్ సెటప్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. వి హావ్ n నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ అండి. సో ఎనీ మెథడ్ నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏదర్ మినీ క్యూబ్ మనం సెటప్ చేయొచ్చు లేదా క్యూబ్ ఏడిఎం అని మనం సెటప్ చేయొచ్చు అనమాట. థ్యాంక్ యూ. హాయ్, హలో అండి. వెల్కమ్ టు అవర్ పైథాన్ లైవ్. ఎస్, ఇవాళ మనం ఈ వీడియో సెషన్లో టెరాఫామ్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. Terraform. So what is mean by Terraform? So what is the uses of Terraform? అండ్ రియల్ టైంలో మనకి టెరాఫామ్ వచ్చేసి ఏ విధంగా మనకి యూజ్ అవుతుందో అండ్ టెరాఫామ్ అని సెటప్ చేసి సో క్లౌడ్ రిసోర్స్ మనం ఏ విధంగా ఆటోమేట్ చేయాలో ఈ వీడియో సెషన్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్, లెట్స్ స్టార్ట్స్ అవర్ వీడియో సెషన్ Terraform. ఎస్, సో now observe here in this diagram. So మనం ఈ diagram observe చేస్తుంటే DevOps engineer, Terraform configuration files and cloud resources. So firstly, what is mean by Terraform? So first మనం Terraform అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం. సో Terraform బేసికలీ టెరాఫామ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ టెరాఫామే కాదండి, ఆల్మోస్ట్ మనకి డెవాప్స్ టూల్స్ మనకి ఏ విధంగా మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయంటే సో ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయండి. సో టెరాఫామ్ అనేది మనకి ఏంటంటే టెరాఫామ్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఐఏసి టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. ఐఏసి టూల్గా కాల్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ infrastructure as a code. So IAC stands for infrastructure as a code గా కాల్ చేస్తారండి. సో Terraform is an open source infrastructure as a code. Yes, it was created by
సో టెరాఫామ్ టూల్ మనకి ఎవరు క్రియేట్ చేశారంటే ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్ బై హ్యాషీ కార్పొరేషన్. హ్యాషీ కార్ప్. సో హ్యాషీ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు మనకి టెరాఫామ్ టూల్ మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగిందండి. సో హ్యాషీ కార్పొరేషన్. సో ఇట్ వాస్ ఒరిజినలీ డెవలప్డ్ బై ఇట్ వాస్ it was developed it was developed by Michael 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 Hashimoto. సో ఈ పర్సన్ మనకి ఏం చేశారంటే టెరాఫామ్ టూల్ మనకి డెవలప్ చేయడం జరిగింది. సో టెరాఫామ్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. So it was created by Hashi Corporation Company. It was developed by so Michael Hashimoto only. So with the help of Go language. Go language in the year of 2014. ఎప్పుడు మనకి డెవలప్ చేసిన టెరాఫామ్ వచ్చేసి in the year of 2014. Yes, 2014 మనకి టెరాఫామ్ టూల్ ని డెవలప్ చేశారండి. టెరాఫామ్ టూల్ మనకి డెవలప్ చేశారండి. Yes, exactly what is mean by Terraform? అండి. What is mean by Terraform? So by using infrastructure as a code. అండి. So that is IAAC అండి. Infrastructure as a code. Yes, infrastructure as a code. So is the managing and the provisioning of infrastructure. Yes. So IAC tool is the managing and provisioning of infrastructure through the code instead of through manual process and through manual process. So infrastructure as a code, so is the managing and provisioning infrastructure by using Terraform కోడ్ అండి. టెరాఫామ్ కోడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా మనం క్రియేట్ చేస్తామండి. లైక్ AWS మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి. మనం మాన్యువల్ ప్రాసెస్లో క్రియేట్ చేస్తాం. S3 బకెట్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఏదైతే మనం రిసోర్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో క్లౌడ్లో, సో ఎంటైర్ రిసోర్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆటోమేట్ చేస్తామండి. ఎంటైర్ రిసోర్స్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఆటోమేట్ చేస్తామండి. So by using infrastructure as a code, we can managing and provisioning the infrastructure. So here infrastructure is nothing but like cloud resources and cloud resources. So provisioning అంటున్నామండి. Provisioning means like creating, updating or modifying or deleting or scaling process and everything managed by the infrastructure as a code. So with IAC infrastructure as a code, the configuration files are created. That means the Terraform configuration files are created that contains your infrastructure specification. సో ఇక్కడ మనం టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఎస్, మనం ఏదైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ రిసోర్స్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్ మనం యాజ్ ఎ డెవాప్స్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. ఇక్కడ ఎస్ టెరాఫామ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేయడం. విత్ infrastructure as a code configuration files are created that contains your infrastructure and your infrastructure.
సో మనం క్రియేట్ చేసిన టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ లో మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా, మనం ఏదైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో క్లౌడ్ లో, ఆ రిసోర్స్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెసిఫికేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెసిఫికేషన్ అండి. సో టెరాఫార్మ్ by using Terraform, by using Terraform to automate, by using Terraform to automate, by using Terraform to automate infrastructure. So by using Terraform to automate the infrastructure on any cloud, on any cloud. సో మనకి మార్కెట్లో చూస్తే లైక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. సో మనకి టెరాఫామ్ వచ్చేసి అన్నిటిని కూడా మనకి ఆటోమేట్ చేస్తుంది. సో అలాగే మనకి టెరాఫామ్ వచ్చేసి మనకి అన్ని క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకైతే సపోర్ట్ చేస్తుందండి. ఆల్మోస్ట్ మనకి అన్ని క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి టెరాఫామ్ వచ్చేసి మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. సో బై యూజింగ్ టెరాఫామ్, దట్ మీన్స్ టెరాఫామ్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అండి. So using infrastructure as a code, we automate creation of infrastructure. So for example, మనం కంప్యూటర్ సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, లేదా స్టోరేజ్ సర్వీస్ మనం క్రియేట్ చేయాలన్నా, నెట్వర్క్ సర్వీస్ మనం క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ డన్ బై టు ద Terraform configuration. That means ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ ని వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే అవన్నీ కూడా మనం పర్ఫామ్ చేస్తామండి. సో టెరాఫామ్ యూజెస్ సింపుల్ సింటాక్స్. ఇక్కడ మనం టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ఏమైతే డెవలప్ చేస్తున్నామో, సో ఆ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ సింటాక్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే వెరీ సింపుల్ అంటే basic general English format syntax. So Terraform uses a simple syntax can provision infrastructure across, multiple clouds, multiple clouds. So Terraform uses simple syntax. Terraform uses simple syntax can provision the infrastructure across multiple cloud platforms and multiple cloud platforms అండి. Now observe the diagram. So as a DevOps engineer మన రూల్ ఏంటి ఇక్కడ? మన రూల్ ఏంటంటే DevOps engineer write the infrastructure specification code. DevOps engineer can write the infrastructure specification code, that is IAC code ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేస్తామండి. IAC code మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఇక్కడ మనం డెవలప్ చేసిన స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి మనకి టెరాఫామ్ ఏం చేస్తుందా ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ మనకి పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ద ప్లాట్ఫామ్ టేక్స్ ఆల్ ద నెసెసరీ స్టెప్స్ టు క్రియేట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్సెస్ అని ఏదైతే క్లౌడ్ రిసోర్స్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో అది మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుందండి. ద ప్లాట్ఫామ్ takes all the necessary steps to create and configure infrastructure resource and infrastructure resource. Terraform can handle low elements components. Terraform can handle low level components, that is compute service, compute instances,
like a storage service, and a network service, Yes. So Terraform also support high level components. That is, that is, that is, so software as a specification, So software as a specification as well as DNS service and ఇవన్నీ కూడా మనకి మేనేజ్ చేస్తున్నాను by using Terraform. So Terraform can handle the low level components like compute instances, storage services like network services. సో వీటితో పాటు మనకి ఇంకా హై లెవెల్ కాంపోనెంట్స్ లో మనకి సపోర్ట్ చేస్తుందండి. సో సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్ అండ్ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీస్ అండి. సో మనకి కరెంట్లీ మార్కెట్ లో వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టూల్స్ మనకి మార్కెట్ లో ఏమి పాపులర్ గా ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ Terraform. So first one is Terraform అండి. So first one is Terraform and AWS రిసోర్స్ లో వచ్చేసి మనకి సో AWS ప్లాట్ఫామ్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ సో మనకి Terraform ఆల్టర్నేటివ్ గా సో AWS క్లౌడ్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యూజ్ చేస్తామండి. సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ మనం స్క్రిప్ట్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తామంటే JSON ఫార్మాట్ లో డెవలప్ చేస్తామండి. JSON ఫార్మాట్ దట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఫార్మాట్ అంటామండి. అండి. సో క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ మనకి ఎక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఓన్లీ AWS క్లౌడ్ లో మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ టెరాఫామ్ వచ్చేసి మనకి ఏంటి సో Terraform can support all cloud platforms. So Terraform can support all cloud platforms అండి. అన్ని క్లౌడ్ మనకి మార్కెట్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎన్నైతే క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ మనకి అన్ని క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి Terraform వచ్చే సపోర్ట్ చేస్తుంది. Yes, we can reuse the Terraform templates. We can reuse templates in other projects also అండి. సో మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన టెరాఫామ్ టెంప్లెట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో సో ఆ టెరాఫామ్ టెంప్లెట్ మనం అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కూడా మనం రీయూజ్ చేయొచ్చు అండి. ఇది ఇస్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అండి. సో we can reuse templates in other projects ఆల్సో. అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సో మనం ఇక్కడ ఏదైతే AWS క్లౌడ్ లో మనం టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేసామో సేమ్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి వేరొక ప్రాజెక్ట్ లో కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చండి. సో నెక్స్ట్ వన్ సో we can easily troubleshoot infrastructure related issues అండి. We can easily troubleshoot infrastructure related issues అండి. So by using Terraform we can describe all our desired state of infrastructure. By using Terraform we can describe all our desired state of the infrastructure in configuration files and then we will execute it. So all desired states అంతా మనం ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే our configuration files అండి. And we will execute the Terraform script అండి. Yes, major advantage మనకి ఏంటి ఇక్కడ yes. So Terraform can provide the automation through manual process. మనం ఏదైతే AWS క్లౌడ్ మనం ఏదైతే క్లౌడ్ లో రిసోర్స్ మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ రిసోర్స్ మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ కాకుండా మనం ఇక్కడ త్రూ ఆటోమేట్ చేస్తున్నామండి. చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం.
టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నామండి. టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టెరాఫామ్ ఈస్ yes, now observe here definition. Yes, infrastructure as a code is the managing and provisioning of infrastructure through code ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ ప్రాసెస్. మనం అయితే క్లౌడ్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నామో ఆ క్లౌడ్ రిసోర్స్ ఇక్కడ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ కాకుండా మనం ఇక్కడ ఆటోమేట్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ అయితే యూజ్ చేస్తామండి. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ టెరాఫామ్. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ టెరాఫామ్ అండి. లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ టెరాఫామ్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ద టెరాఫామ్ లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెరాఫామ్ ఇనిట్, టెరాఫామ్ ఇనిట్, టెరాఫామ్ ప్లాన్, సో టెరాఫామ్ అప్లై, టెరాఫామ్ అప్లై, టెరాఫామ్ డిస్ట్రాయ్, అండ్ ఫైనలీ సో ఇది ఆప్షనల్ వన్ అండి, సో validate. So first one is terraform, terraform init command, and secondly terraform plan command, terraform plan. So life cycle is very important, and life cycle is very important. So terraform init, so terraform plan, so terraform apply, so next one terraform destroy, terraform destroy, terraform destroy, and then terraform validate, terraform validate, terraform validate. సో ఈ విధంగా మనకి లైఫ్ సైకిల్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్, so what is mean by terraform init, what is mean by terraform plan, what is mean by terraform apply, what is mean by terraform destroy, yes. Now first one is terraform init command, so terraform init command, yes. So terraform init command used for so terraform init command used for backend plugin installation. So terraform init command used for backend plugin installation. సో మన టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ కి ఏమైతే ప్లగిన్స్ మనకి అవుతాయో అవన్నీ ఎవరికి మనకి రెస్పాన్సిబుల్ గా పర్ఫామ్ చేస్తారంటే దట్ ఈస్ terraform init command అండి. సో terraform init command used for backend plugin installation. సో terraform init command used for child module, installation అండి. Yes. So terraform init command used for child module installation also. Yes, we can use terraform init command. Multiple times also. But one time is enough. But terraform init command one time is enough for executing our terraform configuration file. And so after then next one is terraform plan. So terraform plan అండి. terraform next stage మనకి ఏముంటుందంటే terraform plan. So what is mean by terraform plan? So terraform plan అంటే ఏంటి మనకి? Yes, terraform plan మనకి, so terraform plan command, it will display the changes needed by the current configuration. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మనం ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ మనం ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ మనం ఒక ప్రివ్యూ చెక్ చేసుకుంటామండి. సో మనకు ఆ ప్రింట్ ఏ విధంగా వేస్తాం మనం ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాం. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. ద ప్లాన్ కమాండ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద వాట్ కాన్ఫిగరేషన్ వీఆర్ క్రియేటెడ్. ఎగ్జాక్ట్ మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ రిసోర్స్ వచ్చేసి మనకి ప్రివ్యూ లాగా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. So the terraform plan command, it will display the changes needed by the current configuration. అన్ని మనకి
ఏదైతే మనకి స్పెసిఫికేషన్ యాడ్ చేస్తుందో మనకి ఆ స్పెసిఫికేషన్ మనకి ప్లస్ ఐకాన్తో మనకి ఇండికేట్ చేస్తుందండి. వాట్ ఆర్ ద రిసోర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్, ఆ రిసోర్స్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే ప్రీవ్యూ లాగా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే టెరాఫార్మ్ ప్లాన్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. Next one, so Terraform plan, it is mandatory command and it is mandatory command. Terraform apply, Terraform apply. So the functionality of Terraform apply command to create the resource or update the infrastructure. So by using Terraform apply command, to create or else update the infrastructure. So update the infrastructure అండి. సో మనం ఇక్కడ న్యూగా రిసోర్స్ మనకి క్రియేట్ చేసి మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఆ టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే న్యూ రిసోర్స్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఉన్న స్క్రిప్ట్ మనం ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తే మనకి ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అని చెప్పి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బై యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ అప్లై కమాండ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్ ఆర్ ఎల్స్ టు అప్డేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, and next one is Terraform destroy command. సో మనం ఏదైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ రిసోర్స్ మనం రిమూవ్ చేయడానికి లేదా డిలీట్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే టెరాఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఈ ప్రీవియస్ ఏమైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేసామో ఆ రిసోర్స్ మనం డిలీట్ చేయడానికి లేదా రిమూవ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే టెరాఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. సో టెరాఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు destroy the previously created infrastructure. అండ్ మనం ఏదైతే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ రిసోర్స్ మనం డిలీట్ చేయడానికి లేదా రిమూవ్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే టెరాఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్ మనం ఏమి చేస్తామంటే టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్ కమాండ్ అండి. సో టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్ కమాండ్ మనం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ యూజ్ చేస్తామంటే ఆఫ్టర్ ఇనిట్ కమాండ్, దట్ మీన్స్ టెరాఫార్మ్ ఇనిట్ కమాండ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక మనం ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ని డెవలప్ చేస్తామో టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ ని ఆ స్క్రిప్ట్ ని వాలిడేట్ చేయడానికి, సో అంటే మనం ఏదైతే టెరాఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మనం డెవలప్ చేసామో ఆ స్క్రిప్ట్ మనకి వాలిడేట్ చేయడానికి ఏ కమాండ్ మనం యూజ్ చేస్తామంటే టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ద టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్ కమాండ్ టు చెక్ వెదర్ ద కరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్. అంటే మనం యాజ్ ఎ DevOps మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి ఇక్కడ, సో టెరాఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. మనం క్రియేట్ చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ గా ఉందో వెరిఫై చేయడానికి మనం ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తుంటే టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ద టెరాఫార్మ్ వాలిడేట్ కమాండ్ టు చెక్ వెదర్ the configuration valid or not, సో ఇది మనకు వచ్చేసి టెరాఫార్మ్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. టెరాఫార్మ్ లైఫ్ సైకిల్ అండి. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే టెరాఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .tf ఫార్మాట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మనం పైథాన్ స్క్రిప్ట్ రాసామండి. సో పైథాన్ ఫైల్ మనం ఏ విధంగా సేవ్ చేస్తాం, సో demo.py, ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .py. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం జావా ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ చేసామండి. సో జావా ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్టెన్షన్ మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది, లైక్ demo.java అండి. ద ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .java. హీర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. సో మనం ఏదైతే టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ ని డెవలప్ చేస్తున్నామో ఆ టెరాఫార్మ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ మనం ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే .tf ఫార్మాట్ తో మనం స్పెసిఫై చేయాలి. .tf ఫార్మాట్ తో మనం స్పెసిఫై చేస్తామండి. .tf ఫార్మాట్ తో స్పెసిఫై చేస్తామండి. టెరాఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి .tf అండి. .tf ఎస్. సో ఇక మనం టెరాఫార్మ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటున్నామండి. సో ఏ లాంగ్వేజ్ ని టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేస్తామంటే HCL లాంగ్వేజ్ అండి. HCL.
సో హ్యాషీ కార్పొరేషన్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తామండి. హ్యాషీ కార్పొరేషన్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తామండి. హెచ్సిఎల్ అండి, హెచ్సిఎల్ హ్యాషీ కార్పొరేషన్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తాం. సో ఇక మనకి టెరాఫామ్ టూల్ కూడా మనకి ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే, హ్యాషీ కార్పొరేషన్ అండి. సో ఇక్కడ మనం ఏమైతే స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తున్నామో టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ లో, ఆ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో మనకి ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ లాంగ్వేజ్ లో యూజ్ చేస్తామండి. హెచ్సిఎల్ సో హ్యాషీ కార్పొరేషన్ లాంగ్వేజ్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఎస్, నా అబ్జర్వ్. ఎస్, మనకి స్క్రిప్ట్ లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ గా డివైడ్ ఉంటుందండి టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్. ఆ బ్లాక్స్ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొవైడర్ బ్లాక్ అంటామండి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొవైడర్ బ్లాక్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రిసోర్స్ బ్లాక్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్ అండి. సో మనం అయితే ఇక్కడ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాము, ఆ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ గా మనకి కేటగరైజ్ చేశాడు. సో ఫస్ట్ మనకి ఏ బ్లాక్ ఉంటుందంటే ప్రొవైడర్ బ్లాక్ అండి. బ్లాక్ ప్రొవైడర్ బ్లాక్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఈస్ రిసోర్స్ బ్లాక్. రిసోర్స్ బ్లాక్ రిసోర్స్ బ్లాక్. అండ్ థర్డ్ వన్ స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్ అండి. స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్ స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ అయితే మనకి టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ని సపరేట్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ వన్ ప్రొవైడర్ బ్లాక్ అంటున్నామండి. ప్రొవైడర్ బ్లాక్. సో ప్రొవైడర్ బ్లాక్ లో మనం ఏ క్లౌడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం, ఆ క్లౌడ్ యొక్క సో ఆ క్లౌడ్ యొక్క నేమ్ ని యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం ఏ రీజన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం అవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే అండర్ ప్రొవైడర్ బ్లాక్ లో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ అన్నామండి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేమ్? ఏడబ్ల్యూఎస్. లేదా అజూర్ అన్నాం. సో వాట్ ఈస్ అవర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేమ్? ఎస్, ప్రొవైడర్ నేమ్ ఈస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లేదా అజూర్ లేదా జీసీపీ అండి. సో ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడర్ బ్లాక్ లో మనం ఏం కన్ఫిగర్ చేస్తామంటే ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ రీజన్ లో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, అట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి మనం ఇక్కడ సో ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే సో ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీస్ లో మనకు ఐఏఎం యూజర్ క్రియేట్ చేసి త్రూ ఐఏఎం యూజర్ ద్వారా మనం ఏమైతే క్రెడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసామో సేమ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ యూజర్ యొక్క క్రెడెన్స్ మనం ఇక్కడ ప్రొవైడర్ బ్లాక్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ రిసోర్స్ బ్లాక్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మనం ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఎక్కడ స్పెసిఫై చేస్తామంటే అండర్ రిసోర్స్ బ్లాక్ లో స్పెసిఫై చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తున్నామా, లేదా S3 బకెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామా, నెట్వర్కింగ్ విపిసి మనం సెటప్ చేస్తున్నామా, లేదా ఆర్డిఎస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామా, లోడ్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామా, ఏదైతే మన రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామో అది ఎక్కడ మనం స్పెసిఫై చేస్తామంటే రిసోర్స్ బ్లాక్ దగ్గర మనం స్పెసిఫై చేస్తామండి. ఎస్. అండ్ ఫైనలీ స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్. సో based on our configuration file needed, we are using స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్. ఈ స్పెసిఫికేషన్ బ్లాక్ మనం ఏమంటామంటే వేరియబుల్ బ్లాక్ కూడా కాల్ చేస్తామండి. ఎస్. ఏ విధంగా మనం టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ డెవలప్ చేయాలి, ఆ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ఏ విధంగా రన్ చేస్తూ ఏ విధంగా మనం ఆటోమేట్ చేద్దామో సో ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ AWS కన్సోల్ నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యానండి. సో కరెంట్లీ ఐ మీన్ ముంబై రీజియన్ అండి. సో ముంబై రీజియన్ ఇక్కడ నేను ఏం చేసి కూడా ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేద్దామండి. సో మనం టెరాఫామ్ ఏ విధంగా సెటప్ చేయాలి, సో టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ మనం ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలో చూద్దామండి. సో లాంచ్ ఇన్స్టాన్సెస్. Here my server name is Terraform. So after then I'm choosing the OS is, that means AMI image is Amazon Linux అండి. That is Amazon Linux 2023 AMI. And instance type is T2 micro is enough, 1 CPU and 1 GB RAM capacity. Select key pair. My key pair is మై టెరాఫామ్ డెవ్. ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన కీ పేర్ ఏంటి, ఇక్కడ మై టెరాఫామ్ డెవ్ అండి. సో ప్రీవియస్ గా నేను క్రియేట్ చేసిన ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆర్ఎల్స్ మన న్యూ కీ పేర్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్ మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చండి. సో అట్ ద సేమ్ టైం సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. మై సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఈస్ టెరాఫామ్ ఎస్జీ అండి.
Now launch instance. Now go to instances. సో సర్వర్కి ఏ విధంగా నేను కనెక్ట్ అవుతున్నా అంటే త్రూ మొబైల్ ఎక్స్టర్నల్ టెర్మినల్ ద్వారా సర్వర్కి కనెక్ట్ అవుతున్నా అండి. సో గో టు సెషన్స్, క్లిక్ ఆన్ ఎస్హెచ్. సో host, remote host is public IP address and the default username is EC2-user. Now upload our private key file, that is our PEM key and so my Terraform dev, open it. Okay, click on accept. Little bit font size ni increase చేస్తున్నాను. So firstly I'm switching into root user. అండి. సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఎలా స్విచ్ అంటే రూట్ యూజర్లోకి స్విచ్ అండి. సో ఆఫ్టర్ దెన్ ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే టెరాఫామ్ ని డౌన్లోడ్ చేద్దామండి. సో నో ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్, సో వెబ్ బ్రౌజర్లో సెర్చ్ చేస్తున్నాండి టెరాఫామ్ ఇన్స్టాల్, టెరాఫామ్ ఇన్స్టాల్, ఎస్ ఇన్స్టాల్ టెరాఫామ్. So install Terraform. So Mac operating system installation procedure. So Windows operating system, Linux operating system. So currently మనం Linux లో ఏ ఫ్లేవర్ యూజ్ చేస్తామంటే అమెజాన్ లినిక్స్ అండి. సో అమెజాన్ అని సెలెక్ట్ చేసండి, AMD 64. జస్ట్ రైట్ క్లిక్, డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ, కాపీ లింక్ అడ్రస్. ఎస్, లింక్ విల్ బి కాపీడ్ అండి. సో మన ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా రిసోర్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే wget కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. సో ఎంటర్. సో ద ఫైల్ విల్ బి జిప్ ఫార్మాట్ లో ఉందండి. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, అన్జిప్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే అన్జిప్ చేస్తామండి, LL. సో టెరాఫామ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ ఏ ఫార్మాట్ లో, మనం ఇక్కడ జిప్ ఫార్మాట్ లో ఉందండి. నా వి నీడ్ టు అన్జిప్ ఇట్ అండి. అన్జిప్ టెరాఫామ్, సో టెరాఫామ్ విల్ బి అన్జిప్ అండి. Now again I am checking the list of files. సో అన్జిప్ అయిన టెరాఫామ్ ఫైల్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో ఆఫ్టర్ దెన్ మనం ఏం చేస్తామంటే టెరాఫామ్ ఫైల్ ని మూవ్ చేస్తున్నాండి. సో టెరాఫామ్ లొకేషన్ లోకి మూవ్ చేస్తున్నాండి. సో బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్ మనకి ఏంటంటే ఎస్ టెరాఫామ్ యూజర్ లో ఉన్నటువంటి లోకల్ బిన్ పాత్ అండి, లోకల్ బిన్ పాత్. సో యూజర్ లోకల్ బిన్ ఏం మూవ్ చేస్తున్నామండి, టెరాఫామ్ ని మూవ్ చేస్తున్నాం, టెరాఫామ్, దట్స్ ఇట్. సో ఆఫ్టర్ దెన్ we need to set the path for the Terraform అండి. సో టెరాఫామ్ పాత్ టెరాఫామ్ ఫోల్డర్ లోకి మూవ్ చేసాక టెరాఫామ్ పాత్ మనం ఇక్కడ సెట్ చేయాలండి. సో ఈ విధంగా మనం పాత్ ని సెట్ చేస్తామంటే SVAM బాష్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం, బాష్ ఆర్సి ఫైల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాండి. Now we need to set the path అండి, సో ఇన్సర్ట్ మోడ్ లోకి వెళ్తున్నా అండి, ఇన్సర్ట్ మోడ్. సో ఎక్స్పోర్ట్ path is equal to $path. So what is our default location? User local bin folder. So user లో ఉన్న local లో ఉన్న bin folder లోకి టెరాఫామ్ అయితే మూవ్ చేసామండి. Now save that configuration. మనం ఏమైతే పాత్ ని ఇక్కడ సెట్ చేసామో ఆ పాత్ ని మనకి కరెక్ట్ గా కాన్ఫిగర్ చెక్ చేయడం సోర్స్ ఫైల్ ద్వారా మనం చెక్ చేస్తామండి. సోర్స్ bash rc file and yes, our validation is perfect. Now I am checking the terraform version. Now observe here, yes, it is showing terraform version. So terraform version is 1.10.0 only. So after then I am creating one directory. So mkdir terraform directly create చేస్తున్నాను, cdr terraform. We can create any name for the directory. Now I am creating my direct name as terraform. Once again I am checking the terraform version, terraform version. So terraform version is available and now before that మన స్క్రిప్ట్ రాసే ముందు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. Go to AWS, searching for IAM service. Just right click, opening new tab.
We need to create one IAM user. Go to user section, create user. Here my username is py user. Here my username is py user. Py user. Just a little bit network కొంచెం స్లోగా ఉంది. I want to create an IAM user. Click on next. So username is required. Krishna py. Krishna py. Yes. Attach policies directly. Attach policies directly. Here I'm selecting the full permission, that is administrator access. Click on next. Create user. Now, ఈ particular user మనం ఏం జనరేట్ చేయాలంటే యాక్సెస్ కీని సీక్రెట్ యాక్సెస్ కీని జనరేట్ చేయాలి. Click on continue. Select Krishna py user. Again, we need to select security credentials. Create access key. Here I'm selecting command line interface. Confirm the acknowledgement. Click on next. Create access key. It will generate access key as well as secret access key. Now, we need to create the Terraform configuration files. We need to create the Terraform configuration file. So, మనం Terraform configuration file ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి. సో, క్రియేట్ చేసి ఒక సర్వర్ని లాంచ్ చేద్దాం. సో, బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్కి వస్తున్నాండి. సో, VIM main.tf VIM main.tf అండి. సో ఫస్ట్ మనకి టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ వచ్చేసి మనకి డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ మనకి డివైడ్ చేసండి. వెరీ ఫస్ట్ బ్లాక్ మనకి ఏముంటుందంటే ప్రొవైడర్ బ్లాక్ అండి. ప్రొవైడర్ బ్లాక్. సో ప్రొవైడర్, సో అవర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేమ్ ఈస్ AWS. అవర్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేమ్ ఈస్ AWS అండి. సో మనం యూజ్ చేసిన క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ నేమ్ ఏంటి? సో AWS అండి, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. అండ్ రీజన్ నేమ్ ఈస్, సో కరెంట్లీ మనం విచ్ రీజన్? సో ఏ రీజన్ లో వర్క్ చేస్తున్నామంటే ముంబై రీజన్, దట్ ఈస్ AP-South 1. AP-South 1 అండి. సో మనం ఏ రీజన్ లో ఉన్నామండి? ముంబై రీజన్ అండి. ముంబై రీజన్. సో ఇక్కడ ముంబై రీజన్ కాబట్టి మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందంటే AP-South అండి. AP-South. సో జోన్స్ లో ఇక్కడ జోన్స్ నేమ్ అండ్ జోన్స్ ఐడి అండి. విల్ డిస్ప్లే ఇట్. ఎస్, AP-South 1E 1B అండ్ 1C. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఇక్కడ? సో ఏదైతే మనకి నియరెస్ట్ గా అవైలబుల్ గా ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ అవైలబుల్ జోన్ లో మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుందండి. ఆఫ్టర్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద యాక్సెస్ కీ. హియర్ మై యాక్సెస్ కీ మనం ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసామండి. సో కృష్ణ py యూజర్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కి యాక్సెస్ కీని సీక్రెట్ కీని జనరేట్ చేసాం. లెట్ మీ కాపీ మై యాక్సెస్ కీ. Here, paste here. After then, we need to provide the secret key. And we need to provide the secret key. Yes, secret key కూడా copy చేస్తున్నాను. Let me copy it and paste here. That's it. Provider block is created. After then, we need to create the resource block. రిసోర్స్ బ్లాక్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాండి. సో రిసోర్స్ బ్లాక్ లో మనం అయితే స్పెసిఫికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో అది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తామండి. సో ఏం క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ? AWS _EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ అని ఇద్దామండి. సో AWS ఇన్స్టాన్స్ ని క్రియేట్ చేద్దామండి. హియర్ మై రిసోర్స్ బ్లాక్ నేమ్ ఈస్ PythonLife. PythonLife. You can give any name and for the resource block. మనకు నచ్చిన నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. నథింగ్ ఈజ్ ప్రాబ్లం అండి. AMID. సో మన రిసోర్స్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ మనం లాంచ్ అంటే మనకి మేజర్ థింగ్స్ మనకి ఏం నీడ్ అవుతాయంటే, వన్ ఈజ్ AMID మనకి నీడ్ అవుతుందండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ మనకి నీడ్ అవుతుందండి. లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్
So let me copy my AMID. Let me copy AMID. That's it. Now instance type. Now instance type. What type of server మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ మనం జనరల్ గా ఫ్రీ టైప్ మాత్రం పర్ఫార్మ్ చేస్తాం ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం. T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ అండి, T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్. సో T2 మైక్రో ఇన్స్టెన్స్ అండ్ దెన్ ట్యాగ్ నేమ్స్ అండి, ట్యాగ్స్, ట్యాగ్ నేమ్. సో మనం అయితే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఆ రిసోర్స్ ఒక నేమ్ ని అలొకేట్ చేస్తున్నాం. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Terraform demo అండి. సో హియర్ మై సర్వర్ నేమ్ ఈస్ Terraform demo ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. Terraform demo. My server name is Terraform demo. And close the tag name and close the provider block also. Let me save my configuration. Cat space main.tf. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది ఏం ప్రొవైడ్ చేసామండి, ప్రొవైడర్ బ్లాక్ ని ప్రొవైడ్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దెన్ రిసోర్స్ బ్లాక్ ని కాన్ఫిగర్ చేసామండి. రిసోర్స్ బ్లాక్ లో మనం ఏం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం, ఇక్కడ AWS ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తామండి. సో ఇందాక మనకి ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసాం, దట్ ఈస్ టెరాఫామ్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసామండి. టెరాఫామ్ ఇన్స్టెన్స్ అది మనం మాన్యువల్ గా లాంచ్ చేసామండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా, సో త్రూ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ IAC కోడ్ అని, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. మనం ఇందాక లాంచ్ చేసిన సర్వర్ నేమ్ ఏంటండి, టెరాఫామ్ అండి. ఇప్పుడు మనం త్రూ IAC కోడ్ ద్వారా మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తామంటే టెరాఫామ్ డెమో ఒక సర్వర్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాం. అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ T2 మైక్రో. హియర్ ఇట్ ఈస్ మై AMI ID అండి, మై AMI ID. What is the life cycle of Terraform? Yes, the life cycle of Terraform is Terraform init command, Terraform plant command, Terraform apply, Terraform destroy, and Terraform validate. So first మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ Terraform init command అండి. So Terraform init command used for backend plugin installation. Now observe here, currently how many files are there? Only one Terraform configuration file అండి. Terraform init command use చేస్తున్నాం. Terraform init command. Now observe here, initializing backend, initializing provider plugins. Terraform కి ఏమైతే plugins need అవుతున్నాయో everything managed by the Terraform init command అండి. The Terraform has been successfully initialized. అండి. After then ఇక్కడ నేను యూజ్ చేసిన కమాండ్ ఇక్కడ Terraform validate కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. Why I'm using Terraform validate? సో మనం ఏదైతే ఇక్కడ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ని రాసాము, main.tf అని రాసాము, ఆ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ని వ్యాలిడేట్ చేయడానికి, అంటే మనం యాజ్ ఏ డెవాప్స్ గా మనం రాసిన స్క్రిప్ట్ ని కరెక్టా కాదా వెరిఫై చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే టెరాఫామ్ వ్యాలిడేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. టెరాఫామ్ వ్యాలిడేట్, it will check it out. Yes, error. So main.tf అండి, main.tf. So did you intend use of data block instead of resource block? So we need to change it. AWS main.tf. Here resource AWS instance, insert mode AWS instances అని ఇచ్చామండి, బట్ ద నేమ్ ఈస్ ఇన్స్టాన్స్ ఓన్లీ. చూసారా, మనకి టెరాఫామ్ వ్యాలిడేట్ మనకి ఎక్కడైతే మనం మిస్టేక్ చేసామో మిస్టేక్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అగైన్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే క్రాస్ చెక్ చేసి మోడిఫై చేస్తాం. నౌ ద టెరాఫామ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ వ్యాలిడ్. అండి. Now Terraform plant command apply చేసిన the functionality of Terraform plant command is preview the configuration. Exact గా మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనకి వెళ్తే స్పెసిఫికేషన్ అక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, అవన్నీ కూడా మనకి ప్రివ్యూ లాగా మనకి చూపిస్తుంది. నో అబ్జర్వ్ హియర్, ట్యాగ్ నేమ్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసాము, అండ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ని కాన్ఫిగర్ చేసామండి.
అండ్ ఏఎంఐని మనం ప్రొవైడ్ చేసామండి. ఏఎంఐని మనం ప్రొవైడ్ చేసామండి. అండ్ రిమైనింగ్ మనవన్నీ కూడా అప్లై చేసాక మనకి క్రియేట్ అవుతాయండి. రిమైనింగ్ అని మనకి అప్లై చేసాక క్రియేట్ అవుతాయండి. నౌ వి నీడ్ టు అప్లై ఇట్. We need to apply it. So before applying, now go to AWS. We need to cross check it in. So till now we have only one server. Now we need to execute the Terraform plan command. We need to execute the Terraform plan command and Terraform apply command. And so Terraform plan తర్వాత Terraform apply చేస్తున్నాం. Now observe here, plan 1 to add. Plan 1 to add. సో టెరాఫామ్ విల్ పర్ఫార్మ్ దిస్ యాక్షన్ టు డిస్క్రైబ్ అబోవ్. ఇక్కడ మనకి అయితే స్పెసిఫికేషన్ ప్రొవైడ్ చేసిందో అవన్నీ ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ టెరాఫామ్ పర్ఫార్మ్ చేసిన ఇక్కడ ఓన్లీ ఎస్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ టు అప్రూవ్. గివ్ ఇట్ యాస్ ఎస్. నౌ ద రిసోర్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. Now the resource will be created. AWS instance dot PythonLife creating. Now go to AWS, just refresh here. Just refresh here. Still loading. Go to backend. Yes. Terraform demo. Terraform demo. So instance ID, instance state is running state, and type of instance is T2 micro. T2 micro. ఏ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే, సో త్రూ ద టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా మనం రిసోర్స్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఆటోమేట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఆటోమేట్ చేస్తామండి. ఎస్. ఏ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ ద్వారా మనం క్లౌడ్ రిసోర్స్ ని, క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం అయితే క్రియేట్ చేస్తామండి. నా వీ నీడ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇట్ అండి. వీ నీడ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇట్ అండి. రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ డిస్ట్రాయ్ కూడా ఏమి చేస్తామంటే టెరాఫార్మ్, దట్ మీన్స్ రిమూవ్ చేయడానికి ఏమి చేస్తామంటే టెరాఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. టెరాఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామండి. నౌ గివ్ ఇట్ యాస్ ఎస్. The resource will be deleted. The resource will be deleted. సో మనం అప్లై చేసిన ప్లస్ ఐకాన్ ఇండికేట్ చేస్తుందండి. డిస్ట్రాయ్ చేసిన మనకి మైనస్ ఐకాన్ ఇండికేట్ చేస్తుందండి. మైనస్ ఐకాన్ ఇండికేట్, దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ అండి. ఇట్ విల్ రిమూవ్ అండి. నౌ గో టు AWS. We need to cross check it out. The server is shutting down. The server is shutting down. ఈ విధంగా మనకి ఏం చేసిన ఇక్కడ సర్వర్ అయితే డిలీట్ చేస్తుందండి. సర్వర్ అయితే మనకి డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం టెరాఫార్మ్ డిస్ట్రాయ్. మనం వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. సో సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఆ సర్వర్లో సమ్ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. సో ఒక సర్వర్ని మనం క్రియేట్ చేస్తూ ఆ సర్వర్లో మనం ఏం చేద్దామంటే సమ్ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. సమ్ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. సో స్టిల్ ద రిసోర్స్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ అండి. స్టిల్ ద రిసోర్స్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్. లెట్ మీ వెయిట్ ఫర్ 1 second. Let me wait for 1 second. Still the resource will be destroyed. Still the resource will be destroyed and still destroying. Yes. Now complete the task and so cat space main dot tf. Cat space main dot tf. Let me copy my AMID here and change the AMI ID. Copy it. So VIM main.tf. Let me remove the resource block. Provider block is common for every Terraform script. So one time మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తే సేమ్ ప్రొవైడర్ బ్లాక్ మనం అన్ని టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ అయితే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అన్ని టెరాఫార్మ్ స్క్రిప్ట్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. హియర్స్ రిసోర్స్ ఈస్ AWS ఇన్స్టాన్స్. అవర్ రిసోర్స్ బ్లాక్ నేమ్ ఈస్ వెబ్ సర్వర్. హియర్ AMIDs. సో ఇందాక మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తామని సేమ్ AMID యూజ్ చేస్తున్నాం అండి. అండ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఇస్ T2 micro అండ్ మై సర్వర్ నేమ్ ఈస్ HTTP సర్వర్ అండి. ఆఫ్టర్ దెన్ ఇక్కడ మన సర్వర్ ఇందాక ఇన్స్టాల్ చేసామండి. ఆ పర్టికులర్ సర్వర్లో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా కూడా స్క్రిప్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అండి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన స్క్రిప్ట్ లో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ద వెబ్ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్
అపాచీ వెబ్ సర్వర్ అండి. అపాచీ వెబ్ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ నాకు క్రియేట్ చేస్తూ ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ నాకు స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి. అవర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఏమి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ టెరాఫామ్ ఇక్కడ యూజర్ డేటాని యూజ్ చేస్తాం. యూజర్ డేటాని యూజ్ చేస్తామండి. నౌ సేవ్ ద టెరాఫామ్ కాన్ఫిగరేషన్. సేవ్ ద టెరాఫామ్ కాన్ఫిగరేషన్. లెట్ మీ validate our terraform script. let me validate our terraform script let me validate our terraform script. Yes, before executing the Terraform configuration file, we need to cross check whether it is correct or not by using Terraform validate command. So currently, yes, apply command use chesandi. So every time మనం plan command use చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. So Terraform plan, so auto approve command use చేస్తాం. ఇందాక మనం ఏమి ఇచ్చేసాం ఇక్కడ ఎస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైంది మనకి ఇక్కడ రిసోర్స్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. వితౌట్ యూజర్ కన్ఫర్మేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే ఆటో అప్రూవ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. టెరాఫామ్ అప్లై ఆటో అప్రూవ్ కమాండ్ అండి. వితౌట్ అవర్ కన్ఫర్మేషన్ ద రిసోర్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. అండి. ఎస్ ప్లాన్ 1 to add the infrastructure will be created. Now go to AWS resource. Let me cross check. Just refresh here. Our web server name is HTTPD server. It is a web server and still resource will be created. Resource will be created. Go to AWS services. Yes, HTTPD server and it will be running state. Now copy the public IP address of the server. Just paste here. Enter. Yes, it works. Just refresh here. Yes. Welcome to PythonLife DevOps course for Terraform. ఏ విధంగా మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం, ఏ విధంగా అయితే మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. వెల్కమ్ టు PythonLife DevOps కోర్స్ ఫర్ Terraform. సో చూడండి మనకి ఒక సర్వర్ ని మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తూ ఆ సర్వర్ లో మనం ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామండి. సో ఈ విధంగా మనం ఎంటైర్ టాస్క్ మనం ఆటోమేట్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ యూజ్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం. టెరాఫామ్ వచ్చేసి మనకి very 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 most important in real time also. అండి మన మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఎంత మనం సెటప్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం అండి. అదే మనకి ఇక్కడ విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఎంటైర్ సెటప్ కాన్ఫిగర్ చేస్తూ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామండి. ఎస్ ఆఫ్టర్ మనం రిసోర్స్ ఏ విధంగా డిలీట్ చేస్తామండి. ఎస్ టెరాఫామ్ destroy command. So instead of apply place మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ destroy యూజ్ చేస్తామండి. సో ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేసిన డయాగ్రామ్ లో సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో యాజ్ ఏ డెవలప్ మన రూల్ అండి. ఇక్కడ టెరాఫామ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ డెవలప్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ క్లౌడ్ రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఆ క్లౌడ్ రిసోర్స్ ఇక్కడ త్రూ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. త్రూ టెరాఫామ్ స్క్రిప్ట్ ద్వారా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఎస్ రిసోర్స్ విల్ బి స్టిల్ డిస్ట్రాయింగ్ అండి. Let me refresh here. We need to cross check. Go to instances. Yes. HTTPD server will be terminated. Yes. ఏ విధంగా అయితే మనం రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై టెరాఫామ్? టెరాఫామ్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్. So by using infrastructure as a code, we can managing and provisioning infrastructure through the code instead of manual process. That's it. And thank you.